Check. A very good morning to one and all present here. I, Anirudh. Hi Shreya. It gives us immense pleasure to welcome you all to this highly insightful national conference on cyber law and cybercrime, a topic that defines the pulse of our digital era. It gives us immense pleasure to welcome you all to the enlightening series of technical sessions on cyber law, cybercrime, and digital security. In the world where technology evolves every second, understanding the law that governs cyberspace has become more important than ever. Today's session will be having deep insight about the scene from experts who have dedicated their careers to digital frontier of justice and security. We now begin with the first technical session titled Introduction to Cyber Law. The internet may be virtual, but its laws are very real. This session will be the base for understanding how legal system works and keeps the digital world in check. It is my honor to introduce Dr. Sunil N. Bagade, a distinguished academician in the field of law. Dr. Bagade holds a BAL LLB honors from Karnataka University, Dharwad, where he was a gold medalist. He further pursued his master's in law with specialization in business and trade laws, and went on to complete his doctorate in law from the same university. With an early passion for mooting, he has actively participated and won several national moot court competitions, earning numerous awards and recognitions. He has served as lecturer at Murukandi at the Law College, Dharwad, and later joined Karnataka State Law University, Hubli, as an assistant professor. He has held several key administrative roles, including NSS coordinator, Youth Red Cross coordinator, Scout and Guides coordinator, and currently serves as assistant registrar academic since 2022. Dr. Bagadi has published research papers in reputed law journals presented at national conferences. Presently, he is serving as the in-charge registrar of Karnataka State Law University, Hubli. Let us warmly welcome Dr. Sunil M. Bagadi. Also, to chair this session, let's welcome Dr. D. Prasannakumar, Assistant Professor, RL Law College, hails from Gangavati, Karnataka. After law graduation from BS Law College, Bellary, Sir has completed post-graduation in law from Gulbarga University in the year 1996. Dr. D. Prasannakumar has also been awarded with Doctor of Philosophy for his work on law relating to mega projects in India. During his tenure as coordinator of the Internal Quality Assurance Cell, consecutively for 2 cycles, the RL Law College has undergone accreditation process. We now request the chairperson to kindly felicitate Dr. Sunil N. Bagade. Now, I also request Dr. R.G. Kulkarni sir
Dean, BLDE School of Law, to felicitate the Chairperson, Dr. Prasanna Kumar, sir. Before I cordially invite the distinguished speaker on the topic to elaborate on, I just would like to say a few things as a chairperson of the session. So, good morning, distinguished guests, my dear colleagues, participants. It is my privilege to welcome you all to this technical session on Introduction to Cyber Law. In an age where digital technologies shape governance, business, communication, and even individual rights, cyber law has emerged as a pivotal pillar of legal and regulatory discourse. The cyber domain is no longer a parallel space. It is the very fabric through which our financial system, administrative processes, and personal interactions now operate. As such, the law must evolve to secure digital trust, potential, protect privacy, and address crimes that transcend physical boundaries. This session comes at a time when issues like data protection, AI regulation, cybersecurity policy, and digital evidence are redefining both legal and framework and professional responsibilities. We are honored to have with us Dr. Sunil N. Bagade, a distinguished expert in cyber law and digital governance. He has made a significant contributions to the field through his work on cyber crime or investigation, IT law, consultancy, and privacy advisory. Today's session will help us understand how cyber law connects law, technology, and ethics, and how professionals from all sectors must collaborate to ensure that the digital ecosystem remains both innovative and accountable. With this particular note, I invite our esteemed resource person, Dr. Sunil N. Bagade, to enlighten us on the aspect of introduction to cyber law. Respected dignitaries on and off the dais, despite busy schedule, the police officers of different region of Vijayapura and senior officials of police department are here, and that too in a hard time when strikes are taking place on different issues, but they have taken a decision of attending a very important program of this nature, and they have joined the BLDE's association in taking part in this event. That's really a commendable kind of a gesture from the police department of Vijayapura. So I thank the officials of the Vijayapura police department for cooperating and deputing the staff to this event. It's really a pleasure to address the gathering of such a different stature wherein officials, students are part of this particular session. Okay, I have been allotted a topic as regarding introduction to cyber law in India. Cybercrime has become a buzzword in the present day scenario. On every person's tongue we come across that, okay, there is something called cybercrime that is happening, that is, okay, that has a devastating effect on the society
etc., etc. Those are the things which are being spoken. But primarily, is there something called cyber crime that we need to understand? Okay? ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ ಅನ್ನೋದು ಇದೆಯಾ, ಆ ರೀತಿ ಏನಾದರೂ ಅಪರಾಧಗಳು ಇದ್ದಾವ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Is it different from any other crimes which are committed? Is it different from the kind of the crimes which we hear, which we see, which we read, which is being published in the newspaper, okay, day in and day out? Whether that's a different kind of world, that's a different kind of crime which is being committed, is the matter to be inquired into, matter to be questioned into. Hello. Okay. The point which I am trying to bring to your notice is that way back in 12th century, if we read Basavanna's Vachanagalu, okay, Basavanna's verses, in one of the verses he has quoted, he has said, Kolabeda, Kalabeda, Husiyan Nudiyalabeda, all those aspects he went on telling in 12th century itself, saying that you should not commit theft, you should not tell a lie, you should not defame a person, etc., etc., which was a part of Indian Penal Code subsequently enacted in 1860, which has been, okay, reenacted in 2023 in the name of Bharatiya Nyaya Samhita, and accordingly the crimes are well defined in that particular law. So then how different is this cyber crime? What is this cyber crime? How this cyber crime stands different to that of the crimes which we have witnessed, about which we have read, about which there exist ample of provisions under the Bharatiya Nyaya Samhita. Please note, at this juncture, let me tell you, for my family, I am Dr. Sunil Bagde, I am just a Sunil Bagde to my family. But for the nation, who am I? For my nation, I am just a number. At this point of time, I am a number. What kind of number I am? I am Aadhaar card number. I am PAN card number. Okay? I am driving license number. Okay? So my identity is merged with the different kind of numbers which have been allotted to me by the government. What these numbers carry? Please note, these numbers carry all my personal information. If I can get a Aadhaar card number of XYZ, if I am an expert in technology, I can get all his details at my fingertips. Okay, now we are living in a state of affairs wherein all my information is interwoven, interconnected digitally. My PAN card is linked with, okay, my bank account, my Aadhaar card is linked with my bank account. Okay, all the informations are interlinked with one or the other number. If someone puts a hand on that particular information, that particular number, he gets all my details. Okay, all my personal information till this point of time, which was personal to me, which was private to me, now available in the form of digits, in the form of numbers. Okay, we all have purchased smartphones. But unfortunately, one of the features the smartphone carries is I can be tracked. Okay, I can be tracked. GPS system has enabled any person to get into my system, okay, and watch my movement. Where I have visited, which temple I have gone, which hotel I have visited, at what point of time I have visited that particular, okay, temple or hotel or the place which I had visited. Every information he can track sitting somewhere. Okay, why cybercrime is so a bothersome issue is, in case of real world crimes, okay, victim as well as the culprit will be face to face. Okay, the offender will be committing the crime in the presence of the victim. So we can easily trace that particular person. Of course, there is different methods and means of conducting the investigation, and based upon that, okay, culprit can be caught hold of,
identified, and accordingly the prosecution begins as per the provisions of the law. Whereas in case of cybercrime, one of the greatest challenge in cybercrime is, okay, victim will not be knowing that he has been victimized. Okay, let me give you an example. If this laptop is stolen from my hand, I will come to know that, okay, this laptop is missing from my possession. That is real world crime. But in case of cybercrime, he hacks into my computer, gets all my data, okay, and pastes that particular data into his software, into his computer, whereas all the information will be intact in my computer. I will not be knowing that my information is stolen, whereas the other person will be benefited by that particular information. Okay, my account can be, okay, the money from my account can be stolen without my knowledge. Okay, SMS services the banks are providing, okay, wherein whenever money is withdrawn, I get a message that this much of amount is withdrawn. That can also be manipulated by seeing that no information should reach to the victim. Okay, and the quite an interesting part of this is culprit will not be in our gaze. Okay, he will not be seen. He will be somewhere sitting, okay, in some place. With the help of the technology, he carries out that kind of crime. So anonymity has given a much of the power in case of commission of the cyber crime. So that's the biggest problem. Okay, we will not be knowing that a crime has been committed until and unless it has been brought to our notice. We will not be knowing that some culprit has done wrong against me because he will not be seen, and victim himself will not be knowing that he has been victimized. So such is the kind of the anonymity which is ruling the cyber world. That's how it is getting affected. Okay. This is quite an interesting okay, statement made by National Research Council, United States of America, which explains how cybercrime is a dangerous kind of thing. Modern thief can steal more with a computer than with a gun. Okay, in the real world crimes, okay, a person could carry as per his weight, as per his ability. If at all I want to rob a bank, as per my ability, I could take the money from that particular bank and run away. Maybe some lakhs, maybe some, okay, 1 or 2 crores, depending upon my physical capacity, I could steal, I could commit crime. But in case of cyber crime, okay, in a single instance, I can rob the banks of India. Okay, without visiting that particular bank, without breaking open that particular bank, without committing any robbery, okay, I have that ability of taking away the money from each account of the bank without the notice of the consumers, without the notice of the bank. That is the power of anonymity. That's what the National Research Council has highlighted, that modern thief has that ability that without the gun, without any coercive methods, he can commit a crime of that nature which can have a devastating effect on the economy, on the society. The next sentence is quite an interesting aspect. Tomorrow's terrorist may be able to do more damage with the keyboard than with the bomb. Okay, now in the recent Operation Sindoor, about which we have heard, a modern technology of warfare has been introduced, wherein drones have been used for the purpose of bombardment. Okay, now it's not that men have to go to the borders and fight a war against the enemy. Okay, technology has gone to such an extent that, okay, without the human beings, aeroplanes can be, okay, sent to the other country, the machines can be sent to other country. Okay. So such is the kind of the technological development which has taken place, and Operation Sindoor is a classic example wherein drone technology was used at its height to attack the targeted areas. So sitting somewhere using the technology, I can dispatch the technology in the form of either aeroplanes, okay, fighter jets, or I can send the drones and put the bomb or throw the bomb on the targeted area. So no life will be lost, okay, technology will be used.
there is a threat, quite an interesting a statement that has been made is, in future days, how the warfare will be. About that, quite an interesting statement that has been made, wherein it has been stated that the future wars will be computer games. Okay, sitting in a particular place in laboratory, a single man can operate n number of technologies, and accordingly he can see to it that the enemy nation is destroyed. Okay, in Dasra festival we have seen how the drone technology was used to depict the various kinds of sceneries. Peacock kind of scenery, okay, goddess kind of scenery, all was created with the help of what? With the help of drone. Okay, 2 or 3 persons with the help of the technology, okay, manipulated drone in such a way that it depicted the different kind of pictorial representations. When it can happen, okay, wars will not be far away, wherein technology will fight the war rather than the human being. That's why it has been said that the future wars will be computer games rather than men fighting against the men. If that technology is, okay, misused, so my own warship will throw bomb on me. If I can get the source code, okay, during the time of Operation Sindoor, there was quite a controversy that Rafale air jets have been destroyed by Pakistani air forces. And one of the demand, whether it was true or not, that I am not debating upon. Okay, one of the demand was the source code of Rafale jet has to be shared with to know how far that particular information is true. If it falls in the wrong person's hand, okay, he can divert that aeroplane which is being sent by Indian Air Force against India. That kind of technology can be used. So that is the power that technology is giving. Okay, the problem with the cyber crime is, okay, criminal will not be known, he will not be under our gaze, victim will not come to know that he has been victimized until and unless it has been brought to his notice, and much of the damage the cyber crime can commit. That's how cyber crime differs with the ordinary crimes, the real world crimes. Unfortunately, we are living into two different worlds. One is the real world and another one is virtual world. Majority of our transactions, including unfortunately marriages, majority of our transactions are happening on virtual world. Matrimonial sites have come, grocery shops have come, okay, textile shops have come, mobile shops have come. Okay, now in the present day scenario, if I want to be a businessman, I need not own, okay, the shop. I need not have the shop. If I have a website wherein all my products are displayed, someone puts a order and the material will be there in my godown and I will dispatch that particular material. I will send that particular material to the person who has ordered that particular material. So I need not have a shop in real world scenario. Sitting in my home, I can carry out the business. So that is the level to which whole of our life has translated into a virtual life. We have gone completely on that. Okay, girls are, for marriages, girls are being selected. Now astrology has also come on the internet. ಮೊದಲು ಕುಂಡಲಿಗಳನ್ನ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ, ಈಗ ಕುಂಡಲಿಗಳನ್ನ ಆನ್ಲೈನ್ ದಲ್ಲೇ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. AI technology has come to such an extent that if I scan okay my kundali and accordingly I post that particular kundali in AI technology, it matches the kundalis of both the parties and accordingly it gives the list whether it will be a good marriage or not. Can that marriage happen? So all those things have gone online. So human intervention has reduced considerably and technology has taken over whole of the part of the life. Is it a problem that we are living even in virtual world is a question. Keeping in mind the cyber crime. Okay, keeping in mind the kind of the damage the cyber crime is causing. It's not the life in virtual world is not the problem. The problem is unmindful living in virtual world. Okay, we are not accustomed to the virtual world. We are not responsibly discharging our duties in virtual world.
Because of that, we are becoming victims of the cyber crimes. Okay, knowingly, unknowingly, we are becoming the victims of the cyber crime. So that's the basic issue. This is just a bit of statistical details which I just wanted to present to you. As we all know that in terms of population, India stands second in rank as compared to China, and sometimes it becomes first, sometimes it becomes second. Okay, that race is always going on between India and China. But when it comes to the internet users throughout the world, we stand second in line. We have 971 million internet users in India, day in and day out. Okay, this ratio is increasing. Such is the vast, okay, users India has. Then imagine what is the level of virtual life we are living. Okay, the technological reliance has gone to such an extent that without technology we cannot think of our life. We cannot contemplate our daily life. So such is the level to which we have reached. And unfortunately, our memory power has also reduced. Earlier, we used to remember the phone numbers. Now, we just search our mobiles to know my relative's phone number. Sometimes my wife's phone number also. Okay, I may not remember. God has given me the ability to remember her name, but not the mobile number. So such is the kind of the situation to which we have reached, wherein our complete dependence on technology is making us the victim of the cyber crime. Okay, without that, even for simple calculation, we are using the mobile technology. Okay, to take the photographs, we are using technology. And unfortunate part is, we are living more life in the cyber world than in real world. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಫೋಟೋ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಫೇಸ್ಬುಕ್ದಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದು, ಹೊಸ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕೊಂಬಂದಾಗ ಫೋಟೋ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಫೇಸ್ಬುಕ್ದಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಫೋಟೋ ಹೊಡೋದು ಫೇಸ್ಬುಕ್ದಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದು. So that's how the mode of communication has changed. Earlier, okay, people used to speak to each other, either telephonically or okay, face to face they used to speak. Now that speaking has gone, that communication has gone. The mode of communication of the present day era is through pictures. Circulate the pictures, that sends the message. Okay, whether you have prepared a food or not, but if you have taken a selfie with the food, that shows that okay, you might have prepared that particular food. That is the level to which we have reached, because of which all our personal information is available online. Okay, and what is cyber crime? Remember, cyber crime is not a crime which is committed by an illiterate. It is a crime committed by a technologically skilled person. Okay, he knows the consequences. Okay, remember that one. He knows the consequences of the offense. Despite that fact, he commits that particular offense. That's the difference between the ordinary crimes which have been contemplated under Bharatiya Nyaya Samhita, wherein intention is to be ascertained, whereas with respect to the cyber crimes, with intention he commits crime, because he knows that he is violating the law, because he knows that he is doing something wrong against the third person or the person who is going to be a victim of that particular crime. So with the knowledge, with the understanding, with the skill, that particular crime is being committed. There is quite an interesting statement made by some of the eminent professors. Who is an illiterate in the present day order? ಯಾರನ್ನ ನಾವು ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರು ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, not the person who doesn't know reading and writing. Okay, he is not an illiterate at this particular point of time. Who is an illiterate? The person who doesn't know the use of technology. Okay, ಯಾರಿಗೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ವೋ ಅವರು ಈಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರು ಅಂತ ಹೇಳೋ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮೇಲೆ ರಿಲೈ ಆಗಿರೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಟು ದಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್, okay, we are depending upon the technology. That is an important aspect which we need to keep in mind. Okay, to tackle the cyber crime, in the year 2000, Government of India enacted, okay, the Information Technology Act. The basic purpose of this particular law is to regulate the e-commerce in India. Okay, the purpose was not to handle the crimes, cyber crimes. That was not the basic purpose. The basic purpose was to give a legal shape to the e-commerce. Okay, e-signatures, online transactions, method of online transaction,
okay, authority to regulate online transaction. All those was the basic purpose with which the information technology was enacted. In the course of that particular process, certain offenses have been enlisted. Certain punishments have been enlisted. But now, okay, apart from the regulation, this offenses and penalties has also become an important requirement of information technology law, because that is the level to which the crimes are being committed. Okay, what this law provides for, what this law okay, ensures, it gives a legal recognition to the electronic records and digital signature. Okay, whatever the information that has been stored in the form of electronic records, okay, the e-signatures, digital signatures which have been done with the help of the technology to give a legal authentication to such kind of, okay, process of e-commerce and digital signature, this particular law has been amended, this particular law has been enacted. Second aspect, it speaks of the cyber crime. Not in a single, okay, as a single concept, there are different kinds of crimes which have been enlisted, and it has provided the definitions, explanation, and accordingly the punishment. That is another aspect of this particular law. Third aspect is it is in tune with the international standards. Okay, there is something called UNCITRAL law. Okay, at the international level, United Nations organization to bring in uniformity in the international commercial transactions had come up with a model law that we have adopted in the form of information technology law, and accordingly that law came into existence in the year 2000. The primary purpose was to promote efficiency of delivery of government services electronically and facilitate the digital transactions. That was the basic purpose with which this particular law was imposed. And as I told you, in the course of ensuring this efficiency, okay, certain crimes have been identified which later on took the name of cyber crime. If you read Information Technology Act, nowhere it refers to cyber crime. Okay, in the law, nowhere there is a reference to the concept called cyber crime. That particular terminology is not being used, but different categories of the crimes have been mentioned. That's why I said the primary purpose of this particular law was not to define cyber crime, but to regulate the online transactions. That's the basic purpose with which this particular law was enacted. Okay, what is cyber crime then? That's what I was telling you. The crimes which are taking place in virtual world and crimes which are taking place in real world are not different. They are one and the same. But the mode in which it has been carried out is different. Let me give a simple example. As per Bharatiya Nagarika Samhita of the present day, theft, if I want to know, okay, ಕಳ್ಳತನ ಅಂತ ಏನು ಒಂದು ಅಪರಾಧ ಇದೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, the standard definition of the theft is from a legally entitled person, some property should have been taken away without his consent. In simple words, I am telling you. Okay? ಒಬ್ಬ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ಅಧಿಕಾರ ಉಳ್ಳಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಸ್ತುವನ್ನ ಅವನ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕಳ್ಳತನ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. That's a standard definition of the theft. Question is, can I apply this concept to the cyber crimes? Is the question. That's what I was giving you the example. If this laptop were to be taken away from me, okay, that is theft. Because without my permission, laptop is taken away. But the content, which is the part of the laptop, is taken away. Without my knowledge, without my consent, until and unless someone brings to my notice that no, your same work is being reproduced somewhere, I will not come to know that something is stolen from my laptop. Okay, if my bank account is siphoned, if my bank account is, okay, money is withdrawn from my bank account, I get an SMS. Okay, now a new technology has come in wherein my SIM can be duplicated, and whatever the alerts which has to come to me will not come to me, it will be okay, rerouted to the duplicate SIM. I will not come to know that my money is taken away. Okay, my money is withdrawn illegally until and unless I check my bank account. So here I am victim, but I don't know I am victim. Okay, crime has been committed, but I don't know a crime has been committed. That's the difference between real world crime and the cyber crime. That's the biggest challenge. Okay, until and unless I come to know about the crime, he will vanish.
he will escape. Okay, if you take the statistical details of the successful prosecution of the cyber crime, hardly 1 to 3% of the cyber crimes have been successfully prosecuted. And the reason is not that our law enforcement is not proper, but because of the anonymity. The power of anonymity, the other side of the person is not visible. The other side of the person is, okay, not in our gaze. Okay, because of which it becomes too difficult. And gathering the evidence with respect to the online crimes is also not simple. Okay, they have evolved a technology wherein they can, okay, wash out all the evidences to see that no one can trace the culprit. So such is the kind of the technological evolution that has taken place, because of which cyber crime has become a biggest threat and biggest challenge. Okay, there are two kinds of cyber crimes which can happen. One is a cyber crime wherein computer is used as a target. Okay, a computer system of somebody's computer system will be used as a target, an attack will be done, some information will be stolen from that particular computer, and accordingly, okay, there can be a cyber crime. Or computer may be used as a weapon to commit the crimes. Hacking, okay, cyber pornography, etc., are the kinds of the examples wherein cyber terrorism, including cyber terrorism, okay, computer can be a target, a computer can be, okay, a means, method through which the cyber crime can be committed. So earlier, to commit a crime, weapons were required. Okay, yarnaru kole madbeka, chaku beku, gun beku, etc. Yarnaru mane kalatana madbeka, certain basic instruments were required. But now, computer system is required. If you know if you have a computer system, if you know technology, you don't require any weapons. Without weapon, how a crime can be proved? Is again a question. See, documentary evidences have to be submitted before the court of law. Without that, court of law will not deliver the justice. Okay, our goddess of justice is blindfolded. Okay, she cannot see what is happening. Only she has a balance wherein documents have to be weighed, evidence have to be weighed. Based upon that, the court delivers the judgment. Okay, my personal opinion will not matter until and unless I submit a a cogent evidence, a strong evidence in support of that particular case. How to gather the evidence? When technology is involved. Again, a biggest question. That's how the cyber crime differs with the real world crimes which are happening. And that becomes a biggest challenge in case of prosecution of the cyber crime. What kinds of crimes exist? Broadly speaking, okay? Broadly speaking, there can be three kinds of crimes. One is crimes against the person, like cyber defamation, cyber pornography, okay, cyber stalking, etc., or crimes against the property. Property not in terms of, okay, immovable property in terms of whatever the data that has been saved in the computer. Either that can be stolen, that can be deleted, that can be damaged, or that can be manipulated also. Remember, there is something called telemedicine, telehealth services. Okay, in India, it has not taken shape till this point of time. It is in the nascent stage of development, but in foreign countries, it has taken a great shape. If I am suffering with some disease, okay, if a better treatment is available in Israel, better treatment is available in America, okay, doctor need not visit India. Through telephonic conversation, through internet services, through mobile technology, he can guide the doctor here and accordingly provide me the treatment. Whatever the best possible treatments which are available in foreign countries can also be made available with the help of tele-services. So that has become an important feature of the modern medical system. But the problem is, prescriptions will also come in the form of printouts. Okay, if anybody has an ill will against XYZ, if he locks in, changes the medicine, and if that medicine were to be administered, and if the life is lost, whole thing ends therein. Who can be held accountable? Who can be made accountable is the question. Okay, so that's how a person can be targeted, a person can be made victim of
and his life can also be threatening. Okay, such is the kind of the system which takes place. Okay, property, computer vandalization, bank frauds, online bank frauds, etc., the means and methods which with which economic crimes are being committed with the help of the technology. Then crimes against the nation. Okay, if you get the statistical details, if you just put an hand on statistical details, Baba Atomic Center has seen several thousand cyber attacks. An effort to steal the data from Baba Atomic Station. Okay, various nuclear stations which have been established in India, they are under the target of cyber attacks because they want to get crucial information about Indian system of working, and accordingly it could be used for the various illegal purposes. So cyber terrorism has become again a biggest challenge, okay, to the government. Apart from that, we can also classify cyber crimes as data related thefts. Okay, whatever the information which is stolen in computer can be, which has been stored in the computer can be stolen, and accordingly that can be used for the other purpose. Okay, network intrusions and sabotage activities. One fine day, whole of the internet gets shut down. Okay, and that is being done with the help of the technology. To that extent, okay, technology is helping the other side to commit the crime. Okay, hacking. Without my knowledge, my computer system can be invaded. That is the kind of the system which is taking place. Viruses can be, okay, circulated, damaging whatever the content that is being stored. That's why I said, why crucial the cyber crime or cyber law is, because I am a number to the government. All my personal details are saved in the servers of the government. If that server is hacked, all the information is deleted, I am not a citizen of this particular country. That's the crucial aspect. All my data will be deleted. Tomorrow if I want to present a ration card, no data will be available. Tomorrow if I want to book a ticket, Aadhaar card will not match, I will not be able to book a train ticket. I will not be able to book a flight ticket. I will not be able to get government services. I will be nowhere. Though I am physically present, but virtually I am dead. So that is the ability the technology has conferred by way of okay, cyber crimes. Okay, obscenity and all other things are taking place. I am just give you the glimpse of the offenses which are being committed. Okay, and list is increasing. Unfortunately, the crimes in the real world are remaining the same: theft, dacoity, etc., but cyber crimes, different nature of cyber crimes, the list of the cyber crimes is increasing day by day. And adding to it is the recent one, the digital arrest. Okay, digital arrest has caused a panic in the society. Unfortunately, I was just going through a newspaper article wherein it has been stated, it has been reported that 6 seniors have lost their life because of the fear of digital arrest. Okay, people are not aware of what is digital arrest. Okay, when they see a person in police dress, when they see a person in customs officer's dress, when they see a person in uniform, be it a judge, be it an advocate, be it a police officer, etc., they get panic. And accordingly, that panic situation the other side uses to get the money. So the list is increasing. There is no end to the list, but few of the things I would like to just bring to your notice. Phishing scam has become a biggest scam in India as well as throughout the world. What they do, okay, they send an email, a fake email with the fake ID, okay, luring the people, saying that you have won this much of amount. If you transfer, okay, 1 lakh rupees, that amount will be credited. For me, that 50 lakh, 20 lakh, 2 crore is the major amount. I will not be bothering about 1 lakh rupees. I transfer 1 lakh rupees, subsequently he switches off his mobile. Okay, he gets disconnected from the whole of this virtual communication and my money is gone. Several crores of the money, hard-earned money, people have lost because of these kinds of crimes. Identity theft, okay. Day in and day out it is happening, especially the fake accounts which have been created in Facebook, in social website. My photo which is posted in DP, okay, display photo,
can be captured, can be okay, copied, and accordingly another fake ID can be created, wherein my photo will be posted therein, and through that all my friends, all my relatives, all my okay colleagues will be given a message that I am in distress, I am into difficulty, please send so much of account to this particular number. We get emotionally caught, remember. Okay, we get emotionally caught because we have a concern towards that particular person, we immediately transfer the money, whole process gets over therein. So such kind of crimes have become a common feature, okay, because we are living more in virtual world than the real world. We are not understanding the implications of, okay, what is happening in the online world. Okay, ransomware attacks, these are the computers, okay, generated technology, wherein they create viruses, they create some Trojan viruses, and they circulate those viruses. So some email will come, some message will come. Once you click on that particular message, virus gets spread into my system and it deletes data or corrupts data, and I will not be in a position to do my regular works on that particular system. So such is the kind of the system which is happening. Okay, hacking has become a common feature. All these days, whenever the term cybercrime is used, hacking was the synonym. Okay, that was considered as an alternative to cybercrime. Okay, hacking is nothing but an unauthorized entry into my system and gathering the information without my permission. And the quite an interesting part of this particular act is I will not be knowing that my information is stolen, because my information is intact in my computer, that has not been deleted. Only that part is that has been copied and that has been posted, that has been used in some other computers in some other form. So I will not be coming to know that I am victim of such kind of thing. Internet frauds, banking frauds, okay, which are generally taking place nowadays. If a person is good at technology, he can withdraw money from my account. The other day there was a newspaper clipping that, okay, fixed deposits which were assigned to a particular bank, the bank employee had withdrawn all the money from the fixed deposit, and accordingly the customers were cheated. Okay. What he did not break open their fixed deposit stores, he did not break open the bank. What he used was a computer software to divert the money from the customer's account to his account, and accordingly money was stolen. Until the customers cross-verified their account, they were not knowing that they were victimized of such kind of bank frauds. Okay, so such is the kind of the system which is taking place. Cyberbullying is becoming a common factor. Okay, wherein internet harassment by sending emails, by making false calls, okay, by sending threatening messages, people are being tortured, people are being cornered, people are being, okay, harassed. Okay, such is the kind of the crime which is taking place. Cyber stalking. Please note, just if you can focus on how the internet system is working. Say if I have purchased X product today through online, okay, tomorrow when I log into the website, same kind of products gets displayed. ಓಕೆ, ನಾನು ಶೂಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಡ್ರೆಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಒಂದು ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾಳೆ ನಾ ಅದೇ ಒಂದು ಸರ್ವರ್ಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಆದರೆ, ಅದೇ ಒಂದು ಸರ್ಚ್ ಎಂಜಿನ್ಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಆದರೆ, ಓಕೆ, ಸೇಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಡ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್. ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್? ಓಕೆ, ನಿನ್ನೆ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಊಟ ನನಗೆ ನೆನಪಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನನ್ನ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಏನು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. Okay, that is technology. So please note that I am under constant watch and observation. My all virtual activities are under constant surveillance. Somewhere sitting in some other place is observing my taste, observing my liking, observing my method of browsing, observing how I spend money, what kind of transaction I am involved into. Accordingly, he diverts my attention towards that and gets me into that particular trap. So such is the kind of the things which are happening. So I am under constant watch, I am under constant observation by somebody else about whom I don't know. But I am victim of such kind of surveillance. And that's the ability of the technology, wherein without my knowledge, I can be watched, my taste can be observed, and I can be compelled to get into such kind of activities. Then software piracy. Okay,
The duplicate softwares are being created. Remember, please note that each software will be having some source code. If that is broken, whole of the information can be stolen. Okay, anybody can have an access to my system. That's why everyone, every now and then it is advocated that please use genuine softwares, because they have protection features. There is no possibility of someone entering into my system. But when I use the pirated version, which has been created by XYZ, he will be knowing the source code. And if that source code gets leaked, anybody can enter into my system. That's why the pirated versions are very dangerous when it comes to the usage of the technology. Social media frauds. That's what I was telling you. Fake IDs are getting created on social media. Fake information is being circulated on social media. Let me give you a few of the examples. On matrimonial sites, the parents of the bride, believing that they will get a good groom to their child, they post all the information. The photo, the beautiful photo of that particular girl, all the details of that particular girl, everything is being posted. Someone enters into that particular system, takes the photograph, puts it on pornographic website. All the details can be copied, and that can be posted on the pornographic websites, and she becomes the victim of that particular activity. So such is the kind of the system which can take place. Cyber extortions, by threatening, a person is made to pay the amount. That's what I was giving you the example of digital arrest. Wherein a person will be given a false information saying that either his child is arrested or his package is which is being sent, parcel which is being sent by somebody else contains some illegal materials, and that's why he is under a threat of arrest. If he doesn't transfer the amount, he will be put behind the bars, or that particular information will be circulated. Keeping in mind the social status, the fear of getting a bad name in society, people transfer the money. So that is the kind of thing which is happening. Intellectual property rights is again at danger in this particular world. I might have written a book, I might have created a work. Someone who hacks my computer can steal that particular information and can reproduce that particular information as his own work. So such is the kind of the thing. Online recruitment frauds are taking place. Some fake companies' name will be hosted online. Recruitment notification will be issued. The people pay the application fee, the process fee, etc., etc. One fine day, that system becomes disabled. Whereabouts of that particular company will not be known. People are losing money. Remember, people are losing their hard-earned money because of these aspects. Cyber grooming has become a new variety of the crime in the present-day order. Wherein a person builds an online relationship. That's what I was telling you. Now relationships have also gone online. I don't know who is my neighbor, but I have 10,000 followers on my WhatsApp. 10,000 followers on my X. 10,000 followers on my other social media. I celebrate that one, saying that I have 10,000, 20,000, 50,000 followers, but unfortunately, who is my neighbor, I don't know. That is the disconnect the technology has created, and that's where the crime grooms. That's where the crime develops. Then online sextortion. This has become again another biggest challenge. Some person makes a video call. Without knowing, I pick up that particular call, and my photograph will be captured. And now technology has gone to such an extent that my photography can be modified, and he sends a message that your nude picture is available with me. If you don't pay money, I will circulate that particular thing in YouTube, in WhatsApp, anywhere, wherever there is a possibility. People pay the money. Some of the people have committed suicide, keeping the threat, keeping in mind the kind of the threat, the social wrath which they undergo because of such kind of publication of the information. Though it is false, but that fear of getting a bad name in the society, the fear of getting their reputation damaged, that makes them to take such kind of decision. So such is the kind of the thing which is happening.
Phishing is another new form of the crime which has entered into in the field of cyber crime, wherein fraudster tries to seek the personal information of the customer with the help of telephonic conversation. He allures us, he gives various provocations to us, saying that you have won so much of amount, please provide us the detail, we will transfer that particular money, or on this particular day an event is organized, please attend to that particular event, okay, we will give you a foreign trip opportunity, etc., etc. People get lured by that and become the victim of such kind of crimes. SIM swap scam, that's what I was referring to. My SIM can be duplicated. Okay, my SIM can be duplicated in such a way that whatever the alerts, the information which should come to my SIM gets diverted to the other SIM, which is a replica of my SIM. I will not be coming to know what is happening with respect to my bank accounts, what kind of transactions that are taken place, and I will be caught into that particular net of victimization. So such is the kind of the offense which are taking place. So email spoofing, wherein, okay, suddenly I get an email from RBI. Suddenly I get an email from State Bank of India. Suddenly I get an email from some police department intimating certain information. Suddenly I get an email from IT department. A notice sent to me saying that you have not paid or you have not credited your tax. But that's not truly from the original source. Okay, it has, the original source gets duplicated. Okay, from the fake ID, that particular information will be circulated, believing that name SBI, believing that name RBI, believing that name income tax department, we get caught into that particular net. So such is the kind of the system which is taking place. Email spamming, sending malicious codes, that's what I was telling you. Some information will be circulated when you click on, okay, the virus gets spread into your system. So, and we will not be knowing that it is filled with the virus, it is composed with the virus, and unfortunately we become victim of such kind of activities. Denial of service attacks, it has also become an important feature. See, sometimes it happens when I insert my ATM card, to withdraw money, a message appears that money is not available. Sometimes message appears service is not available. But several times it is the trick of the fraudsters to send us out, and by using the technology again, they withdraw the money without our notice. So denial of service has also become an important means and methods with which, the crimes are being committed. Now a few of the important provisions dealing with the offenses and penalties I will be highlighting. Section 43 onwards, certain offenses have been enlisted, certain punishments have been provided for. Section 43 deals with the penalty with respect to the various unauthorized activities which will be done by the criminal. One is access of information from the system without the authorization, downloading or copying the data without the proper authorization, introduction of the virus into the systems, causing damage to the network, computer network or the databases, preventing unauthorized user from accessing the services. That is the denial of service kind of the attack which takes place. So all these kinds of breaches are contemplated as an offense under this particular law, and accordingly the punishments are being prescribed. Then for this kind of offense, the punishment which is prescribed is, punishment which goes up to 3 years imprisonment and fine up to 5 lakh, or both can be imposed. Then section 66B. Earlier there was a section 66A, wherein sending of offensive messages was considered as an offense, but in Shreya Singhal's case decided somewhere in 2019, I believe, the court struck down that particular provision, and accordingly now we have 66B, wherein the punishment for dishonestly receiving the stolen computer sources, not the computer, remember. Stolen computer is a real world crime.
The information which is stolen from the computer within that particular computer system is a computer crime. That's the difference between cyber crime and the real world crime. Okay, whatever the information, the sources which have been stolen from the computer, if that has been dishonestly received by somebody else, in such circumstances, under section 66B, there is a punishment which is enlisted. Then section 67A speaks of publication of sexually explicit materials, pornographic contents, if they are being posted on websites. Okay, under such circumstances, under this particular provision, a particular person can be prosecuted. The tabular form of the crimes and the punishment and the provisions I have just enlisted for the purpose of information. Section 65 speaks of tampering of the documents stored in the computer system, and accordingly punishment is provided for. Section 66 speaks of the offenses associated with the computers. Okay, means the offenses committed against the data which is stored in the computer, the material stored in the computer. For that, section 66 speaks of. Section 66B, just a few minutes back I spoke of. Section 66C speaks of identity theft. Okay, impersonation, my personality, my features are being copied, my photo is being copied, and someone uses it as he is, and accordingly gathers the information, takes the money, etc., etc. For that also the punishment is being prescribed. Section 66D speaks of cheating by personation, use of technology to create a fake kind of personality, okay, on internet, and accordingly demanding money, creating a panic is also being punished. Section 66E speaks of invading privacy. That's what I was telling you. I am under constant watch with the help of the technology. I don't know at what point of time my information is stolen and that is being posted somewhere. We all have the experience of receiving unwanted calls. Some life insurance company person calls me. Okay, some bank employee calls me. Okay, I get a call of different nature. Someone who is a real estate person calls me and asks me whether I need a residential site or not. I have not shared my number with that particular person. I have not given my details to that particular company. But despite that fact, how come they come to know about my mobile number and they call me? How come they come to know that this number belongs to this particular person and accordingly I can contact him? It is all the data market which is taking place. Whatever the data I am feeding to the different organizations, different services, okay, they are selling that particular data to somebody else at a huge cost. My number cost lakhs. Okay, my identity costs lakhs. It is all because of the cyber crimes. So such is the kind of the system which we have reached to. Section 66F speaks of that cyber terrorism. Okay, section 67 speaks of sending explicit obscene materials. Apart from sexually explicit materials, if any other obscene contents are being circulated, under that circumstances also, under this provision, a person can be prosecuted. Then moving further, section 66B, depicting children in sexually explicit materials. Unfortunately, if we take up the statistical data, one of the highest paying business, if at all, which exists is pornography. Okay, it has created a record of several million transactions than any legally conducted businesses in the world. To that extent, see, India stands second in internet browsing. Okay, there are other countries which are also browsing the internet, and unfortunately the government of India's survey report tells that 90% of the browsing is for the pornographic materials. Then think of what is the amount of the economic gain the persons are getting. So all sexually explicit materials have a huge demand on the websites, on the internet, and that is creating a challenging circumstance. Okay, that's how section 67C speaks of failure to preserve retained information by the intermediaries. The persons who are providing the services, they have the obligation to preserve certain of the information as per the law, and that helps in investigation. Okay, all these transactions are encrypted.
wherein one-to-one transactions, one-to-one communication take place. Ultimately, it is the server through which all these communications take place. The intermediary, the service provider is expected to retain all these information and accordingly, okay, provide whenever that particular information is demanded for. Okay, section 69B, failure to monitor and collect traffic data. Okay, it is again the responsibility of the intermediary to see that traffic of internet services is properly maintained. So that's how several of the crimes have been enlisted, several of the provisions have been made under this particular law. How the cyber crime is being tackled, the institutional pillars which have been contemplated, few words that I will be bringing to. Okay, Indian Computer Emergency Response team is being created by or established by the Government of India to quickly respond to the cyber crimes. Okay, that's a mechanism which works on 24/7 basis and tries to address the issues of this particular nature. Then we have another important organ at the national level, that is National Cyber Crime Reporting Portal. Okay, the details with respect to the cyber crime, the statistical details, the informations, the nature of the new crimes which are getting committed, all that is being provided in this particular portal. Next one, National Critical Information Infrastructure Protection Center. So these are the three important organs which the central government has created to immediately respond to the cyber crime, to record the cyber crime, to enlist the different kinds of cyber crimes which are taking place, so that the legal machinery can incorporate these aspects, can look into these aspects and accordingly provide for the effective system. There are few developments which have taken place in the recent past. One is Cyber Security Regulation of 2025. This is a new addition to the cyber law in India, wherein it makes a significant change in relation to ensuring cyber or digital security in India. It has added certain important features into the digital security system in India. Then data localization, means what all things it has incorporated. About that I am just providing you a glimpse. Data localization means it requires the service providers to store data and make available data to the investigating agencies whenever a demand is given. Remember, unfortunately, majority of the services are being provided by the foreign companies. Okay, except Jio and few others, majority of the services are being provided by the foreign companies. Servers are situated in foreign country, sorry. Okay, the problem is jurisdictional issue. If I want to get an information, it will not be so easily accessible. I need to go, okay, I need to follow certain of the procedures. I need to request central government. I need to request, okay, embassies and get a proper information from the other side. That becomes a challenging issue. Till that point of time, the criminal escapes from the clutches of the law. To prevent such kind of thing, in the new piece of legislation, data localization is being advocated for, wherein the information should be readily available in India. Whenever the law enforcement agency requires, that information is required to be handed over to them. So that is the important aspect which has been provided for. Data protection has become an important requirement for all the service providers. They have to ensure that proper data protection measures are being reported, maintained. Then incident reporting, whenever the crimes occur, immediately it has to be reported. Now obligation has been imposed on the service providers. Security audits, cyber security audit has become an integral part of the audit system now for the companies. Every year they have to conduct a cyber audit with the help of the technical expert. A report is required to be submitted. And this regulation also speaks of establishing National Cyber Security Agency as a nodal agency to look into the issues of the cyber security and accordingly make recommendations to the central government, and also to coordinate between the central government and the apex bodies aimed at, okay, ensuring better cyber space for the transaction. Then another law which has been added to the Indian legislative system is the Digital Personal Data Protection Act of 2023. This is again another addition which speak in terms of the protection of the private information, private data, and the kind of the security which requires to be given. Okay, this is quite an interesting aspect. When we speak in terms of the cyber law, it has to be
all these days it has been viewed as just a legislation, another criminal law legislation which aims at addressing the crimes. But now it has been looked from another dimension wherein it has been stated that it is a law which is a backbone of India's digital future. If you want a better digital future, if you want a better, okay, virtual life, okay, cyber law is the means and methods which can guarantee this kind of thing, okay. With this, I end my presentation. I thank the organizers, audience for providing me this opportunity. Thank you all. So concluding remark for the first technical session. The whole idea of presenting all these things before you is to realize that science is a double-edged sword. You must know how to make use of it, or else it may create more tatters with you as well. And the second significant fact that it has been provided in the introduction to the cyber's law or introduction to cyber law is that identity crisis, who you are physically is quite different from that of who you are virtually. So we have a new issue emerging concerning with the protection of your virtual identity. So this is a second important fact that it has been so far highlighted into. So third and important one that it is so, enumerated was reality as of a space. You in reality have a space, but you are also having nowadays what is called as a cyberspace, a space which is dematerialized form or in an what is called as an incorporeal form. So he has referred about those particular things, and he has pointed out through referring to some of the glimpses of the offenses, made the point quite clear that if you are having fundamentally a Gmail account or that of a Facebook account, there is nothing which is there with you as a privacy. So we have reached to that particular stage that we have creating an amount of face with the privacy issue and all. Please be note here that when it is having same amount of threat, whomsoever you are, from whichever the profession that you are coming to. So sir has quite remarkably emphasized on the aspect of be mindful in terms of using this particular technology, be aware in concerning with that of having your what is called as an identity or usage of this particular technology. Sir, that was really nice and nice presentation, sir. Thank you, sir. Tomorrow's terrorist is able to do more damage with a keyboard rather than a bomb, as mentioned by the speaker, will surely remain till the end with all the audience. Thank you, sir, for this dynamic session. Thank you for the chairperson as well. Moving on to the next session. Technology moves insanely fast, but do our laws keep up? This session digs into the grey zone of artificial intelligence, privacy, and digital rights. It is my honor and privilege to introduce today's distinguished speaker, Dr. M.K. Martoli sir, a renowned academician, administrator, and legal scholar, currently serving as the principal of Government Law College, Hole Narsipura. Sir holds an immense academic background with MA in Economics, LLM, and a PhD in Law, and has been the recipient of a gold medal and cash prize for securing the first rank in LLM. He has a teaching career spanning nearly 3 decades. His areas of expertise include intellectual property law, corporate laws, laws of evidence, international trade laws, and personal laws. Dr. Martoli attended and contributed to over 50 national and international seminars and workshops, delivered more than 80 special lectures for state government officials on POCSO child rights and constitutional matters. Beyond academics, he has been actively involved in judicial training programs, law reform discussions, and capacity building of government offices and teachers.
Sir is remarkable combination of scholarship, leadership and humility, inspiring countless law students and professionals across Karnataka. Ladies and gentlemen, please join me in welcoming our esteemed speaker, Dr. M.K. Matoli, sir. We now request Dr. Anil Kumar Havaldar, Principal, RL Law College, Belgavi, to chair this session. We are honored to welcome Dr. Anil Kumar Havaldar, Principal of RL Law College, Belgavi. With over 2 decades of academician, Dr. Havaldar holds a PhD in Constitutional Law from Karnataka University, Dharwad, and has contributed extensively through research, publication, and academic leadership. He has also served on several boards and committees of Karnataka State Law University and BLDE University. We now request the chairperson to kindly felicitate the speaker, Dr. M.K. Matoli. We now request Dr. R.G. Kulkarni, sir, Dean BLDE School of Law, to felicitate the chairperson. Thank you, sir. Over to you, sir. Esteemed chairperson of this session, Dr. Anil, and the invited speakers, Dr. Sunil, Dr. Prasanna, and the other teacher friends, principals of sister institutions of this great institution, the police officials, invitees, and my dear students. It is in fact my privilege to be before you to speak on a very current and relevant topic, that is the emerging challenges of the cyber law. Okay, the topic is quite challenging because that is another aspect. But after listening to Dr. Sunil for over few minutes and also to Prasanna, now I have come to one conclusion. The conclusions are two. First conclusion is, I don't want to stick on to English completely because looking to the audience, the group is a bit heterogeneous. I don't know the purpose will be served if I speak completely in English. So I'll be switching on to Kannada here and there. That is first conclusion. The second conclusion is, I said it to Prasanna also, that I don't want to speak something which is there on the platforms in the form of information. Because you can have access to that very quickly. You know, when that IT Act is passed and what is this section and that section, what is Shreya Singhal, when was it decided, what is the ratio in that case, all these things you know that, I think I'll be wasting your time if I speak about those things. This is my personal opinion. I'll be taking you through certain critical issues to the best of my ability, and let us have an interaction on those issues. Having said this, let me come to this topic.
how I can come to this topic, there was a thought in my mind. ನಾನೊಂದು 3 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇವಾಗ ಬಿಫೋರ್ ಐ ಕಮ್ ಟು ದ ಟಾಪಿಕ್. ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಏನಂದರೆ, ಇವತ್ತು ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಟ್ರೈನಿಗೆ ಬಂದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 8 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದಿಳಿದೆ ನಾನು. ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನನ್ನ ಎದುರುಗಡೆ ಟ್ರೈನಲ್ಲಿದ್ದರು. ಒಂದು ಹುಡುಗ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ, ಅವ್ರ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇಬ್ಬರು. ಹುಡುಗ ಒಂದು 7 ಇಯರ್ ಓಲ್ಡ್ ಹುಡುಗ ಅದ. ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದ, ವಿಂಡೋ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದ. ಹಿ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಟಾಕೇಟಿವ್ ಬಾಯ್, ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದ ಅವನು. ಕೊನೆಗೆ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ದ, ಅಪ್ಪ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ಲೇನು ಓಡಿಸ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೇನಂತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತೈತಿ, ಬಸ್ ಓಡಿಸ್ತಾರಂತ, ಈ ಟ್ರೈನ್ ಓಡಿಸೋರಿಗೆ ಏನಂತಾರೋ ಅಂದವ. ಓಕೆ, ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ಲಿ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ನನಗೂ ನೆನಪಿಲ್ಲ ಅದು. ಅವರಪ್ಪ ಅಂತೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ. ಬಟ್ ಆ ಹುಡುಗ ತಾಯಿಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಅಂದ, ಪಟ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ, ಹೇಳ್ದವ, ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು ಈಗ ಅದನ್ನ ಕೆಲಸ. ಹೇಳಿದವ, ಓಕೆ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಅಂದಿನ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್, ಐ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು 4 ಇಯರ್ಸ್. ಒಂದು 4 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಈ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಅಂತ ಒಂದು ಊರಿದೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಹತ್ರ, ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುವಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ರೈಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಭಾಷಣ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕರೆದಿದ್ರು ಒಂದು ಕಾಲೇಜಿನವರು. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದೆ, ಈ ಥರ ಆ್ಯಂಕರಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕುಂತಿದ್ರು. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆ್ಯಂಕರಿಂಗ್. ಹೆಂಗಂದರೆ ಆ್ಯಂಕರಿಂಗ್, ಐ ವಾಸ್ ಸ್ಟಂಡ್, ಎಷ್ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಾರಲ್ಪ, ತಾಲೂಕಾ ಪ್ಲೇಸ್ನಾಗ ಇದ್ದರು ಮಕ್ಕಳು ಇವರು ಅಂತ. ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಆ ಕಡೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳಂದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ಆಗುತ್ತದು. ಓಕೆ, ಡೋಂಟ್ ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರಲ್ಪ ಅವ್ರು ಅನ್ನಿಸ್ತು ನನಗೆ. ಐ ಫೆಲ್ಟ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ವಾಪಸ್ ಕಾರ್ನಾಗ ಕರ್ಕೊಂಬರತ್ತಿದ್ರು ಅವ್ರು, ನಾನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದವರು. ಅವಾಗ ಏನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಭಾರಿ ಆ್ಯಂಕರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬಿಡಿ ಸರ್, ಅದು ಚಾಟ್ GPT ಒಳಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಯಾರ ನಾವು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಇನ್ನು ಥರ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್, ಒಬ್ಬರು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹೀಗೆ ನಿಂತು ಭಾಷಣ ಮಾಡತ್ತಿದ್ರು. ಭಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಭಾಷಣ ಅದು, ಅವರು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು. ಅದು ಭಾಷಣವೂ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಭಾಷಣ ಮುಗೀತು. ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಸರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು, ನಾವು ಅಂತೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಸುತ್ತ ಕಡಲೆ ಅಂತವ್ರು ನಡಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ಒಬ್ಬರು ನಮ್ಮ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತವ್ರು ಕುಂತಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ. ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಜೂನಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್. ಅವರು ಸರ್ ಇದೇನಿಲ್ಲ, ನೆಟ್ನಾಗ ಇದ್ದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಅದಂದರು. ಅವ್ರು ಮಾತಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ನೆಟ್ನಾಗ ಐತೆ ನೋಡ್ರಿ, ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ತೋರಿಸಿದ್ರು ಅವರು. ಅವ್ರು ದೊಡ್ಡವರು ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ನೆಟ್ನಾಗ ಇದ್ದದ್ದು ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಅವರು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರ್ತಾನಲ್ಲ PA, ಒಂದು ಭಾಷಣ ಬರ್ದಿದ್ದು ನಾಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ಭಾಷಣ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಾನೆ ಇವ್ರಿಗೆ. ನೋಡ್ಕೊಂಡಾನ ಭಾಷಣ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇವ್ರ ಮುಂದೆ ಬಿಟ್ಟಾನೆ, ಇವ್ರು ಅದನ್ನು ಓದಿಬಿಟ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ. ಇಟ್ ಅಪಿಯರ್ಡ್ ವೆರಿ ಇಂಪ್ರೆಸಿವ್ ರಾದರ್. ಬಟ್ ದ ಕ್ವಶನ್, ಈ 3 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ದಾಗ ನೋಡ್ರಿ, ಆಲ್ ದ 3 ಆಫ್ ದೆಮ್ ಹ್ಯಾವ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್, ಸೈಬರ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. 3 ಜನ ಸೈಬರ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾರ. ಹೂ ಈಸ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್? ಫಸ್ಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ ದ ಥರ್ಡ್? First one, absolutely. That boy of 7 years is scoring more than the 2 others. That is how we should integrate. Prasanna was telling it succinctly. It is a two-edged weapon. We should integrate technology with law here. We should integrate technology with knowledge. We should integrate technology with skills. ಅದು ಬೇಕಾಗಿದೆ ನಮಗೆ ಇವತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಈ ಕಾಂತಾರ ಫಿಲ್ಮ್ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಒಂದು ಅರ್ಧ ಜನರು ಇಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಅರ್ಧಾರ ನೋಡಿರ್ಬೇಕು. ಐ ಆಮ್ ಕ್ವೈಟ್ ಶೋರ್ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಜನರು ನೋಡಿರ್ತೀರ. ಯಾಕೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಒಂದು 15 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಹೊಸ ಫಿಲ್ಮ್ ಬಂದು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನೂ ನೋಡಿಲ್ಲ, ಬರ್ತತೀಗ ಅಂತಿದ್ದೀವಿ. ಭಾಳ ಅಂದ್ರೆ ಬನ್ನಟ್ಟಿ ಒಳಗೆ ಬರ್ತಿದ್ರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರಾಗ ಬನ್ನಟ್ಟಿ ಒಳಗೆ ಒಮ್ಮೆಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಫಿಲ್ಮ್ ಬಂದಲ್ಲ. ಈಗ ಹಂಗಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಇವು ಜಸ್ಟ್ ಈ PVR ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀವು 15 ನಿಮಿಷ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಒಳಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಕಾಂತಾರ. ಈಗ ಅರ್ಧ ಥಿಯೇಟ್ರ್ ಫುಲ್ ಆಗೈತಿ, ಅರ್ಧ ಥಿಯೇಟ್ರ್ ಖಾಲಿ ಐತಿ. ಅರ್ಧ ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅರ್ಧ ತಿಲಿಕ್ಕೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಕರ್ಟನ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಈ ಕಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಜನ ಬಂದ್ರಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದನ್ನು ಫಿಲ್ಮ್. ಯಾಕೆ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು? ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಏನು? ಪೈರಸಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತತಿ. ಪೈರಸಿ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಈಸ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್, ಪ್ರೈರಸಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲಿ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್, ಫಾಸ್ಟರ್, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಫಾಸ್ಟ್ ಹೊಂಟತ್ತದು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡೋದು? ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋದಿವೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಲಾ ಈಸ್ ಆಫ್ ನೋ ಯೂಸ್ ಹಿಯರ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮದೇ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡು ನಾವು. ಸೊ ಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ದೆರ್ ಈಸ್ ಎ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಹಿಯರ್, ದಟ್ ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ ಇಂಟರ್ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ಒಂದನ್ನೊಂದು ಅವಲಂಬಿಸಬೇಕು ಅವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ಬಟ್ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ವಿಮುಖವಾಗಿ ಹೊಂಟ್ಬಿಟ್ಟವು.
That is creating chaos here. That is creating a sense of lawlessness in the system. ಇಲ್ಲಿ ಕುಂತವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರ್ಬೋದು. ಇಷ್ಟೊತ್ತವರೆಗೂ ಸುನೀಲ್ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು, ಆ ಕ್ರೈಮು, ಈ ಕ್ರೈಮು, ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮು, ಸೋ ಮೆನಿ ಕ್ರೈಮ್ಸ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಡೀಲಿಂಗ್ ವಿತ್. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡೋ ಬದಲು ಅದನ್ನು ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಹೆಂಗಂತ. ಅದು ಯಾಕೆ ಬೇಕು ನಮಗೆ? ಇದೊಂಥರ ಕ್ವಶನ್ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ, ಸರಾಯಿಯಿಂದ ಅಷ್ಟು ಅನಾಹುತಗಳಾದವು, ಸರಾಯಿನೇ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಹೆಂಗೆ? ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅನುಭವಿಸಿಬಿಟ್ಟಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಇದು ಆಗಿಬಿಟ್ಟತಿ. ವಿ ಕಾಂಟ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಏನು ಮಾಡೋದು ಹಂಗಾದ್ರೆ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಡನ್? ದೆರ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮತ್ತು ಲಾ, ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು. ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಇಟ್. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಯಾಕೆ? ಏನು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ, ವೆನ್ ದೀಸ್ ಲಾಸ್ ಕೇಮ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್. ಲೆಟ್ ಮಿ ಮೇಕ್ ಎ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಟು ಮೈ presentation here so that I can cover up those points. ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊತ್ತವರೆಗೂ ಮಾತಾಡಿದರು ಸೈಬರ್ ಲಾ, ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ಸ್, ಇವೆಲ್ಲ ಪದಗಳು ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟವು. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಬೇಡ. ಸೈಬರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎಲ್ಲೇ ಒಂದು ಜಾಗ ಇತ್ತು ನಮಗೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಪೇಪರು, ನಮ್ಮ ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಜಾಗ ಇದೆ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ವ್ಯವಹರಿಸ್ತೀವಿ ನಾವೀಗ. ದಟ್ ಈಸ್ ಇ ಸ್ಪೇಸ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ನಡೆದಿದೆ ನಮ್ಮದು. ಸೊ ಸೈಬರ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ಸ್, ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಿದ್ದೀವಿ. ಚಾಕು ಚೂರಿ ಬೇಡ ನಮಗೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಒಂದು ಬಟನ್ ಸಾಕು, ಒಂದು ಮೌಸ್ ಸಾಕು. ಅವುಗಳ ಮೂಲಕ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಎಸ್, ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ಸ್. ದೆನ್ ಸೈಬರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಆಯಿತು, ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರುವಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಎಸ್, ಯಾಕೆ ಈ ಸೈಬರ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಷನ್, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದರು. ಹಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಇಟ್. ಈ ಐ ಟಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ದೇರ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಅದರ್ ಲಾಸ್ ಲೈಕ್ ದಿ BNS, earlier IPC, and also BNSS, BSA, ಬ್ಯಾಂಕರ್ಸ್ ಬುಕ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಂತಿದೆ, RBI ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಂತಿದೆ. ಸಿ ದರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಲಾಸ್. ಇವೆಲ್ಲ ಕಾನೂನುಗಳು, ಇವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಸೈಬರ್ ಲಾ. ಇವುಗಳ ಉದ್ದೇಶ ಏನು? ಈ ಸೆಡ್ ಇಟ್, ಪ್ರೈಮರಿ ಪರ್ಪಸ್ ಇಸ್ ಟು ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್. ನಾವು ತಂದದ್ದು ಕಾನೂನನ್ನು ಅಪರಾಧಗಳನ್ನ ಹಿಡಿಯೋಕ್ಕಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ತಂದದ್ದನ್ನು ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಅದು ಫೆಸಿಲಿಟೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು. ಈಗ ಲಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದೀರಾ, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್? ಸೆಕ್ಷನ್ 2H ಓದ್ಕೋತೀವಿ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್? ಸೆಕ್ಷನ್ 10 ಓದ್ತೀರಾ. ವೆನ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್, ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಇದಾವೆ ಪ್ರೊವಿಜನ್ಸ್ ಅದಾವ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ನಾಗ. But when it comes to e-commerce or electronic transactions, when these things take place, when the contract is concluded, all these things become complex, very complex. ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಗಳು ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಕಗ್ನೈಸ್ ದೀಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಲೀಗಲಿ. ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಬೇಕು ಇವನ್ನ. ಸೊ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ಆಯಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಒಂದು ಭಾಗ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಫೈಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಟು ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್. ಇವತ್ತು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಆಧಾರ್ ಐತೇನು, ವೋಟರ್ ID ಐತೇನು, ನಿಂದು ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಐತೇನು, ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆ ಹೆಬ್ಬೆಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟೇನು. ದೇ ಆರ್ ಅನ್ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ಲಿ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್, ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ನೌ ಮೇಡ್ ಆರ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ಸ್. ಸಹಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಡಿಜಿಟಲಿ ಮಾಡೋದು, ಅದನ್ನು ರಿಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಇನ್ಸಿಡೆಂಟಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಾದ ಮೇಲೆ ಅಪರಾಧಗಳಾಗಿಬಿಡ್ತವೆ. ಎಸ್ ಹೇಳಿ. ಎಸ್, ಓಕೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಾದಮೇಲೆ ಅಪರಾಧಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಕ್ರೈಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಆಕರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಟು ಕಾಂಬ್ಯಾಟ್ ದೋಸ್ ಕ್ರೈಮ್ಸ್, ಅದನ್ನು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು. ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಯಾವಾಗ ಯಾವ ಕ್ರೈಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ದಿ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಬಂತು. ಇದುವರೆಗೂ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಥೂಲವಾದ ಒಂದು ರಿಪಿಟಿಷನ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು. ಎನಿಥಿಂಗ್ ಟು ಸೇ ರಘುವೀರ್? ಎಸ್, ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಮೀ, ನಾನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಎಸ್, ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಫೇಸ್ಡ್ ಬೈ ದಿ cyber law at present. These information technology laws or the cyber laws
ಅವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಫೇಸ್ ಮಾಡೋದೇನು ಅಂತಂದರೆ ದೇ ಫೇಸ್ ಲೀಗಲ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಇನ್ ದ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಾ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಬಂತು ಶ್ರೇಯಾ ಸಿಂಘಾಲ್ ಕೇಸ್ ಅಂತ. ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಲಾ ಅದರ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 66A ಇತ್ತು. ದಟ್ ಇಸ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ ಅನ್ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 2012, 2012 ಬೈ ದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್. ಹೌ ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಲಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಲಾ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಆ ಕೇಸಿನ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆಗಿ. ಸಮ್ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸಿಯಲ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ಅದಕ್ಕೆ ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. 2012 ವೆನ್ ಬಾಲ್ ಠಾಕ್ರೆ ಡೈಡ್, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇಡೀ ಮುಂಬೈ ಶಟ್ ಡೌನ್ ಆಯ್ತು, ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು, ಅಂಗಡಿ ಎಲ್ಲ ಮುಗ್ಗಟ್ಟರು ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. ಆವಾಗ ಒಬ್ರು ಯಾರೋ ಶ್ರೇಯಾ ಸಿಂಘಾಲ್ ಆಕೆ ಏನೊಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ಲು ಫೇಸ್ಬುಕ್ನಾಗ, ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತು ನಿಂಗೆಲ್ಲ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಕುಂದ್ರದ್ದು ನಾವು. ಸಿ ಅಡ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಕಮೆಂಟೆಡ್ ಆನ್ ದ ಶಟ್ ಡೌನ್. ಅವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅದನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿದ್ಲು, ಆಕೆ ಕಮೆಂಟ್ ಆಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಫೇಸ್ಬುಕ್ನಾಗ, ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. ಸೆಕ್ಷನ್ 66A ಅದನ್ನು ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಹೋಯ್ತದೆ. ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಹೋದಾಗ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳ್ತದೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್, ದೇರ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟಲಿ ಸೋ ಮೆನಿ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವರ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕೇಸ್. ಬಟ್ ಮೇನ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಅಂತಂದರೆ ವೆನ್ ದೇ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ಡ್ ದೇರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪುಟ್ಟಿಂಗ್ ಎ ಕಮೆಂಟ್, ದೇ ಆರ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸಿಂಗ್ ದೇರ್ ರೈಟ್ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 19(1)A. ವಾಕ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇದೆ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಘಟನೆ ಕುರಿತಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕಮೆಂಟನ್ನು ಹೇಳೋದೇನು ತಪ್ಪಿದೆ? ಅವ್ರು ತಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್. ಅದು ಅವ್ರನ್ನ ನೀವು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪು. ಇನ್ಸಿಡೆಂಟಲಿ ಸೋ ಮೆನಿ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವರ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕೇಸ್. ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯರಿ ಲೈಕ್ ದ ಗೂಗಲ್. ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯರಿ ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಬೇಡವಾದದ್ದನ್ನು ಹಾಕಿದರೆ, ತಪ್ಪಾದದ್ದನ್ನು ಹಾಕಿದರೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಥವಾ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಥಾರಿಟೀಸ್ ಅದನ್ನು ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದರೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯರು ಕೂದಲೇ ತೆಗಿಬೇಕು ಅದನ್ನು. ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದಾರಾ? ಇಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಅವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದರು ಅಂದರೆ ಸ್ಟೇಟ್ನವರು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಅದು. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ವೇ ಹೆಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅನ್ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್. ದರ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ವಾಸ್ ಇನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಹೆಲ್ಡ್ ಟು ಬಿ ನಾಟ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಆ ಕೇಸಲ್ಲಿ. ಇದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಇದು ಯಾಕೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈ ಶ್ರೇಯಾ ಸಿಂಘಾಲ್ ಕೇಸ್ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇವತ್ತೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಯಾವನೊಬ್ಬನು ಬರ್ತಾನೆ, ಬಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕ್ತಾನೆ, ನೀನು ಹುಚ್ಚ ಅಂತ ಬರೀತಾನೆ ಅವನ ತಳಗೆ. ಆ ಹುಚ್ಚ ಅಂತವನ ಮ್ಯಾಗೆ ಏನಾದರೂ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತೊಗೋತಾರ? ಇಲ್ಲ. ಯಾರಿಗಾದರೂ ಫೇಸ್ಬುಕ್ನಾಗ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದ್ದು ಅನ್ಬೋದ್ಯಾ ಇಲ್ಲಿ? ಇದೆಯಾ? ನನಗಿದೆ ಅಂಥದ್ದು. ಯಾರು ತೆಗೆದಿರ್ತಾರೆ? ಜುಕರ್ಬರ್ಗ್, ರೈಟ್? ನಾಟ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ತೆಗಿತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ತಮ್ಮ ಐಡಿಯಾಲಜಿಗೆ, ತಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ವಿರುದ್ಧಿದ್ರೆ ತೆಗಿತಾರೆ. ಅದ್ರಿಗೆ ಸ್ಟೇಟು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಸಮಾಜನೂ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನೀಸ್ ದೇ ಆರ್. ಸೊ ಇನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ intermediaries should work in accordance with the dictum of the state, but they are working not in accordance with the interests of the state. Some private interests, some multinational companies are operating, and the rights of the people are at stake. Interest of the country is at stake. That is what is the challenge faced by us at present. Okay, that is one thing which I wanted to tell as a challenge which we are facing. Now coming to the other things, ಈಗ ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದು ನಾನು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಹೊಂಟಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಸೆಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೆಟ್ರೋಜಿನಸ್ ಗ್ರೂಪ್. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವ ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಬಂದಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಗಳು ಏನಾದರೂ ಈಗ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಟು ದ ಲೀಗಲ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್? ಎಸ್, ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಬಂದಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಿತ್ತು, ಕೆಟ್ಟದ್ದಾಗಿತ್ತು, ಎರಡೂ ಆಗೈತಿ. ಪರ್ಸನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎರಡೂ ಆಗೈತಿ. ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚಾಗೈತಿ ಅಂತ ಕೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡೌಟ್. ಅಂದರೆ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಬರತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಏನಾಗೈತೆ ಅಂತ. ಸ್ವಲ್ಪ ವೇಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಟ್ಟದ್ದೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತೈತೇನೋ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳಿದಾವೆ, ಮೂಲ ಕಾರಣಗಳು. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಗುಡ್ ವಿತ್ AI ಇನ್ ಲೀಗಲ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್? ಲೀಗಲ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಲಿ AI ಬಂದದ್ದಕ್ಕೆ ಏನು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದೆ ನಮಗೆ? ಸಿ, ಲೀಗಲ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಫ್ರಾಮ್ somebody has written hourly basis formula to result based formula ಅಂತ.
ಲಾಯರ್ ಅರ್ಧ ತಾಸಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು, 1 ತಾಸಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು, 2 ತಾಸಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಕೊಡು. ನೋ, ಈಗ ಹಂಗಲ್ಲ, ಒಟ್ಟು ಟೋಟಲ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಆ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು AI ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ. ಸೊ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲೈನಿಂಗ್ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಡನ್ ವಿತ್ AI, ನಂಬರ್ 1. ನಂಬರ್ 2, ಸಮ್ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ. ಒಂದು ಬೇಲ್ ಪೆಟಿಷನ್ ರೆಡಿ ಆಗ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಇಂಥ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಹಾಕಿ AI ಕೇಳಿಬಿಟ್ರಿ ಅಥವಾ ChatGPT ಒಳಗೆ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ರಿ, ಅದು ನಿಮ್ಗೊಂದು ಬೇಲ್ ಪೆಟಿಷನ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಹೆಂಗೆ ಕೊಡ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾನ? ಮತ್ತು ಕೆಳಗಡೆ ಮೈ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಪರ್ಸನ್. ಅವು ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ AI ಮೇ ಗಿವ್ ಯು ರಾಂಗ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್, ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಅಂತ. ಅದನ್ನು ನೋಡೋದಿಲ್ಲ ನಾವು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಓದಿ ಕೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಡೋದು ಅಷ್ಟೇ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ನಮ್ದು. ಅದನ್ನು ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟಿಗೆ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡು, ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡು. ಸೊ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಈಸ್ ದೇರ್, of course. This is one thing. Efficiency is there and speed. Yes, time ಉಳಿತದೆ, ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಒಪ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆರ್ ಸೆವೆರಲ್. ಯಾವ್ಯಾವ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್? ಒಂದು ನೋಡಿ, AI ಮೂಲಕ ಸುನಿಲ್ ವಾಸ್ ಟಚಿಂಗ್ ಇಟ್, AI ಮೂಲಕ ಕ್ರೈಮ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ವಾಯ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮಂಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್, ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಜಾಪುರದಾಗದೇನೆ, ನನಗೆ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕಂದು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕಿಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಸೊ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ವಾಯ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್. ಸೊ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ವೇ ಮ್ಯಾನಿಪ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡನ್. ಸೊ AI ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಕಮಿಟ್ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ಸ್. ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಡೇಂಜರ್. Another danger, AI ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕೇಟ್ಸ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್. ಭಾಳ ಆಗ್ತದೆ ಇದು, ನೀವು ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ ಇದನ್ನು. ನಾನು AI ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ರಿ ಅಂತ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳೋಂಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಯು ಶುಡ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್, ಯೂಸ್ ಮಾಡೇ ಬಿಡ್ರಿ ಅದನ್ನು. ಆದರೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸೋಸಿ ನೋಡ್ರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊರಿ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಟ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೀಟ್ರ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ರೈಟಪ್ ಆಗತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಮತ್ತು ಆ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಆಗಿರಬೇಕು ನಮ್ಮದು. ಪ್ರಾಪರ್ ಲೀಗಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಐ ಶುಡ್ ಸೇ. ಯಾವ ಪ್ರಾಪರ್ ಲೀಗಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ತೊಗೊಂಡಾನ ಅದನ್ನು AI ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಈಸ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ವೆರಿ ಫೇಮಸ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಇನ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್. ಐ ಆಮ್ ವರ್ಚುವಲಿ ಸೀಯಿಂಗ್ ಫ್ಯೂ ಆಫ್ ಮೈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಸೊ ಏನಂದರೆ AI ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ನಾವು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಓವರ್ಲುಕ್ ದಿಸ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೆರಿಫೈ ದ್ಯಾಟ್. ಹ್ಯೂಮನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಯೂಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ. ದೆನ್ ಎಸ್, ಎಥಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ AI ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಬರೆಯೋದಲ್ಲ. ಐ ಶುಡ್ ಗೋ ಬೈ ಮೈ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್. ನಾನು ಹೇಳಿದೆಲ್ಲ ಅವಾಗ, ಯಾರೋ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲವರು ಆ್ಯಂಕರಿಂಗ್ ಮಾಡೋರು ಹೋಗಿ ಹೀ ಈಸ್ ವೆಲ್ ವರ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುವಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಲಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು. ನಾನು ಇನ್ನು ವೆಲ್ ವರ್ಸ್ ಆಗಿಲ್ಲಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ನನಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬಂದಾಗ ಐ ಶುಡ್ ಯೂಸ್ ಸ್ಮೂತ್ ವರ್ಡ್ಸ್, ಐ ಶುಡ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮೈ ಎಥಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್. ಆ ರೀತಿ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನನ್ ರೈಟಪ್ಸು, ನನ್ ಡ್ರಾಫ್ಟಿಂಗ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ AI ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಯೂಸ್. ಎಸ್. ದೆನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು another thing, that is jurisdiction. Sunil was touching it. Important challenge faced by the cyber law at present is the question of jurisdiction, transnational jurisdiction or international issues. Crime ಎಲ್ಲಿ ಆಗತ್ತೆ, ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಾದರೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಅದು ನಮ್ಮ ಕೋರ್ಟಿಗೆಲ್ಲಿ ಜುರಿಸ್ಡಿಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು ಹೆಂಗೆ, ಇದು ಕ್ವಶನ್. ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಬೈ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಲಾಸ್ ಲೈಕ್ BNSS and other laws, yes, Indian courts can exercise their jurisdiction within the territory of India. ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದೊಳಗೆ ನಾವು ಅಧಿಕಾರ ಚಲಾಯಿಸ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಕೋರ್ಟ್ಸು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಇದ್ರೂ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟು ಅದು ಇದು ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಲುಕ್ ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ 75, am I right? ಯಾ, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಹೇಳ್ತದೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಬೈ ಇಫೆಕ್ಟ್ಸ್. ಅವ ಎಲ್ಲರ ಕ್ರೈಮ್ ಮಾಡಲಿ, ಅದ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಇಂಡಿಯಾದಾಗ ಆಕೈತಂದ್ರೆ ಅವನ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಜುರಿಸ್ಡಿಕ್ಷನ್ ಐತಿ. ಟು ಪುಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಟರ್ಮ್ಸ್, ಕೊಲೋಕಿಯಲ್ ಟರ್ಮ್ಸ್. ಇಂಡಿಯಾದಾಗ ಅದ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಆಗಿತ್ತಿಲ್ಲ, ನೀವು ಅವನ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಜುರಿಸ್ಡಿಕ್ಷನ್. ಕ್ವಶನ್ ಬರೋದು, ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ರಿಯಲಿ ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್? ಹೌದು, ಹೇಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೇನು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಲಾ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಪವರ್ ಐತಿ, ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ನಾಗ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀರಿ. ಬಟ್ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಜಗತ್ತಿನ ಮೂಲೆಯೊಳಗೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ ಮಾಡಿದನ್ನು ಕಳಿಸ್ರಿ, ನಾ ಕಳಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ನಮಗೆ? ವಿ ಕಾಂಟ್ ಡೂ ಇಟ್ ಇವನ್ ವಿತ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಹಿಯರ್. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಇರಬೇಕಲ್ಲ. ದೆರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಆನ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಮಿಟಿ ಇರಬೇಕದು. ಒಂದಿದೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಒಳಗೆ,
ಅದು ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಒಂದು ದೇ ಆರ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಎನ್ಫೋರ್ಸಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಎಂಜಾಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಬಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಪಾರ್ಟಿ ಟು ದ್ಯಾಟ್. ಬಟ್ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಏನಾದರೂ ಇಂಡಿಯಾದ ಈ ಜಗತ್ತಿನಾಗ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದೊಳಗೆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಐತೆ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ there is no common international agreement to deal with these cyber crimes transnationally. ಒಂದು ಬಂದಿದೆ ಇವಾಗ 2025 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 28ಕ್ಕೆ, ಮೊನ್ನೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 28ಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ UNCC, ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ಸ್, ಅದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸೇ ಅದನ್ನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅದು 28 ಅಕ್ಟೋಬರ್ಗೆ ಸಿಗ್ನೇಚರಿಗೆ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕನಿಷ್ಠ 40 ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲಾ ಆಗುತ್ತೆ. 40 ಅಲ್ಲ, 172 ಜನರು ಸಹಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 172 ದೇಶಗಳು ಸಹಿ ಮಾಡಿದ್ದಾವೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಇಂಡಿಯಾ ಸಹಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ನಾವು ಸಹಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ನಮಗೆ ಹೆಂಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ? ಇಂಡಿಯಾ ಈಸ್ ಸೈಟಿಂಗ್ ದ ರೀಸನ್ ಆಫ್ ಸಾವರಿನಿಟಿ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇಶ್ಯೂಸ್. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟೇನ್ಡ್, what sort of sovereignty we have retained, because looking to the various other encroaches and the attacks on us, ಅವೇನಾದರೂ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾವ ನಮಗೆ ಅನ್ನೋದು ಡೌಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಅಟ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಟ್ ದ ಅರ್ಲಿಯೆಸ್ಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ಬಿಕಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಇಂಡಿಯಾ ಆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಾಗ ಪಾರ್ಟಿ ಇದೆ, ಡಿಸ್ಕಷನ್ದಲ್ಲಿದೆ, ಸೈನ್ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೈಟಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಅಗೇನ್ vehements, the expressions by the state. Okay, that is the jurisdictional issue. Okay, that is about jurisdiction. So because of the absence of proper law on the jurisdiction, we are not able to bring into the fore the criminals, especially the cyber criminals. So that is regarding jurisdiction. Then there was another statement about this DPDPA, Digital Personal Data Protection Act 2023. ಎಸ್, ಇದು ಏನು ಇದ್ರ ಹಿಂದೆ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಆ್ಯಕ್ಟು 2023ರಲ್ಲಿ ಪಾಸಾಗಿದೆ. ಹ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಟು ಫೋರ್ಸ್? ನಾಟ್ ಎಟ್. ಈ ಜನವರಿ ಒಳಗೆ ಅದನ್ನು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಒಪಿನಿಯನಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಾರ. ಇನ್ನೂ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಕೊಟ್ಟರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ತೊಗೊಂಡ್ರೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಅಫಿಷಿಯಲಿ ನಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ನೋನ್. ಇನ್ನೂ ಲಾ ಆಗಿ ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ ಅದು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್? ಅದೇನು ಗೊತ್ತಾ, ಈಗ ನಮ್ಮ ಡಿಜಿಟಲ್ ಎರಾದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಡೇಟಾ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಐರೇಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನಾನು ATM ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನನ್ನ ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಂದೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಡಾಟಾ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಲಾ ಅಂತ ತರಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಯಾವಾಗ? 2018. ರಿಮೆಂಬರ್, ಇನ್ ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ ಕೇಸ್, ಐ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ ಕೇಸ್. ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಇಟ್ ಸೆಡ್ ದಟ್ ದೆರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಡೇಟಾ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಲಾ. ಅದನ್ನು ನಾವು 2023ರಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು 5 ವರ್ಷದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆ ತಂದ್ವಿ. 5 ವರ್ಷ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡು ತಂದ ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿಗೆ ತರಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಆಗಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಅಗೇನ್ 7 years have elapsed. So unless data protection law comes here, there are certain cynical criticisms on that act. ಇಲ್ಲ, sovereignty affect, right to privacy ಹೋಗುತ್ತೆ. In that way, cynical comments are there. Otherwise, this data protection act is very much needed. Otherwise, the purpose of this IT act and all the digital platforms purposes are defeated. So that act should come at the earliest. So that is regarding the act, other than the Information Technology Act. Then there is another thing, that is this cyber law. Remind me when the time is over. Anil. Yes. How much time I can take more? Yes. Another 10 minutes? Yes. Okay. Because that schedule is a bit tight. That's why I am asking you. I'll go for another 10 minutes and cover certain important things. Okay. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಿಮಗೆ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಸೈಬರ್ ಲಾಸ್ ದೇ ಎನ್ಕ್ರೋಚ್ ಅಪಾನ್ ದ ರೈಟ್ ಟು ಪ್ರೈವಸಿ. ಇದು ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಬಂತು. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು. ಜಸ್ಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ವಿತ್ ಯು ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಆಧಾರ್ ಸ್ಕೀಮ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಪರ್ಟಿನೆಂಟ್. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಇವತ್ತು, ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಕನಿಷ್ಠ
ಅರಿವು ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಇರ್ತದೆ, ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಲೀಗಲಿ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್. 2018ರಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ ಕೇಸ್, ಆ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಅಂದರೆ ಆಧಾರ ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ರಿನಾ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 1 ನಾವೆಲ್ಲ ಓದ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ನಾ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕ್ವಶನ್ ಇದು, ಈಸ್ ಆಧಾರ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ರಿ? ಇಫ್ ಎಸ್, ಫಾರ್ ವಾಟ್? ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಎಸ್. ಫಾರ್ ವಾಟ್? ಫಾರ್ ಅಥೆಂಟಿಕೇಶನ್, ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಅಥೆಂಟಿಕೇಶನ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಾವು ಎದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇವತ್ತು? ಅದನ್ನು ಬಸ್ ಹತ್ತಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡತ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಡಿಕ್ಯುಲಸ್. ಆಧಾರದ ಉದ್ದೇಶ ಅದಲ್ಲ, ಅದು ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ. ಆಧಾರ್ ಸ್ಕೀಮಿನ ಇತಿಹಾಸ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು 30 ಸೆಕೆಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ವೆನ್ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ವಾಸ್ ದ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್, ವೆನ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಾಸ್ ಇನ್ ರೂಲ್, ಆಧಾರ್ ಸ್ಕೀಮ್ ತಂದರು, ಆಧಾರ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ತರಕ್ಕೆ ನೋಡಿದರು. ದ್ಯಾಟ್ ವಾಸ್ ಅಪೋಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ BJP. ರೈಟ್ ಪ್ರೈವೇಸಿ ಅಫೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅವಾಗ ರಾಜ್ಯಸಭಾದ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ, ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸ್ಟ್. ಮುಂದೆ BJP ಪವರಿಗೆ ಬಂತು, ಅವಾಗ ಇವರು ಆಧಾರ್ ತರಕ್ಕೆ ನೋಡಿದರು, ಅದನ್ನು ಅವರು ಅಪೋಸ್ ಮಾಡಿದರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್. ಏನಂತ? ರೈಟ್ ಟು ಪ್ರೈವೇಸಿ ಅಫೆಂಡ್ ಆಗತ್ತಂತ. ಎಸ್. ಮುಂದೆ ಅವ್ರದ್ದು ಮೆಜಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಸಭಾದಾಗ BJP ಅವರಿಗೆ. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಿದರು ಅವರು? ಆಧಾರ್ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಮನಿ ಬಿಲ್ ಅಂತ ಟೈಟಲ್ ಮಾಡಿದರು. ಮನಿ ಬಿಲ್ ಅಂದಮೇಲೆ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಪಾಸ್ ಆಗೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ಅದು ಇಟ್ ವಾಸ್ ಫ್ಲೋಟೆಡ್, ಹೊರಗೆ ಬಂತದು. ಅದರ ಮಧ್ಯೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪೆಟಿಷನ್ ಬಿತ್ತು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ. P. ಚಿದಂಬರಂ ಒಂದು ಪೆಟಿಷನ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ, ನೀವು ಇದನ್ನಾಗ ಮನಿ ಬಿಲ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಯಾವ ಅಂಶನೂ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಮನಿ ಬಿಲ್ ಅಂತೀರಿ ಅಂತ. ಅವ್ರು ಹೋದರು, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳ್ತು ಆ ಒಂದು ಬಿಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಮನಿ ಬಿಲ್ ಅನ್ಬೇಕು, ಆರ್ಡಿನರಿ ಬಿಲ್ ಅನ್ಬೇಕು, ಸ್ಪೀಕರ್ಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಅದು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಏನಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ದಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ವಾಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಗಾಟ್ ಪಾಸ್ಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಆಧಾರೆಲ್ಲ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಜೇಬಲ್ಲಿ ಕುಂತುಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇವತ್ತು. ಇಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ವಿತ್ ಅಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಆಧಾರ್ ಅಂತೂ ಬಂತು. ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಾ ನಂಬರ್ 21 ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಎಂಟೈಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಆಧಾರ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಡಿಪ್ರೈವ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ದು. ಬಸ್ ಹತ್ತಿದಾರೆ ಅವರು, ಆಧಾರ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೆಳಗಿಡಿಸ್ಬೇಕಾ ಹೆಂಗೆ ಅವ್ರಿಗಿನ? ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಆ ಕರ್ನಾಟಕದವ್ರು ಹೌದಾ ಅಲ್ವ ಅಂತಷ್ಟೇ. ಕರ್ನಾಟಕದವ್ರು ಹೌದು ಅನ್ನೋಕೆ ಅವ್ರು ಏನಾರ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾವು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅದನ್ನು ಕೇಳಲ್ಲ, ಆಧಾರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಿಲ್ಬೇಕು. ಮತ್ತದನ್ನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬೈತಾನವ. ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ವೇ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ಡ್ ದಿಸ್. ಅವ್ರ ಈ ಆಧಾರನ್ನು ಇಟ್ ಇಸ್ ಹೈಲಿ ಮತ್ತು ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಲ್ಲ. ನಾವು ಸೌಲಭ್ಯ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ 10 ಆಧಾರ ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅವರು. ನಾವು ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ವರಿಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪ್ರೈವಸಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಆಧಾರ್ ಸ್ಕೀಮ್. ಈ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಫಾರ್ ಅಥೆಂಟಿಕೇಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್. ದ ಅದರ್ ಡೇ ಐ ವಾಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಎ ಲಾ ಕಾಲೇಜ್ ಫಾರ್ 8 to 9 years. ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಇರಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಮತ್ತೊಂದು ಲಾ ಕಾಲೇಜ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ. ಆ ಹಳೆ DSA ಕೀ ನಾನು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಕೀ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ರಿಕಾರ್ನ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಕೊಟ್ಟಾರೆ ಈ ಕೆಲಸ ಇವರು, ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದವ್ರು. ಅದನ್ನು ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ನೋಡಿದೆ. ಅದನ್ನು ಓಕೆ ತೆಗೆದು ನೋಡ್ತೀನಿ. ಅವ್ರೇನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸರ್ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ಫೋಟೋ ತೆಗಿತೀನಿ, ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋನು. ನಾವು ಒಂಥರ ಕೈದಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಂಗೆ ನಿಲ್ಬೇಕು ಅದನ್ನು. ಓಕೆ ತೆಗೆದ. ಸರ್ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಒಂದು 10 ಸಲ ಆಯಿತು ಟ್ರಯಲ್. ಅವನು ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಸರಿ ಇದು ಆಧಾರ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮದು, ಅದು ಯಾವುದೋ ಹಳೆ ಕಾರ್ಡ್ ಇತ್ತು, ಆಧಾರ್ ಬೇಡಪ್ಪ ನಾನು ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ತಗೋ. ಸರ್ ಅದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಎದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ? ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಂದು ವೋಟಿಂಗ್ ವೋಟರ್ ಐ ಡಿ ಇದೆ, ಬೇಡ ಸರ್ ಆಧಾರನೇ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ಐಡೆಂಟಿಟಿಗೆ ಏನು ಇನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ಆಧಾರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. ಆಧಾರ್ ಬೇಕು. ಎದಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ? ಅಥೆಂಟಿಕೇಶನ್. ಒಂದು ಸಲ ನಾನು ಕ್ಯಾಪ್ರಿಕಾರ್ನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಆದಮೇಲೆ ನಂದು ಅಥೆಂಟಿಕೇಶನಿಗೆ ನನ್ನ OTP ಬರ್ತದೆ ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ, ನನ್ನ ಆಧಾರ್ ಲಿಂಕ್ಡ್. ಅದನ್ನು ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಅಥೆಂಟಿಕೇಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಗೆ ಆಧಾರ್ ಬೇಕು ಹೊರತಾಗಿ ಅದನ್ನೇ ID ಕಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎನ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಕಾರ್ಡ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಫರ್ಗಾಟನ್ ಬೈ ದ ಎಂಟೈರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. So this is the malfunctioning of the Aadhaar system. Okay, this is another challenge which is faced by this cyber law at present. Now the other issues, just remaining issues I am trying to cover. I also said about one thing, that artificial intelligence. ಈಗ ನಾ ಹೇಳಿದೆಲ್ಲ AI ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ನಾವು ನಮ್ಮ ಪ್ಲೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಬರುವಾಗ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಇತ್ತಿತ್ತಲಾಗಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡಿದೆ.
they are going to, or they have amended the 2021 rules. ಅಲ್ಲಿ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ನೀವು ಎ ಐ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎ ಐ ಟ್ಯಾಗ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಾರೋಡ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಐ ಅಂತ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ರಿಲಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಮೇಡ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ರಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಆನೆಸ್ಟಿ ಬೀಯಿಂಗ್ ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ಡ್ ಥ್ರೂ ದಟ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ 2021. Yes, this is about that artificial intelligence. Yes. Then coming to the other, yes, right to be forgotten. This is a new challenge faced by the cyber law. I think by covering this one, I may conclude. Right to be forgotten. What is this right to be forgotten? ನಾನು ಅಗೇನ್ ಅದ್ರ ಕೇಸ್ ಹೆಸರು ಇಯರು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಒಂದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕೇಸ್ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕೋರ್ಟ್ ತನಕ ಹೋಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಒಬ್ಬ ತನ್ನ ಮಣಿ ಅಡ ಇಟ್ಟು ಸಾಲ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸೊಫಿಸ್ಟಿಕೇಟೆಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಾಗ. ನಾನು ಮಾಡಿ ಹೇಳತ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಅದಂಗೆ. ಅವ ಮಣಿ ಅಡ ಇಟ್ಟು ಸಾಲ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದ. ಆ ಸಾಲ ತೀರಿಸಿದ, ಮನಿ ವಾಪಸ್ ಬಂತು ಅವಂಗೆ. ಬಟ್ ಗೂಗಲ್ನಾಗ ಅವ್ನ ಹೆಸರು ಹಾಕಿಬಿಟ್ರೆ ಸಾಲ ತೊಗೊಂಡದ್ದೇ ಬರ್ತದೆ. ಅದು ಹೋಗೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಅವ್ರು ಹೋಗಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ ಏನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ, ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕೋರ್ಟ್ ತನಕ ಹೋದ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ರೈಟ್ ಟು ಬಿ ರೈಟ್ ಆಫ್ ಇರೇಸರ್ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದು ರೈಟ್ ಟು ಬಿ ಫಾರ್ಗಾಟನ್, ರೈಟ್ ಟು ಬಿ ಲೆಟ್ ಅಲೋನ್ ಇರ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ತೆಗೀರಿ ಅಂತ. ಇನ್ ದಟ್ ವೇ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ, ಇದು ಸೈಬರ್ ಡೊಮೇನ್ ಅನ್ನೋದು ಇಷ್ಟು ಮಜಾ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೀವು ಏನಾರ ಬರಿಬೋದು, ಬರೆದದ್ದು ಅಳ್ಕಿಸೋದು ಕಷ್ಟ ಐತಿ. ಅನ್ಲೆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅವರು ವ್ಯಾಟ್ಸಪ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ, ನಾವು ಡಿಲೀಟ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಅಂಥವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಡೂ ಇಟ್ ಇನ್ ಸರ್ಟನ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇನ್ ಗೂಗಲ್, ಯು ಕಾಂಟ್ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾನೊಂದು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮ್ಗೊಂದು 8 ವರ್ಷ ಒಂದು ಲಾ ಕಾಲೇಜ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಹೆಸರು ನಂದು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟತಿ. ಆ ಕಾಲೇಜ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಅಲ್ಲ ನಾ ಈಗ, 7 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಈಗೂ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಬಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಫೋನ್ ಬರ್ತಾವೆ. ಆ ಗೂಗಲ್ ನಿನಗೆ ಎಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಸಿಗ್ತವೆ, ಗೂಗಲ್ನಾಗ ಸಿಗ್ತವೆ ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ ಹುಚ್ಚಿಡಿಯೋಷ್ಟು ಫೋನ್ ಬರ್ತಾವೆ ಬತ್ತು. ಅಂದರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ದ ರೈಟ್ ಟು ಬಿ ಫಾರ್ಗಾಟನ್. ಐ ವಾಂಟ್ ಯು ಟು ಫಾರ್ಗೆಟ್ ದಟ್ ಐ ವಾಸ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಕಾಲೇಜ್, ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮೈ ರೈಟ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಇದನ್ನು ಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಗೂಗಲ್ದವ್ರು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನು. ಗೂಗಲ್ದವ್ರು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾದದ್ದು ಯಾರು? ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಂದರೆ, ರೈಟ್ ಟು ಬಿ ಫಾರ್ಗಾಟನ್ ಈಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 21, ರೈಟ್ ಟು ಪ್ರೈವಸಿ. ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಆರ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿಡ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂದರೆ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯರಿ ಲೈಕ್ ದ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಆರ್ ದ ಗೂಗಲ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಟು ಬಿ ದ ಸ್ಟೇಟ್. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟೀಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆರ್ ದೇ ವಿದಿನ್ ದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್? ಬಿಕಾಸ್ ಅವು ದೇ ಆರ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಓವರ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಹಾಗಾಗಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಆಯಿತು. ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಫೈಲ್ ಕೇಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್? ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಈ ರೈಟ್ ಟು ಬಿ ಫಾರ್ಗಾಟನ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಟು ದ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಹೆಂಗಂದ್ರೆ, ಕೆಲವೊಬ್ರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಈ ಪ್ರಕರಣ ನಡೆದಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಕೋರ್ಟ್ನಾಗ, ಈಗೆಲ್ಲ ಈ ಕೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟದೆ. ಈಗ ಹೆಸರು ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ನಡೆದು, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮಾಟೋಡಿ ಅಂತ ಐತೆ. ಬೈ ಮಾಟೋಡಿ ಯಾವ ಕೇಸ್ ಅದಾವೆ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ನೀವು ಹೋಗಿ. ಎಂತೆಂಥ ಕೇಸ್ ಅದಾವೆ, ಏನೇನು ಅದಾವೆ ಇವ್ರ ಮೇಲೆ, ಫೋರ್ಜರಿ ಕೇಸ್ ಅದಾವೆ, ಫ್ರಾಡ್ ಕೇಸ್ ಅದಾವೆ, ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ನೀವು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಮರ್ಯಾದೆ ಹೋಗ್ಕೋತೀವಿ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್. ಅದು ಭಾಳ ಜನ ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಬರಲಾರ್ದಂಗೆ ನೋಡ್ಕೋರಿ ಅಲ್ಲೇ ಈ ಕೋರ್ಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ನೋ, ಇಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರೋಲ್ಲ ಅಂಟಿಲ್ ದ ಟ್ರಯಲ್ ಈಸ್ ಓವರ್. ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ. ಬಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ 2017, 2017ರಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಇಂಡಿಯಾದಾಗ ರೈಟ್ ಟು ಬಿ ಫಾರ್ಗಾಟನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ರಿಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್. ರಾಘವನ್ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ರಾಘವನ್ ವರ್ಸಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಆ 2017ರಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನಾಯ್ತು ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಪ್ರಕರಣ, ಆ ಪ್ರಕರಣದ ಅಕ್ವಿಟಲ್ ಆಗೈತೆ, ಅವ್ರದ್ದು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗೈತೆ. ಬಿಡುಗಡೆ ಆದ್ರೂ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೂಗಲ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅವ್ರ ಹೆಸರು, ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರು ಬಿಡುಗಡೆ ಆದರು ಅಂತ. ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ತೆಗೀರಿ ಅಂತ. ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಹೆಲ್ಡ್ ದಟ್ ದೇರ್ ನೇಮ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರಿಮೂವ್ಡ್. ಸೊ ರೈಟ್ ಟು ಬಿ ಅದರ ಬಟ್ ಟ್ರಯಲ್ ಇದ್ದಾಗಲ್ಲ, ಅಕ್ವಿಟಲ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಆಲ್ಸೋ ದ ಕೋರ್ಟ್ ವೆಂಟ್ ಆನ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ವೆನ್ ದ ಕೇಸಸ್ ಆರ್ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ವಿಮೆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ದ ನೇಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇವನ್ ದ ಪರ್ಪೆಟ್ರೇಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಟು ಬಿ ರಿಮೂವ್ಡ್. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ದಟ್ ವೇ ರೈಟ್ ಟು ಬಿ ಫಾರ್ಗಾಟನ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಡ್ ಟು ಬಿ ಎ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬೈ ದಿ ಕೋರ್ಟ್ಸ್, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ the Supreme Court now. Because in 2017 it was Karnataka High Court which held
right to be forgotten as part of Article 21. In 2018, in Puttaswamy, Supreme Court said it is part of Article 21. So in that way, right to be forgotten is part of the Article 21. Now having said this, I just conclude by saying that cyber law is riddled with so many challenges, absolutely. But there are ways out, and these remedies are found in three sources. One is the international cooperation. The earliest is the better that we get international cooperation, and India should be the party to these kinds of agreements. That is one. Number two, we should find answers for these cyber crimes within the technology only. For example, blockchain technology. ಇವತ್ತು ಹೆಂಗಾಗಿದೆ, ನೀವು ಹೋಗಿ ಮಾಲ್ಗಿಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ರಿ, ನೀವು ಒಂದು ಚಾಕು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ರಿ ಒಳಗೆ, ಒಳಗೆ ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, IoT. ಸೊ ಈ ಟೈಪ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸು, ಆಮೇಲೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಚೇನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗುಡ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್. Number three, again, we have to integrate our own local laws with these cosmetic laws, like the cyber laws. So having said this, ಇಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಪೊಲೀಸರು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು 2 ಲೈನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಏನಂತಂದರೆ, cyber law also includes the law relating to the production and assessment of electronic evidence. ಅದಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟದ ವ್ಯಾಖ್ಯೆ ಬದಲಾಗಿದೆ ಇವತ್ತು ಇಂಡಿಯನ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಲ್ಲಿ, ಭಾರತೀಯ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಅಧಿನಿಯಮದಲ್ಲಿ. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಮೊದಲು ಸೆಕ್ಷನ್ 161, 162 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಈಗೆಲ್ಲ ಅವು ಸೆಕ್ಷನ್ 180, 181 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ BNSS ಅಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದರೆ, ನೀವು ಸಾಕ್ಷಿದಾರರ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು 161, 162ದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀರಾ, ಆಡಿಯೋ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊತೀರಾ, ಅದನ್ನು ಪೆನ್ಡ್ರೈವ್ದಲ್ಲೂ CD ಯಲ್ಲೂ ಓದಿ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್. ಇದೇ 65B ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ. ಈಗ ಭಾರತೀಯ ಸಾಕ್ಷಿ ಅಧಿನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಶುಡ್ ಡೂ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಏನಂದರೆ, ಒಂದು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಗೆ. ಪಾರ್ಟ್ A ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್, ಪಾರ್ಟ್ B ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾನೊಂದು ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಪೆನ್ಡ್ರೈವ್ ಕೊಡಬೇಕು ಆ್ಯಸ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಆದರೆ, ನೀವೇ ಇರ್ಬೋದು ನಾವೇ ಇರ್ಬೋದು, ಐ ಶುಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ 2 ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಸ್. ಒಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನಂದೇ, ಹ್ಯಾಶ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು, ಡಿವೈಸ್ ನೇಮ್ ಏನು, ಡಿವೈಸ್ ನಂಬರ್ ಏನು, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಮಾಡೆಲ್ ಏನು, ಮೇಕ್ ಏನು, ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವೊಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಪಾರ್ಟ್ A ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್. ಪಾರ್ಟ್ B ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಕಡೆ ತೊಗೋಬೇಕು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್. ಅವರು ಹ್ಯಾಶ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು ಹಾಕಿದ್ದನ್ನು. ಹ್ಯಾಶ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಒಂಥರ ಇದ್ದಿದ್ದಂಗೆ, ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಮನುಷ್ಯಂದು. ಅವರು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ಪಾರ್ಟ್ B ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ಪಾರ್ಟ್ B ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಯಾರು ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಆ್ಯಕ್ಟಲ್ಲಿ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಸೆಕ್ಷನ್ 39 ಓದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕೋರ್ಟ್ ಯಾವಾಗೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಪರಾಮರ್ಶೆ ಮಾಡುವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ, ಎಕ್ಸಾಮಿನರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 79A ಅಂತ ಹೇಳೋಕೆ ಅವರೇ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ಇದುವರೆಗೂ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ಸ್ created by the lawmakers, cyber law is posing more and more challenges. So the state should act very crisply in making the appropriate laws or the timely laws. So having said that, these are the responsibility on the part of state and also on all of us. So I conclude by submitting my sincere thanks to the organizers of this event, including my student Dr. Raghuveer, and I am immensely thankful to the all who are all responsible for inviting me here. Thank you. Thank you very much. I now request the chairperson to kindly share his thoughts. Respected resource person of the session, Professor Matoli, the heterogeneous audience of this technical session. After listening to the speech of the today resource person, beautifully presented the aspect in a practical way than that of a theoretical way. To make it very simple, nowadays, we discussed with the resource person only, ಹೆಂಗಾಗಿಬಿಟ್ಟದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ
ಹವಾಲ್ದಾರ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತಾನ, ನಾನು ಬದುಕಿನೋ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಬೇಡ, ನಾನೇ ಹವಾಲ್ದಾರಪ್ಪ, ನಾನು ನಿಂತು ಮಾತಾಡಕತ್ತೀನಿ, ಬ್ಯಾಡ್ರಿ ನೀವು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತಾರೆ. That is what if you go to the pensioners office, those who retired after the service, every year you have to produce this survival letter. ಏನಂತದು? ನಾನು ಬದುಕೀನಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮುಂದೆ ನಿಂತೀನಿ, ನಾನೇ ಹವಲ್ದಾರ, ಬದುಕೀನಿ. ನೀವು ಅಲ್ರಿ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎರಾ ಇನ್ ವಿಚ್ ವಿ ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ನೌ. ಅಂದರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಚುಯಲ್ ಸೆನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಬದುಕಾಕತ್ತಿಲ್ಲ, ವರ್ಚುವಲ್ ಸೆನ್ಸ್ ಬದುಕಾಕತ್ತೀವಿ ನಾವು. And because of those reasons, challenges are more. And because of these virtual crimes happening somewhere else, ನಮಗೆ ಗುರ್ತಿಲ್ಲಾರ್ದ ಜಗತ್ತಿನೊಳಗೆ ನಡಾಕತ್ಬಿಟ್ಟವು. ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಾಕತ್ತಾರ, ಏನು ಮಾಡಾಕತ್ತಾರ, ಯಾರಿಗೂ ಗುರ್ತಿಲ್ಲ. ದ ಡೇ ವಿಲ್ ಕಮ್, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಅದ, ದ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ವ್ಯಾನಿಶ್ ದ ನಂಬರ್. Only certain people are there sitting in front of the computer, laptop, that's it. Like what happened to the bank? When the computer system was introduced, entire bank had become empty. Now for artificial intelligence, the days to come, where we are moving now? What is its purpose? As Sir had said beautifully, framing of the laws, challenges to control these crimes. ಈಗ ಕಳ್ರು ಇಟ್ಟು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೊಲೀಸ್ಕಿಂತ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಅದಾರು. ನೀವು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಯಾನ ಅಂತ ನೋಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಮತ್ತೊಂದು ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ದಟ್ಸ್ ಹೌ ನೌ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸೈಬರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ವಿ ಆರ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ದ ಲಾಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಲಾ, ಒನ್ ಲಾ, ದ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಸ್ ಸರ್ಚಿಂಗ್ ಅನದರ್ ಲಾ. Criminals are most faster than that of the police department and the legislature, because there is a lengthy procedure passing the law. Al bill pass ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ, ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಸೈನ್ ಮಾಡಿ, ಲಾ ಬರೋ ಮಠ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದೋಗಿರ್ತೈತಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದಿ ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ ಕೇಸ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಎರಾ. ಈಗ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ಓಡಿಸಿ ಬರಬೇಕಂದ್ರಾಗ ಮತ್ತೊಂದು ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗಿರ್ತದಲ್ಲಿ. ಅವಾಗೇನು ಬರ್ತದೆ, ನಿಮ್ದು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವೇನಂತೀವಿ, ಅಂಡರ್ ದಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಏರಾ ವೇರ್ ದ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್, ದ ಡೇಸ್ ಟು ಕಮ್ ನೋ ನೀಡ್ ಅ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್, ಯುವರ್ ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಫೇಶಿಯಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್. ನಿಮಗೇನು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಬರೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಲಾ ಮೂವ್ ಆಗತೈತಿ. ದಿ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಆರ್ ಇನಫ್, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಲಾ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್, police departments, particularly jurisdictional aspects. The people who are living, as the morning research person said, that gone are those days where we used to say that illiterate means a person who cannot read and write. Now we can say that illiterate means who doesn't know the technology. But strongly I believe that still today there are some percentage of population where they are away from these things, where there is no digital arrest, where there is no hacking, where there is no withdrawal of money, nothing. ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಹೇಳಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಂದೇ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸರ್, ಮೈ ವೈಫ್, she is also the class 1 officer, that is deputy director of the department of KZID. She is a class 1 officer. Even today, she does not know how to withdraw money from the ATM. And for those kind of the people, where is the digital arrest, where is the scam, where is the withdrawal of money? The lecture session, when you see that, the 4th session, he will tell you the challenges of making controlling of the law. ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕಾನೂನದಲ್ಲಿ, ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಮಾಡೋದು ಭಾಳ ಚಲೋ. ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಈಸ್ ಬೆಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಕ್ಯೂರ್. ಫಾರ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಹೌ ಟು ಡೂ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್, ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್
we need to know the technology. Of course, ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ಉತ್ತರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಬೇಡ. Enough. Tell me, these all resource persons are there. You tell me, if I'm not using a smartphone, can you identify me with all these laws and securities? ನಿಮ್ಮ ಸೈಬರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅನ್ರಿ, IT ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಲಾ ಅಂತೇನ್ರಿ, ವಿಡ್ರಾವಿಂಗ್ ಏನ್ರಿ, ಫಿಶಿಂಗ್ ಏನ್ರಿ, ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್. ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈಸ್ ಟು ಮೀ? ಹೇಳ್ರಿ ನನಗೆ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಯೂಸೇ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಯಾವ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಬೇಡ, ಯಾವ ಲಾನೂ ಬೇಡ. ಬಟ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಎರಾ. ಐ ನೀಡ್ ಟು ನೋ ದ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. The only best way is to how fast we go with the technology and making the policy protecting the interest of the persons, because as morning will we heard that we don't know who is committing the crime at where, cyberspace. So those aspects today resource persons had covered beautifully. Without taking much of your time, I congratulate the resource person Professor Matoli sir, briefed us about this challenge of cyber laws, and also I congratulate the principal of the law college, given me an opportunity to chair the sessions. See the beauty of the things. I am chairing the sessions which is of my teacher who is a resource person and a student chairman. Why these era technological things practically we could see. This is not a first time, second time we are on the sharing the same dais with this professor. And of course, my wish is that whatever the knowledge you are going to get of this, make it implemented practically, because lot many challenges are coming to before the police department particularly. Be acquainted with the technology, be informed with technology. With this, I thank the organizer, giving me the opportunity. Thank you. Thank you, sir, for making us aware with all the laws and cases. You've truly connected with the audience on a deeper level. Thank you to both the speaker and the chairperson.
In seated, the inauguration program will start very soon. ಏನಂದ್ರೆ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ. ಕಾನೂನು ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಆಸನದಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಅವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದ ಉದ್ಘಾಟನೆ. All students are instructed to please come in and occupy your seats. Inauguration ceremony is about to start soon. I request all the dignitaries to kindly take their seats on the dais. In today's world, crime no longer wears a mask. It hides behind a screen. Where there is technology, there is vulnerability. And when there is vulnerability, law must stand strong. Let's dive into the digital battlefield where knowledge is our best defense. A very good afternoon to one and all present here. I, Anirudh, I, Shreya,
It gives us immense pleasure to welcome all of you to the highly insightful National Conference on Cyber Law and Cybercrime, a topic that defines the pulse of our digital era. We live in an age where the world fits in the palm of our hand. From banking to shopping, from education to entertainment, every click connects us to the vast cyber universe. But as the digital space grows, so does the shadow of cyber threat. Hacking, phishing, data theft, cyberbullying, and online fraud that can affect anyone and everywhere. That's where cyber law steps in, as the shield that protects the framework that guides and the justice that ensures safety in this virtual world. Today's conference brings together brilliant minds, experts, and learners to understand how law and technology intersect, to explore, discuss, and create awareness about staying safe and ethical in cyberspace. Before we begin with the Grand National Conference on Cybercrime and Cyber Law, let us invoke the spirit of unity and pride. I request everyone to kindly rise for the Nada Gite.
Every good beginning starts with divine blessings. To feel whole with serenity and grace, let's begin our event with a beautiful prayer song. I request Bhamini K. Bhatt, final year MBBS student, to take over and lead us into the soulful start. ಗಜಮುಖ ವಂದಿಸುವೆ ಕರುಣಿಸಿ ಕಾಯೋ ಗಜಮುಖ ವಂದಿಸುವೆ ಕರುಣಿಸಿ ಕಾಯೋ ಗಜಮುಖ ವಂದಿಸುವೆ ಕರುಣಿಸಿ ಕಾಯೋ ಗಜಮುಖ ವಂದಿಸುವೆ ಕರುಣಿಸಿ ಕಾಯೋ ನೀಲಕಂಠನ ಸುತ ಬಾಲಗಣೇಶನೇ ನೀಲಕಂಠನ ಸುತ ಬಾಲಗಣೇಶನೇ ಬಾರಿ ಬಾರಿಗೆ ನಿನ್ನ ಭಜನೆ ಮಾಡುವೆನಯ್ಯ ಬಾರಿ ಬಾರಿಗೆ ನಿನ್ನ ಭಜನೆ ಮಾಡುವೆನಯ್ಯ ಗಜಮುಖ ವಂದಿಸುವೆ ಕರುಣಿಸಿ ಕಾಯೋ ಗಜಮುಖ ವಂದಿಸುವೆ ಕರುಣಿಸಿ ಕಾಯೋ ಗಜಮುಖ ವಂದಿಸುವೆ ಕರುಣಿಸಿ ಕಾಯೋ ಹರಿಹರರು ನಿನ್ನ ಚರಣ ಪೂಜೆಯ ಮಾಡಿ ಹರಿಹರರು ನಿನ್ನ ಚರಣ ಪೂಜೆಯ ಮಾಡಿ ದುರುಳ ಕಂಟಕರನೋ ತರಿದು ಬೀಸುಡಿದರಯ್ಯ ವಾರಿ ಜನಾಭ ಶ್ರೀ ಹಯವದನನ ಪಾದ ವಾರಿ ಜನಾಭ ಶ್ರೀ ಹಯವದನನ ಪಾದ ಸೇರುವ ಮಾರ್ಗದ ದಾರಿಯ ತೋರಿಸೋ ಹಯವದನನ ಪಾದ ಸೇರುವ ಮಾರ್ಗದ ದಾರಿಯ ತೋರಿಸೋ ಗಜಮುಖ ವಂದಿಸುವೆ ಕರುಣಿಸಿ ಕಾಯೋ ಗಜಮುಖ ವಂದಿಸುವೆ ಕರುಣಿಸಿ ಕಾಯೋ ಕರುಣಿಸಿ ಕಾಯೋ ಕರುಣಿಸಿ ಕಾಯೋ. Thank you for that soulful prayer song, Bhamini. It has truly set a divine and positive tone for the rest of today's proceedings. Now I invite our wonderful school students from the B.M. Patil Public School to kindly come forward and lead us in singing the BLDE song. I request everyone to please rise and join in with enthusiasm for the same.
ಅಕ್ಷರವ ಬಿತ್ತಲು ಪಣತೊಟ್ಟು ನಿಂತರು ಹಲಕಟ್ಟಿಯವರು. ಹರಸಿದರು ಬಂತನಾಳ ಶಿವಯೋಗಿಯು, ಹರಸಿದರು ಬಂತನಾಳ ಶಿವಯೋಗಿಯು. ಜೋಳಿಗೆಗೆ ದಾನಿಗಳ ಹನಿಹಳ್ಳವು, ದೀಪದಿಂದಲೇ ದೀಪ, ಬೀಜದಿಂದಲೇ ವೃಕ್ಷ, ಜ್ಞಾನದಿಂದಲೇ ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗುವುದು. ಈ ನೆಲದ ಮಾಂತ್ರಿಕನು, ರಾಜಕೀಯ ತಾಂತ್ರಿಕನು, ಶ್ರೀ ಬಿ ಎಂ ಪಾಟೀಲರ ಕೈಗರಡಿಯಲ್ಲಿ ಸರಸ್ವತಿಯ ದೀಪಗಳು ಕುಡಿಯೊಡೆದವು. ಬಂಗಾರಮ್ಮನ ಬಯಲು ಸಿಂಗಾರವು, ಬಂಗಾರಮ್ಮನ ಬಯಲು ಸಿಂಗಾರವು. ದೀಪದಿಂದಲೇ ದೀಪ, ಬೀಜದಿಂದಲೇ ವೃಕ್ಷ, ಜ್ಞಾನದಿಂದಲೇ ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗುವುದು. ಆಧುನಿಕ ಭಗೀರಥ ಎಂ ಬಿ ಪಾಟೀಲರು ನವಯುಗದ ಸೋಪಾನ ಕಡಿಯಿಟ್ಟರು. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಅಡಿಯಿಂದ ಸಾಧಕೋತ್ತರ ಗುಡಿ ಒಂದೇ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಮೈದಳೆದವು. ಲಿಂಗ ಜಂಗಮವಾಗಿ ಸಂಚಾರವು, ಚಿರಕಾಲ ಬೆಳಗಲಿ ಕೀರ್ತಿ ಧ್ವಜವು, ಚಿರಕಾಲ ಬೆಳಗಲಿ ಕೀರ್ತಿ ಧ್ವಜವು. ದೀಪದಿಂದಲೇ ದೀಪ, ಬೀಜದಿಂದಲೇ ವೃಕ್ಷ, ಜ್ಞಾನದಿಂದಲೇ ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗುವುದು. ಹಸಿದವನಿಗೆ ಅನ್ನ, ಬಡವನಿಗೆ ವಿದ್ಯೆ, ರೋಗಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗೆ ವೃತ್ತಿ. ಹಸಿದವನಿಗೆ ಅನ್ನ, ಬಡವನಿಗೆ ವಿದ್ಯೆ, ರೋಗಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗೆ ವೃತ್ತಿ. ಇದು ನಮ್ಮ ಬಿಎಲ್ಡಿಯ ಮಂತ್ರಘೋಷವು, ಮೇಲು ಕೀಳು ಎನ್ನದ ಮುಕ್ತ ನೆಲೆಯು. ಇದು ನಮ್ಮ ಬಿಎಲ್ಡಿಯ ಮಂತ್ರಘೋಷವು, ಮೇಲು ಕೀಳು ಎನ್ನದ ಮುಕ್ತ ನೆಲೆಯು. ದೀಪದಿಂದಲೇ ದೀಪ, ಬೀಜದಿಂದಲೇ ವೃಕ್ಷ, ಜ್ಞಾನದಿಂದಲೇ ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗುವುದು. ಜ್ಞಾನದ ದಾಸೋಹ ಬಿಎಲ್ಡಿಯು. ಆರುಣಕ್ಕೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ನುಡಿ ನಮನವು, ಆರುಣಕ್ಕೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ನುಡಿ ನಮನವು, ಆರುಣಕ್ಕೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ನುಡಿ ನಮನವು. Thank you for your wonderful performance. Now, I take this privilege to invite our respected Dean and Principal, BLDE deemed to be University School of Law College, Vijayapura, Professor Dr. R.J. Kulkarni sir, to address the gathering and share his words of wisdom. Thank you. Cyber security is not an IT issue, it's a leadership issue. The smartest leaders don't just fund security, they champion a culture where vigilance, training, and accountability are non-negotiable. Cyber security is the new business insurance, essential, invisible, and vital to the growth. Protect your data like you protect your reputation with vigilance and care. Elise and done. Good morning, one and all. Today, we all gathered here for the inaugural session of one-day national level conference on cyber law and cyber crimes, jointly organized by BLDE deemed to be University's School of Law, Vijayapura, and the Office of Superintendent of Police, Vijayapura, as part of our MOU. The School of Law is one of the constituent colleges of BLDE deemed to be University, which itself is part of the larger BLDE association. The university, and by extension, the law school, aims to provide overall personality development and impart professional competencies. I am incredibly honored to extend a warm welcome to the dignitaries of today's function. First of all, on behalf of the staff and students and the Office of Superintendent of Police, Vijayapura, I extend a warm welcome to the chief guest of today's function, Shri Lakshman Nimbrigi sir, Superintendent of Police, Vijayapura. Welcome, sir. I also extend a warm welcome to the President of today's function,
Professor Dr. Y.M. Jairaj sir, Honorable Pro Chancellor, BLDE deemed to be University, Vijayapura. Welcome, sir. I extend a warm welcome to the guest of honor, Dr. R.V. Kulkarni sir, Registrar, BLDE deemed to be University, Vijayapura. Welcome, sir. I welcome the coordinator of the function, Mr. Sheshadri K. I extend a warm welcome to the resource persons of today's function, Dr. Sunil Bagade, Assistant Registrar, Karnataka State Law University, Hubballi. Welcome, sir. I welcome Dr. M.K. Matolli, Principal, Government Law College, Hole Narsipura. Welcome, sir. I welcome Shri Yashwant Kumar, Deputy Superintendent of Police, Cyber Crime Division, CID, Bengaluru. Welcome, sir. I welcome Dr. Anant Prabhu, Professor of Computer Engineering, Sahyadri College of Engineering and Management, Mangaluru. Welcome, sir. I extend a warm welcome to the police officers of Vijayapura district and also their office staff. I welcome the advocates, doctors, principals and professors of law colleges and other degree colleges and also other professionals from various parts of Karnataka, Maharashtra and Goa. I also welcome the administrators of BLDE Association. I extend a warm welcome to the student delegates from various colleges of Karnataka and other states. I welcome the students of BLDE deemed to be universities Forensic Science Department. I welcome the special invitees and media persons. I welcome the teaching and non-teaching staff of our college. Last but not the least, I welcome the students of our School of Law. Thank you. Thank you, one and all. Thank you, sir, for your warm address and constant support. We welcome you too, sir. Now, we shall proceed with the honors of our esteemed dignitaries as the mark of respect and warm welcome. To honor our esteemed chief guest, Shri Lakshman Nimbargi, Superintendent of Police, Vijayapur District, I now request Dr. Y.M. Jairaj, Honorable Pro Chancellor, BLDE deemed to be University, to kindly come forward and present a memento as a token of respect and gratitude. Thank you, sir. Let us take a moment to honor our respected Pro-Chancellor, BLDE deemed to be University, Dr. Y.M. Jairaj, sir, whose constant support and visionary leadership guides us in every endeavors. I request our Dean, Professor Dr. R.G. Kulkarni, sir, to kindly present a memento. Thank you, sir. Now it's time to extend our heartfelt gratitude and honor to our distinguished guest of honor, whose presence truly elevates the spirit of this conference. Now I request Mr. Mallikarjun, Assistant Professor, School of Law, to present a memento to our guest of honor, Dr. R.V. Kulkarni, Registrar, BLDE deemed to be University. Thank you, sir. Now I request Mr. Sayyid Arbaz, Assistant Professor of School of Law College, to kindly present a memento to our respected Dean and Principal, Dr. R.G. Kulkarni, sir, whose constant support, guidance, encouragement have been instrumental in organizing this conference. Thank you, sir. Lastly, we extend our appreciation to our dynamic coordinator, Mr. Sheshadri K., who has helped in maintaining and coordinating this entire event. As a token of respect, I request Mr. Gururaj Itagi, student of School of Law, to kindly present a memento as a token of our sincere thanks. Thank you to all our dignitaries for gracing this occasion. Now, moving from words of appreciation to a moment of divine invocation, let us mark the auspicious beginning of this national conference on cybercrime and cyber law with the lighting of the lamp, a symbol of wisdom, purity, and enlightenment. I request all our esteemed dignitaries to kindly come forward and light the ceremonial lamp to inaugurate this conference. Asto ma sadgamay, tamso ma jyotirgamay, mrityu ma amritgamay. Which translates to lead us from untruth to truth, from darkness to light, and from mortality to immortality.
Thank you to all the dignitaries. It is indeed a moment of immense pride and honor to have among us our distinguished chief guest, Shri Lakshman Nimbargi sir, an IPS officer of 2014 batch, presently serving as Superintendent of Police, Vijayapura district. We are deeply honored to have you, sir, with us today. I now humbly request you, sir, to address the gathering and share your valuable insights. Let's welcome him with a huge round of applause. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಟು ಆಲ್. BLDE School of Law, in association with Vijayapura District Police, today we are having cyber law and cyber crimes. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಾವು BLD ಲಾ ಕಾಲೇಜ್ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ಸೈಬರ್ ಲಾಸ್ ಮತ್ತು ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ we are organizing one-day workshop. And it is planned for almost a month back. So we are constantly coordinating with R.H. Kulkarni sir for having this event. Due to some or the other issues, it was getting postponed. Today also, the police department is having full plate of task before us, but still we are able to get around 100 police staff who are trained for cyber laws at level 1 training and level 2 training, and we are able to get the resources persons. So Yashwant is a very good resource person of our department. He has come from CID, and we have Anant Prabhu in evening session, so he will join online so to give the lecture on cyber laws, and other two resource persons, Dr. M.K. Matodi sir and Dr. Sunil Bagde sir. So on behalf of police department, I welcome you, sir. So before I start the event and the dignitaries on the stage, before that we have to remember and we have to say our vote of thanks to Dr. M.B. Patil sir, the President of BLD Association and Honorable Minister of Karnataka Government, and Shri B.M. Patil, Honorable Chancellor BLDE, and the guests on the stage, Dr. Y.M. Jaira sir, Honorable Pro Chancellor, and Dr. R.V. Kulkarni, Registrar BLDE, and Professor Dr. Raghuvir Kulkarni, the Dean and Principal, Law College, Vijayapura, and the dear students, the students here, I think the medical practitioners are also there here, and the law students, and the teachers, and my police department officials and the staff. See, before the cyber law and cyber crimes, we need to understand in the context. Idenu antandre why this has become a buzzword in last one decade. So you need to understand the ಕ್ರಿಮಿನಾಲಜಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ 10 years ಇಂದ ಯಾಕೆ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸೈಬರ್ ಫ್ರಾಡ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸೈಬರ್ ಲಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ 2000. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ 2000. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಲಾಸ್ಟ್ 2 decades. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಸ್ಟಡಿ ದ ಕ್ರಿಮಿನಾಲಜಿ, ದ ಕ್ರೈಮ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನು, ಸೊ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂಡರ್ವೆಂಟ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇನ್ 1991. So if you understand the crime pattern after the 1991 globalization, the economic reforms, after the economic reforms, the crime moved towards, the blood related crimes moved towards the Ponzi schemes, cheating, frauds, financial frauds. So that time also the department was not equipped with so many things. So the new acts came into picture, again the capacity building, the resources mobilizations. So over a period of 10 years we were able to handle these kind of crimes, 1991 to 2000. When you come to 2000, the area of urbanization started. The moment era of urbanization started, the migration from rural area to urban area, and the information technology got expanded in that particular era. So we saw the crime pattern changing from property disputes, the property frauds, and
the organized crimes. So the pattern changed in the era of 2000. Then we went into the another step ahead. Between 2001 to 2010, we came across social media, we came across internet, where the people started interacting with each other without seeing each other. So we started becoming friends with unknown fellows also. We started interacting with the person sitting other side without knowing who is he. So that era of social media and internet started after 2010 onwards. So we saw the lot of cyber and digital frauds. Now if you ask what is next, sir, so already started. Now 2020 onwards, we have the buzzword of artificial intelligence, deep fake videos, cryptocurrency, dark web. So the pattern of crime is getting changed. So if you see this pattern, the crime and criminals are far ahead than the regulators, even the lawmaking authority. So whatever the evolution of crime I spoke, ನಾನು 1991 ದಿಂದ 2025 ವರೆಗೂ ಕೂಡ in last 35 years how the crime has changed ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದಾಗ the crime and the criminals are more faster, more quicker than the law making authority and the regulators, including police, including judiciary, including our FSL or scientific research centers. So this is the trend. So how you are going to face it? The moment we accept the problem, then we'll start thinking about the solution. The problem ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ the cyber laws ಅಥವಾ cyber ಕ್ರೈಮ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ we are not in the situation to accept it. Yes, it is happening ಅಂತಂತೇಳಿ. We have to accept. The moment we accept, then we'll start attending the problem, then we'll start investigating the problem, then we'll start examining the problem. So that is how the trend has changed now. Why these cyber crimes are challenging? ಯಾಕೆ ಅಂತಂತಂದರೆ, so this is the contactless crimes. You go for the traditional crimes. Traditional crimes, we have the traces of a criminal in the scene of crime in one or the other way. But here the crime takes place in a digital online space, cyberspace, and the criminal is sitting somewhere, and tracing the criminal is very difficult because it doesn't have a boundary. Police have the jurisdiction, our laws have the jurisdiction, the country has the boundary, whereas a cyber crime, they don't have the boundary. That is where the tracing the criminal becomes challenging. Here anonymity becomes challenging. We don't know with whom we are fighting. It is punching in the air. ಸೊ ನೀವು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಗುದ್ದಿದ್ರೆ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಕೂಡ ಸೈಬರ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಸನ್ನು ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಒನ್. ಸೊ ನವಡೇಸ್ ವಿ ಆರ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಫ್ ನಾರ್ಕೋಟಿಕ್ಸ್. ಬಿಫೋರ್ ನಾರ್ಕೋಟಿಕ್ಸ್ ಏನಿತ್ತು, ಡ್ರಗ್ಸ್, ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಸಪ್ಲೈ ಫಿಸಿಕಲಿ, ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ದ ಅನದರ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಎ ಪೆಡ್ಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಎ supplier and the consumer. Now the dark web is there. The way of transaction has become different. Encrypted messages, the cryptocurrency, the dark web, the courier. So now you can get the drugs from the other places of the world. Not necessary that the person has to come physically hand over or deliver to it. That is also one more challenge. And we have the human trafficking and exploitation. So human trafficking ಅಂದರೆ ನೀವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ you trade from one place to the another place for the human trafficking, slavery, labor, and other exploitations. But nowadays you are seeing a different kind of human trafficking or the exploitation of the girls and the women and the boys in a digital platform. The nature of the crime is changing. So the crime is same, but the nature of crime is changing. Human trafficking was existing during Raja and Maharajas also. So during British time also, during the independence also, even after the independence also. But in the cyber world, the nature of crime is changing. Similarly, terrorism and radicalization. So ನೀವು ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ಅಂದ್ರೇನು, ಟೆರರಿಸಮ್ ಅಂತಂದ್ರೇನು, ಸೊ ಅವರು
ಬಾರ್ಡರ್ ದಾಟಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಮೇಲೆ, ಭಾರತೀಯರ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಜೀವಹಾನಿ, ಪ್ರಾಣಹಾನಿ, ಸೊ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಹಾನಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎಸ್, that was the time. Now the radicalization and terrorism have taken a new phase. They are becoming more smarter. Nowadays they are using the internet for propaganda, recruitment and funding. And munche physical indoctrination, you need to teach them physically. Nowadays you don't need, you can teach them their philosophy via internet also. Now it has become a new information warfare. So you have to accept this challenge. I'm saying the crime is changing, pattern is changing. Terrorist was there, terrorism was there. Now the way they are fighting is different. Similarly, the way the police and the law agencies and the others, the way we are going to fight them is going to be challenging and different. Similarly, gender related crimes. ಸೊ ಮುಂಚೆ ವುಮನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಫೆನ್ಸಸ್ಗಳಿಗೆ ನೀವು ವುಮನ್ ಹ್ಯಾರಾಸ್ಮೆಂಟ್ 354, 376 ಇದೆಲ್ಲ ಇರ್ತಿತ್ತು. ನವಡೇಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಜೆಂಡರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕ್ರೈಮ್ಸ್ ಇನ್ ಸೈಬರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ಲೈಕ್ ಸ್ಟಾಲ್ಕಿಂಗ್, ವೈರಿಸಮ್, sexual exploitation. These things have come into picture. So cyber harassment, morphing, blackmail, pornography, all these things have become a new challenges when it comes to the gender related crimes. Similarly, so what we can do, these are the nature of crimes which are evolving over a period of time. The traditional crimes were there, now they are also there, but they're taking the new shape, new modes of doing the offenses. ಅಂದರೆ ಈಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿರುವಂಥ ಅಫೆನ್ಸಸ್ಗಳು ಮುಂಚೆನೇ ಇತ್ತು, ಇವಾಗಲೂ ಇದೆ, ಬಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ರೀತಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸೈಬರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ದ ಮನಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಸೋ ಮೆನಿ ಅದರ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ವೈ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ರೈಸ್? ವೈ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ, ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ಸ್ಗಳು ಯಾಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂತೇಳಿ. ನಾನು ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಸೈಬರ್ ಲಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡಲ್ಲ, ದ ಸೈಬರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆಲ್ ದ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅನ್ನೋದು ಮಾತಾಡಲ್ಲ, ಯಾಕಂತಂದರೆ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೈಬರ್ ಲಾ, ದ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಆಫ್ ಸೈಬರ್ ಲಾ. ಸೊ ಅವರ್ 2 ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಪೋಕನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯಶವಂತ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಟು ಸ್ಪೀಕ್ ಅಬೌಟ್ ಹೌ ಟು ಡೂ ದ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ and the related Supreme Court judgments, High Court judgment, digital evidences, so collection of the digital evidence. So he will cover the investigation aspect. The afternoon resource person will talk about all possibilities about the cyberspace. So how ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಾರ್ದಂಥ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳು ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ the afternoon session will open up the possibilities. It is all about possibilities. So hagagi I am not going to talk about those topics. I am going to talk why this subject is relevant in today's world and how it is getting changed, why it is in rise, what best as a student you can do, what best as a police person I can do, what the government is doing. So I will talk about those things. Then why the cyber crimes are in rise? Because widespread utilization of internet and the smartphone. So one of the resource person ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, how to stop it. Stop usage of the internet and the smartphone, then the cyber frauds will go off. That is the easiest way. So ಹಾಗಾಗಿ are you ready to give it up? No. So because you have lot of advantages with that technology also. So the technology comes with advantages as well as the disadvantages. The advancement in technology. So technology, AI tools, deepfakes, malware kits, so ಇವೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ. So physically I don't need to be present. If my image is there, somebody can make a video of mine, and if somebody has a recording of my voice, they can put that voice also to that video. So and the cybercrime tools and the kits are available in the dark web. A person with limited knowledge can purchase these tools in the dark web and he can use it for the exploitation purpose. Similarly, unfortunately, we take security for granted. Police ilakino agirbodu, imagine the society without a police department for 1 week. Avaga the importance of police department to ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ.
So the army and paramilitary forces are protecting our borders. So, and the police is protecting internal security. The moment you withdraw, imagine the society with a police for 1 week or a month, you will understand the importance of the police. Nothing will move. ಯಾವ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನು ಮೂವ್ ಆಗಲ್ಲ, ಯಾವುದನ್ನು ಕೂಡ ಲಾಲೆಸ್ನೆಸ್, ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ದ ಲಾಲೆಸ್ನೆಸ್, ದೇರ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಎನಿ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಇನ್ ಎವ್ರಿವೇರ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವಿ ಟೇಕ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಫಾರ್ ದ ಗ್ರಾಂಟೆಡ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. You purchase vehicles with 1 crore, 2 crore rupees, and the vehicles also manufactured in a different. ಹೌದಾ? ಅದೇ ರೀತಿ, so the people construct the house with 50 lakh rupees, 1 lakh rupees, 1 crore rupees, 1.5 crore rupees, 2 crore rupees. They spend lot of money for constructing their own houses. How much you spend on your own security? ಮನೆಗೆ ಒಂದು 4 CCTV ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 20,000 rupees. And you will come to police only when something is stolen in your house which is worth of lakh rupees. So we take these security measures for granted. This is unfortunate. So in some countries, particularly the European countries, the security is a part of their culture. Security is a part of their culture. So we have to change that mindset. The security is not a burden. Security is not a expenditure. Security is the paramount for living. ಸೊ ಅದು ಯಾವಾಗ ಮನೋಭಾವನೆ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಟೆಂಡ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಇಶ್ಯೂಸ್, ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ದ cyber ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ಎ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿತ್ ದ ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ವೀಕ್ನೆಸ್ಸಸ್. ಸೊ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ಸ್ಗಳನ್ನೇ ತೊಗೊಂಡು ಎಷ್ಟೋ ಜನದ ಕಾಮನ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ 1234 123456. ಸೊ ದ ಕಾಮನ್ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ಸ್, ಯುವರ್ ನೇಮ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್, ನಿಮ್ಮ ಸರ್ ನೇಮ್ಸ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್. Majority of the people are having these passwords which are known to everyone. Similarly, digital literacy is less, and India has made a huge remark on digital India. So you go to one street vendor, you drink a coconut water, you can pay it online. That much of digital penetration has happened in India. You go to any shops in India, everyone is having a digital payment. So that much of digital penetration is happened in India, digital awareness is happened in India. Unfortunately, a less awareness and less investment, less measures have been taken on the security aspect. That is the more challenging. Then that's what financial transactions. So everything, nearly 90% of the transaction nowadays has become online, sir. So, and already I have spoken about anonymity and the boundaries. Then what about the legal and enforcement mechanism? I already told, the crime and the criminals are moving faster than the regulatory and the law making authority. So they are 10 years ahead of us. Yakantandre, there are very few people who are smart people who are quick, whereas the regulatory mechanism runs with a lot of human resource. Human resource needs to be trained. The laws comes into force, then the human resource needs to be trained, then you need the equipments, then you need the laboratories, you need the research team to constantly support. That is how we fight. Then so at what rate it is increasing in India? So cyber crimesಗಳು ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, but at what rate it is increasing? So it is in the alarming rate. Just I will give some statistics. In 2023, the number of cyber crimes registered in India were 86,420. It is a number which is available in NCRB, but the actual number will be more because most of the incidents are not getting reported. People are not aware that where to report, and most of the people are not aware that they are already digitally cheated. Something has happened with them. Majority of them are not aware. Even if they are aware, they don't know where to approach, how to approach. And even if they approach, even there is a hesitation among the law enforcement authority to register a case or investigate it. Why?
because they are not aware of it, how to do it. So you have to accept the problem first. Similarly, it is increased. In 2022, the number of cyber crimes were 65,893. So in 2023, it has increased to 86,000, an increase of 31% in 1 year. Every year it is increasing. So in 2022, the number of people who are cheated or who are victim of cyber frauds were 4.8 per lakh population. In 2023 it is 6.2, in 2024 it is 7.4. So it is increasing. It is the statistical figures will not reflect the reality as of now. The number will be more than this. So this is the trend in which the cyber crimes are increasing. So what steps a government has taken to curb this menace? So we have the legal and policy framework. The IT Act 2000 came into picture, 2008 amendment aitu, then Bharatiya Nyaya Samhita 2023, which accepted that the digital and cyber fraud is the reality, and the provisions related to the cyber crimes have been incorporated in a new BNS. Similarly, we have the National Cyber Security Policy in 2013, and which will be upgraded in the coming days. We have the institutional and operational measures. ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು MHNU ಕೂಡ ಹಲವಾರು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡಿದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ I4C, ಇಂಡಿಯನ್ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಸೆಂಟರು, ಸೊ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್, developing early warning system, and they are working with state police, banking sector, and private technological companies. Then we have the NCRP portal, the National Cyber Crime Portal, where the cyber frauds will be reported via 1930 phone number. So 1930 report aad takshanane, so we have the facility of holding the accounts. The accounts will be freezed for the further financial transaction aglardane accounts galna freeze ಮಾಡ್ತಾರೆ. Then 1930 calls, whatever you are doing, it is monitored at the state level. Then the concerned district, concerned police station will receive the NCRP complaints, and the victim will be called for the police station to register the case. Once the case is registered, then the cyber investigation is taking place. So already more than 100 persons have been trained in Vijayapura district in last 1 year, and the cyber police are also doing good work when it comes to the recovery perspective. We have nearly 80%, I think 2023-24 we have the 80% of the recovery. But in 2025 the number of cyber crimes even in Vijayapura, it has increased. I will give you the interesting fact. Before, the registration of the FIR was based upon whether the money can be traced or not. Nowadays, we have changed that prospect. Whether the money is traced or not, every cyber crime should be registered as an FIR. So the number of FIRs in the Vijayapura district is also increased by almost 4 times. So now 4 times. And one trend what I am observing in Vijayapura district is the more number of cases are getting registered, the amount cheated or the amount lost in the cyber frauds has come down. This is the trend. The more you register the cases, if you don't register the cases, if you don't defreeze the accounts, then automatically the same person will keep attacking the same reason or the same area. The moment you start registering the cases, the moment you start freezing the accounts, the moment you start doing the money trail, then automatically the fraudster will come to know that yes, something is happening there. Then automatically will stop attacking that area. So one thing, this is the observation what we observed in Vijayapura district in last 3 years. Increase in registration of the cases has made the amount lost in cyber crimes has reduced. Then capacity building and training, we are doing it, and along with the BLDE also. I will tell for the advocates also and the medical fraternity also why it is important in the next 5 minutes. So we have the technical and preventive infrastructure in India also. CERTIN is there, that is Indian Computer Emergency Response Team is there. National Critical Information Infrastructure Protection Center is there. So awareness and the public campaigns are running on day-to-day basis.
So Cyber Dost is there from the MHA. National Cyber Security Awareness Month is celebrated in every month of October. So my one advice and the suggestion to the people who are participating here, and particularly the BLD is a big organization, they can make it as in a cyber teaching as a part of the curriculum for the students, at least at 30 minutes in a week as a students before they start operating the mobile, so that they can go and create that awareness in their house also. So we have a number of how the cyber frauds happens. We have the number of examples. Once in a week you teach one kind of a fraud. The next week second kind of a fraud, third kind of a fraud. In one curriculum year you can cover nearly 40 kinds of cyber frauds. At least that entire family is aware, so that the schools can think of it. Teaching at least one cyber fraud to a student in a half an hour session per week. That itself makes a lot of difference. ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕಲಿತರೆ ಅವನ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸು ಕೂಡ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಅವೇರ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಅವೇರ್ನೆಸ್. ಸೊ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಸೈಬರ್ ಫ್ರಾಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೈಬರ್ ಲಾಸ್. The Supreme Court is the main one of the institution which made the cyber laws and the cyber institutions the robust in our country. The lot of judgments have made this to happen. So the cyber crime or cyber frauds will be considered as the importance of a national security and national integration. ಸೊ ನೀವು ಸೈಬರ್ ಫ್ರಾಡ್ಸನ್ನು, ಸೈಬರ್ ಟೆರರಿಸಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೈಬರ್ ಫ್ರಾಡ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ದೇ ಆರ್ ಥ್ರೆಟ್ ಟು ದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ಗಿವ್ ಟು ದ cyber frauds. And the lot of judgments have given a different scope for the cyber laws. Shri Single versus Union of India. So I think a lot of teachers are here. I think Bal Thackeray or ನಿಧನರಾದಾಗ that case was registered against the citizen. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ದ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ವರ್ಸಸ್ ದ IT Act ಸೆಕ್ಷನ್ 67A was abandoned. So because it violated the fundamental right. So similarly 66A. Then Prajwala versus Union of India. The circulation of videos related to the rape or the woman or the minors is considered as illegal. So permanent coordination mechanism, the National Cybercrime Reporting Portal have become the outcome of this judgment. ಅದೇ ರೀತಿಯೂ ಕೂಡ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಕೆ ಎಸ್ ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ ವರ್ಸಸ್ ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ದಲ್ಲಿ ದ ರೈಟ್ ಟು ಪ್ರೈವಸಿ ಬಿಕಮ್ ದ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್, ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಡೇಟಾ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಯು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಆ್ಯಪ್ಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಮೊಬೈಲ್. ನಿಮ್ಮ ಆ್ಯಪ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಯಾರೂ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇಫ್ ಯು ಶೇರ್ ಯುವರ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಲೈಕ್ ಫೋನ್ ನಂಬರ್, ಇಮೇಲ್ ID, ಯುವರ್ ನೇಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. So they seek lot of information. What is the guarantee that whatever the information is shared by you people will be protected? So ಹಾಗಾಗಿ there is no control over how many apps we download, how much data we are sharing on the cyberspace. There is no guarantee that the data is protected. So ಹಾಗಾಗಿ the right to privacy has become the fundamental right. So strong data protection and cyber security measures are the need of the hour. ಅದೇ ರೀತಿಯೂ ಕೂಡ ನಾವು ರಿಸೆಂಟ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಫೇಕ್ ನ್ಯೂಸ್, ಹೇಟ್ ಸ್ಪೀಚಸ್, ಫೇಕ್ ನ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ, the criminals are using social media platform to sell their arms, to sell the drugs and everything. So these are the new challenges. Then what we can do as a student, as an advocate, as a police, as a ಮೆಡಿಕಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ನರ್. ಸೊ ನೀವು ಅನ್ಕೋಬೋದು, ವೈ ಮೆಡಿಕಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ನರ್ಸಿಗೆ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮಿಗೆ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಅಂತಂತೇಳಿ. ದ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ಸ್. ದ ಸೈಬರ್ ಫ್ರಾಡ್ ಮಾಡೋನು ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಹಿ ವರ್ಕ್ ಲೈಕ್ ಎ ಕಂಪ್ನಿ, ಹಿ ವಿಲ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ ದ ಸ್ಕಿಲ್ಫುಲ್ ಪರ್ಸನ್, ಹಿ ವರ್ಕ್ ಲೈಕ್ ಎನ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್. ಸೊ ಹಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕಿಂಗ್. ವೈ ಟು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಪರ್ಸನ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೆಟರ್ ಟು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಎನ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್. Let us consider how much data the BLD medical college is having, how many patients data is having.
ಸೊ ಯಾವ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಹೆಸರು, ಡೀಟೇಲ್ಸು, ರೋಗ ಏನಿದೆ, ರುಜಿನ ಏನಿದೆ, ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡು, ದ ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್ಸ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್. So they start attacking institutions. So they can attack the medical records of the patients. So lot of data is available. So ಹಾಗಾಗಿನೂ ಕೂಡ, ಸೊ ಹೌ ದ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ, ನೀವು ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಮಾಹಿತಿನ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿರ್ತೀರ, ನಿಮ್ಮದು ಸೈಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಷ್ಟು ರೋಬೋಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ದ್ಯಾಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸೊ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಈಸಿಲಿ ಅಂತಂತ ಹೇಳಿ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್. ವೈಫೈ ಫ್ರೀ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂತಂದರೆ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಇಟ್. ಸೊ ಯು ಸಿ ಎವ್ರಿಬಡೀಸ್ ಮೊಬೈಲ್. I think out of 24 hours, so 80 to 90% their mobile is using GPS, that is in online. So always internet is connected to your mobile. That means your presence is there in the digital space. ಸೊ ನೀವು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ ಯುವರ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆನ್ ದ ಸೈಬರ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಐ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ನೋ ಮೋರ್ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, where you are going, where you are sitting, with whom you are talking. ಹೌದಾ? with your mobile I can get 99% of your personal information, whatever it is. Until unless you have one-to-one physical interaction, that can be ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗದೇ ಇರ್ಬೋದು. whatever you have done in your mobile, we can get it. So that the privacy becomes very important. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯೂ ಕೂಡ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಫೇಸಿಂಗ್, ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ದ ಲೀಗಲ್ ಫ್ರೆಟರ್ನಿಟಿ ವಿಲ್ ಫೇಸ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ದ ವಿಕ್ಟಿಮ್ಸ್ ಆರ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಯುವರ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರೈಲ್ವೇಸ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಟರ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಪವರ್ ಗ್ರಿಡ್ಸ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ಸ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ISRO, we have the so many institutions of national importance. Saving the data, protection of that data, protection of these institutions becomes paramount importance. So hagagi, so why this cyber frauds and the cyber laws become important annodana I am giving in a larger picture. Similarly, what is the future? Future ಏನಾಗ್ಬೋದು? ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ದಿ ಫ್ಯೂಚರ್? ಸಿಂಪಲ್, accept the problem first. So India is moving towards a digital platform. We have the 1.4 billion population, and majority of the population we are in the cyberspace. So hagagi the cyber crimes will keep increasing. It is not going to be reduced. So the artificial intelligence, Internet of Things, 5G networks, cryptocurrency, dark web, quantum computing, so all these things will become challenges in coming days. So hagagi what we can do is ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ creating the awareness. Prevention is better than cure. So ಹಾಗಾಗಿ everyone should know, everyone should be aware of these possibilities. ಇವೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇದ್ದಾವೆ, ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವನ್ನು ಮೂಡಿಸಬೇಕು, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಟ್ರೈ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು control these things. So on this background, so just I wanted to update you how the crime, the evolution of this cyber frauds, white collar crimes agirbodu, then what is the present rate of this cyber frauds, and what are the institutional mechanisms nammallide, what are the legal framework, so what challenges we are facing, how it is going to be important in coming days. So all these things I wanted to cover in this session. So I thank the BLDE and the BLD Law College for organizing this event, and I wish all the best for the coming session and the forenoon session. So thank you very much for coordinating with the police department for organizing this program, and hopeful to see that more programs in the coming days with the BLDE on this issue. Thank you very much. Thank you, sir, for your inspiring words.
I request the president of today's event, Dr. Y.M. Jairaj sir, to kindly felicitate our chief guest. Thank you, sir. Now, it is indeed a moment of great honor and privilege to invite our president of this gathering, Dr. Y.M. Jairaj sir, Pro-Chancellor, BLDE deemed to be University Vijayapura, to deliver the presidential remark. Distinguished chief guest of today's National Conference inaugural function and Superintendent of Police, Shri Lakshman Nimbargi sir, guest of honor, Dr. Ravindra Kulkarni, the Registrar of BLDE deemed to be University and Chief Advisor to BLDE Association, Dean of Law and Principal of School of Law, Dr. Raghuveer Kulkarni, distinguished resource persons from various walks of life, especially from the Department of Police and legal fraternity, the legal fraternity, the police fraternity, the students fraternity, invitees, and my dear friends. Today, I deem it a very important day in the annals of BLDE deemed to be University, College of Law, for a simple reason that usually we see police people protecting us all the way, 24/7 at 365. And today, Shri Lieutenant Nimbargi sir has given us the opportunity to host them today as the participants of a conference, as delegates. And I deem it an honor for BLDE University to host you, sir, and to interact with you on all academic endeavors. At the same time, I was really fascinated by the keynote address and the inaugural address given by Shri Lakshman Nimbargi sir, who gave a bird's eye view of the evolution of the cyber crime, cyber law, and the process of investigation and way forward for days to come. Friends, I am neither a police person nor a legal person. I am a teacher, basically, and a teacher administrator. I would like to say for the next 5 minutes, few take-home messages based on the keynote address and the sessions that are going to be covered during the national conference. I find a correlation between two important evolutions and revolutions that have taken place in the history of mankind during the last 150 years. The two important events I told. One is the Industrial Revolution. There is a 100% correlation between the Industrial Revolution, which has happened in the entire world from 18th century till now, and the socio-economic revolution that has taken place. First Industrial Revolution, second Industrial Revolution, all of us know the electricity and the production and mechanization. Third Industrial Revolution has become very, very important. It's called Digital Revolution. It started in 1960. So this cyber crime or cyber law has a history from 1960 onwards attached to the Industrial Revolution 3. But it became all the more important with the introduction of internet in 90s and World Wide Web and connectivity and introduction of smartphone in 2008. And thus started fourth Industrial Revolution in 1910, which is known as cyber physical systems. The word fourth Industrial Revolution itself is not just physical, it is cyber physical systems. Whatever we happen, whatever we see, whatever we are going to enjoy, whatever we are going to see, whatever we are going to interact is not just physical, it is cyber physical systems. So the name of Industrial Revolution 4 itself is cyber physical systems. It started in 1910. It is likely to end by 2030. And from 30 onwards, we are likely to have fifth Industrial Revolution, which is going to see everything only the cyber means, or virtual means, or virtual reality. On one side, I have given the event that has revolutionized our world through the digital revolution. On the other hand, if you see the generations, I have a very interesting
observation for you. Who are the ones who are doing these criminal offences through cybers? And who are the victims of this particular cyber crimes? If you look into it, from 20th century, if you take generations, from 19 to 1925, we call it as a greatest generation because that is the generation which ultimately ruled and gave direction to the entire new world, whether it's Russia or America or Europe or India or whatnot. Whereas the second generation, from 1925 to 1945, is known as silent generation because they faced a lot of famine, shortage of food, 2 world wars and its after effects. And the entire world was in turmoil. Whatever the discoveries to take place, it was in great generation from 1901 to 1925. Whether it's physics or chemistry or biology or engineering or mathematics or medicine. But the world was in a lull from 1925 to 1945. But from 1945 to 1965, we call it a generation of baby boomers, to which many of the stalwarts of the world today, whether it's Trump or Modi or anyone, and those who are above 60 and 70, they belong to. We call it as baby boomers. They are the ones who applied their intellectual knowledge as well as their experience and expertise in development of nation and the world. And next came baby busters. It's known as Generation X. That is from 1965 to 1980. They were just exposed to digital world, but they are not aware of the digital world and its usage. So majority of the middle-aged people belong to this Generation X. We call them as baby busters. And the next generation, from 1980 to 1997, is known as Generation Y. Generation Y is known as millennials. They are totally into the digital system. They are more, in fact, our children are better than us in digital system because they are all either Generation Y, from 1980 to 1997. But the very, very, very significant generation is called Gen Z, which we are speaking of, and the world is facing it. The Gen Z belongs to the age group who were born from 1997 till 2012. So today, the entire digital world is controlled by Generation Z. They are the ones who have got a very brainy future regarding any cyber systems. At the same time, they also know how to hack the systems and how to conduct a white-collar criminal offense. So Generation Y, if you look into the organized crime in Generation Y, with that of the cyber systems, 90% of them belong to this Generation Z. And who are the victims? Victims of the cyber crime belong to either baby boomers or baby busters, or to some extent Generation X. I will give only 2 examples. Both of them are my good friends and colleagues, and both of them are doctors, unfortunately. One, I don't want to take the name, a good friend of mine was a professor in a medical college, having his own nursing home. He was kept on house arrest for 24 hours, and where he visited bank 4 times. And he drew 1.25 crores and transferred it. By the time he realized that he has been house arrested in a wrong way, by the time the money has gone. And his age is 75. That is baby boomer. Second, one doctor of 85 years old in Vijayapura, in Gulbarga. He is a wizard in medicine, is a wizard in writing, and is a wizard in all aspects of life except the digital crimes. And he was house arrested and he was made to transfer 86 lakhs within 2 hours. He realized only the folly afterwards. Why I am telling this is, when we think of creating awareness, we have to think of these generations where we have to create awareness. If you go for Generation Z and create awareness, they give awareness to us rather than we giving awareness to them. So one is you have to understand the evolution of the digital systems,
Other one is we have to understand the generation and generation gap which ultimately is given to it. So there is a clear-cut correlation. And in the presidential remark of the previous session, the person said, if you can dispense with smartphone, probably you will dispense with everything. But probably the fifth industrial revolution is going to see the other day. The specs you are going to wear, any watch you are going to wear, any gadget you are going to wear, and in medicines also, medical system also, 90% of the gadgets which come during next 20 years will be non-invasive gadgets. Whether to monitor your blood sugar, monitor your pulse, monitor your heart or anything. And all of them are through internet based. That means we can't live without the internet era. You can dispense with smartphone, but you can't dispense with the world we are living, because we are living in a digital era. So the only way is that we must be aware of what is happening. So we have to create awareness. ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಾವು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಪ್ಪ ಪಿಕ್ ಪಾಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದ್ದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪಿಕ್ ಪಾಕೆಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಅಂತ. ಪಿಕ್ ಪಾಕೆಟ್ ಎಲ್ಲಾಗ್ತಿತ್ತು? ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ, ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಟಿಕೆಟ್ ತೊಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ಬಸ್ ಹತ್ತಬೇಕಾದ್ರೆ, ಅವಾಗ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಇರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಪಿಕ್ ಪಾಕೆಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಎರಡನೇದು ಏನಾಗ್ತಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಂದರೆ, ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಾವು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು, ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಟೀಸ್ ಯಾರೋ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ರು. ಎರಡೇ ಥರದ ಕ್ರೈಮ್ಸ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಇವತ್ತು, as he rightly said, there is no physical presence of a person. We don't know where he is there, in which country he is there, but the cyber system happens. That too, it happens in few seconds. And I'm extremely happy that Reserve Bank of India is putting law for advertisement today in the media, social media. I think all of you are aware. What is that? Mike Moork. You have seen that, no? My Moork nahi hu. So whenever you get a call from an unknown person, what to do, what not to do. And some Airtel companies also have started to indicate what are the spam numbers, so that you can create awareness of. So what is important today is that we are seeing the evolution of the police personnel as well as their laws also. One of them, their investigation is physical, but today their investigation is totally digital. So evolution is compulsory, revolution is compulsory, so we have to move ahead with it. Ultimately, you have to live in a world where everyone is secure. But what is the important awareness point that we have to bring in? I feel that 20th and 21st century has taken over the value system with materialism. More of materialism, more of greed. And more of greed means more of the cyber dacoities or cyber crimes. So if you are sure that you are living with your value system and you are abiding by law and you are secure of what is happening, I am sure you are going to be totally free. And many people do not use the digital money transfer, simple reason that it is going to be a threat. But today in India, 80% of the marketing is taking place through digital systems, so we can't dispense with it. The only thing is we have to bring protections. So I am extremely happy that for the first time in the history of Vijayapura district, the Office of the Superintendent of Police and BLDE Deemed University College of Law have come forward to have an MOU, that too for a noble cause of creating awareness on the civic sense, the legal procedures, law, crime and its prevention, especially the cyber law. I am reminded of one last sentence by Steve Jobs. Why the police people are always successful in solving the crime. I was reading in the newspaper recently that maximum number of detections for the crimes with special reference to cyber crimes next to Bengaluru is in Vijayapura district. So the credit goes to the police personnel who are sitting over here under the able leadership of the Superintendent of Police. I request all of you to stand and give a standing ovation for our police personnel for having taken this particular cause. Sir, we salute our soldiers, we salute our policemen who are protecting us 24/7 and 365. It is because of your service and sacrifice we are all happy and we are living our life in a very happy note. With these few words, I would like to request all of you,
if you want to be awake, if you want to achieve something, and if you are going to be very clear in what you are doing, Steve Jobs says, stay hungry and stay foolish with a passion. So I am sure our police person will be always stay hungry to solve all the issues related to cyber crimes, and all of us are protected. With these few words, I am thankful to the organizers for giving me the opportunity to chair this session and give my presidential remarks. Thank you very much once again. Thank you, sir. Your valuable insight and blessing have not only enlightened us, but also infused the gathering with enthusiasm and purpose. To convey our collective gratitude on behalf of organizing committee, it is my honor to invite Mr. Sheshadri K, Assistant Professor, to propose the vote of thanks for this inaugural session. Good morning all, respected dignitaries on the dais and off the dais. It is indeed a great honor and privilege to extend the vote of thanks on behalf of the School of Law at the conclusion of this inaugural function of National Level Conference on Cyber Law and Cyber Crimes. At the outset, I convey our deepest sense of gratitude to our esteemed Chief Guest, Shri Lakshman Dimbarki Sir, Superintendent of Police Vijayapura, for gracing this occasion with your distinguished presence, sir. Your inspiring address and valuable insights into the evolving landscape of cyber law have truly enriched us. Thank you so much, sir. I take this opportunity to extend our sincere thanks to the President of the function, Professor Dr. Y.M. Jayaraj sir, Honorable Pro-Chancellor, BLDE deemed to be University Vijayapura, for your encouraging words and guidance and continuous support throughout the organization. Thank you so much, sir. Our special thanks to Professor Dr. Arun C. Inamdar sir, Honorable Officiating Vice Chancellor, BLDE deemed to be University Vijayapura. Thank you, sir. Our heartfelt thanks to our guest of honor, Dr. R.V. Kulkarni sir, Registrar, BLDE deemed to be University Vijayapura, for being with us and encouraged to organize the function. Thank you, sir. A special word of thanks to Shri Ramanagowda Hatti sir, Additional Superintendent of Police Vijayapura. Thank you, sir. We are deeply grateful to our respected Dean and Principal of the School of Law, Professor Dr. Raghuveer G. Kulkarni sir, for constant guidance in organizing this conference successfully. Thank you, sir. I extend my special thanks to the resource persons of today's function. Their insights have made this conference a rich learning experience. Dr. Sunil Bagade sir, Assistant Registrar, Karnataka State Law University, Hubballi. Thank you, sir. Dr. M.K. Matolli sir, Principal, Government Law College, Hole Narsipura. Thank you, sir. Shri Yashwant Kumar sir, Deputy Superintendent of Police, Cyber Crime Division, CID, Bengaluru. Thank you, sir. Dr. Anant Prabhu sir, Professor of Computer Engineering, Sahyadri College of Engineering and Management, Mangaluru. Thank you, sir. I extend my thanks to the police officers and police staff of Vijayapura district and advocates, doctors, principals and professors of law colleges and other degree colleges, and also other professionals from various parts of Karnataka, Maharashtra and Goa, and the staff and students of various departments of BLD deemed to be University and BLD Association and various colleges of Karnataka and other states of attending this function. Thank you, everyone. I extend my sincere thanks to IT department and media persons and teaching and non-teaching staff and students of our School of Law and organizing committee and students volunteers whose tireless efforts have ensured the smooth conduct of this conference. I extend my thanks to everyone who are present over here for your support and cooperation throughout the day. Thank you, everyone. Thank you, sir. We now come to the end of the inaugural ceremony. I request all of you to kindly proceed for high tea in the back of the auditorium. We will gather here at sharp 1 p.m. for the next technical session headed by Mr. Yashwant Kumar. Thank you so much. 1 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಚಹಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದಾದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸೆಷನ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮ ಆಸನದಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಬೇಕು. 1 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಟೀ ಬ್ರೇಕನ್ನು ನಾವು ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
Legal framework. The third technical session will start very soon. I request everyone to please gather in the auditorium. ಹಲೋ ಹಲೋ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಸವಿನಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಗೋಷ್ಠಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಚಹಾ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗ ದಯವಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಆಸನಗಳಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಅವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. BLDE ಕಾನೂನು ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಚಹಾ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ತಮ್ಮ ಆಸನದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆಸೀನರಾಗಬೇಕು. ಇನ್ನೇನು ಗೋಷ್ಠಿ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಲಿದೆ. I request everyone to kindly occupy the seats in the front. Hello. In this age of rapid technological advancement, the internet has become both a boon and a battlefield, where every click, every transaction, and every online interaction we step into a space where opportunities and threat coexist. Understanding cybercrime and law that governs them is not just important but essential to guide us through this complex and fascinating domain. We are privileged to welcome a highly accomplished officer, Mr. Yashwant Kumar, Deputy Superintendent of Police Cybercrime Division, CID, Karnataka.
With over 2 decades of dedicated service in Karnataka State Police, he has played a vital role in investigating and combating cyber crimes across the state. He holds an M.Tech in Digital Electronics and 2 postgraduate degrees from the National Law School of India University. His excellence and commitment have earned him numerous prestigious honors, including the Chief Minister's Award, the Chief Minister's Gold Medal, the President Medal for Distinguished Service, and the DSCI Cyber Corp Award 2021. Please join me in extending a warm welcome to his inspiring officer and cyber security expert, Mr. Yashwant Kumar. Now, we would also like to call upon Dr. Babulal Rahman Saab Dargat to chair this session. He is an accomplished academician and legal scholar. He holds a BA LLB honors and a LLM with specialization in labor law and human rights, along with PhD in law, and is currently serving as in-charge principal of JSS Sakri Law College. He has actively contributed to academic research, presenting papers on critical issues such as human rights and gender justice at national and international conferences. Let us warmly welcome a dedicated educator, researcher, and leader in legal education, Dr. Babulal Rahman Dargat sir. We now request the chairperson to kindly felicitate the speaker. Now, I request Mr. Sheshadri K, Assistant Professor BLDE deemed to be University School of Law College, to felicitate the chairperson. Over to you, sir. A very good afternoon to one and all present here. At the same time, I welcome you all for the third technical session for today's workshop. So far, we had 2 sessions. The first session was about the introduction on cybercrime, and the second session was about the present day challenges. Right? When we speak of a law, when we think of a law, when we discuss about a law, the first thing is law will be at its side. At the same time, the implementation will be at the other side. But until unless we work on its implementation and execution, until unless the providing sufficient means for attaining the object by providing the mechanism and the facilities to the implementation and enforcement agencies, we can't expect a positive result from any law. Fine. So after knowing what it is, why it is, it's a time to know the means available for curbing the cyber crimes. And today we have with us Shri Yashwant Kumarji, who is the right person to enlighten us and to give proper inputs on the investigation, right? Investigation is a crucial aspect, and the investigation is a thing which will contribute in having a positive result, right? When it comes to complaining about something, or when it comes to registering a complaint on cyber law or cyber issues or cyber crimes, unless until the investigation has been taken in a right manner, wherein one can expect a positive outcome and one can expect the conviction, we can't do anything, and the laws are helpless and other mechanisms are helpless. And the right person to give inputs on these things and the challenges involved on the investigation agencies, challenges which have been faced by investigation agencies in the day-to-day investigation mechanism, we have with us Yashwant sir. I welcome Yashwant sir on behalf of BLD and on your behalf. Now over to you, sir. Thank you.
ಸೊ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತಹ BLDE ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಮತ್ತು SP ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ನಿಂಬರ್ಗಿ ಸರ್, ಮತ್ತು ಈಗ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಡಯಾ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥ ಚೇರ್ಪರ್ಸನ್ ಸರ್, ಮತ್ತು ನನ್ನೆಲ್ಲ ನೆಚ್ಚಿನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಮಿತ್ರರು, ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಲಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ಭಾಗಗಳಿಂದ ಬಂದಂತಹ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಸು, ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ, ನನ್ನ ಒಂದು ಸೇವಾವಧಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ತಿಳಿದಂತಹ ಅಲ್ಪ ವಿಷಯವನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತುತಿಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾನೇನಾದರೂ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಪ್ಪು ಹೇಳಿದರೆ ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕೋರಿಕೆಯನ್ನು ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ನನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಸ್ತುತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನೀವು 2 ಸೆಷನ್ನು ಮತ್ತು ಇದು ನೋಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದು ಒಂದೇ ಇದೇನೆಂದರೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇದೆ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಜೊತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಎರಡೂ ಇದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೂನ್ ಆರ್ ಬೇನ್, ವರನೋ ಶಾಪನೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ವರನೂ ಕೂಡ ಹೌದು, ಶಾಪ ಕೂಡ ಹೌದು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಒಂದು ಸೆಷನ್ನ ನಿಮಗೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಸೊ ನೀವು ನೋಡಿದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ, ಎರಡನೇದು ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸು, ಮೂರನೇದು ನೀವು ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಸೊ ನೀವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ. ನೀವು ಒಬ್ಬರು ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಆದರೆ, ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಡಿವೈಸ್ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಆದರೆ ಟೋಟಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಡೀ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ದು ಡಾಟಾ ಶೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಿದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮಾತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ನಿಮಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನಾನು ಹೊಸ ಮೊಬೈಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಹೊಸ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರಿಂದ ಯಾರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋ 3 ಜನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಆದರೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಆದರೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಸ್ಪ್ಯಾಮ್ ಕಾಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತೇಳಿದರೆ ನಿಮ್ಮ 3 ಜನ ಯಾರು ನಂಬರು ನೀವು ಶೇರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ, ಆ 3 ಜನದಲ್ಲಿ ಯಾರ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಡಾಟಾ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಡಾಟಾ ಕೂಡ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಇದ್ರದ್ದು ಇಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿದರೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಓದಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಲಾಸ್ಟ್ ನೀವು ಹೊರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು PCC ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಪೊಲೀಸ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್, ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಪೊಲೀಸಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ರಿಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಡೀ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದು ಮತ್ತು ಇದು ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಇದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫಾರ್ ಯಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಏನಿದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ಅದು ಬಿಳಿ ಹಾಳೆ ಥರ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈವನ್ ನಿಂಬರ್ಗಿ ಸರ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮತ್ತು ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಕ್ರೈಮ್ ಹೇಳಿರು. ಅದು ನೀವು ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ನೋಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಬಾರ್ ಚಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ನಮಗೆ ಬಾಟಮ್ ಲೈನ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ನೀವು ಕೂಡ ಹೋಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಒಂದು ಎಫೆಕ್ಟ್ನ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಅನಾನಿಮಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಇಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಅನಾನಿಮಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಏನಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ನ ನಮ್ಮ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಮೊಬೈಲ್ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಯಾರೂ ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಡ್ಡ ಇದೆ, ಇಲ್ಲ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಡ್ಡ ಇದೆ, ನಾನು ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರಿಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ಯೂಶಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಂತೀವಿ. ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಂದರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಫೇಸ್ ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಫೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಫ್ಯೂಚರ್, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಮುಂದಿನ ಜೀವನ ಅಥವಾ ಭವಿಷ್ಯ. ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆಡಿಯನ್ಸು, ನೀವು ಹಾಕುವಂಥ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾಮೆಂಟು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ನೋಡ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸಸ್, ಹಾಕೋದ್ರ ನಂತರ ಆಗುವಂಥ ಪರಿಣಾಮ. ಹಾಕೋದೇನಿದೆ ಅದು ಸ್ವರೂಪ, ನಂತರ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಪರಿಣಾಮ. ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎಂಪತಿ, ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಬೇರೆ ಯಾರು ಸುಮ್ಮನೆ ಬರೆದ್ರೆ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೋ ಅವ್ರಿಗೂ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದೊಂದು ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಇಷ್ಟು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ನಮಗೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಾವು ಯಾವಾಗ ನಾವು ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಬರಿತೀವಿ ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ತಪ್ಪುತ್ತೆ, ಅದು 100% ಬೇರೆಯವ್ರ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಅಳಿಸೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ, ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬರಹವನ್ನು ಬರೆಯೋದಾಗಲಿ, ಅದು ಬೇರೆಯವರ ಮನಸ್ಸಿಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆಯವರ ನಡುವಿನ ಒಂದು ವೈಮನಸ್ಸು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು, ದೇಶದ ವಿರುದ್ಧ ಇರ್ಬೋದು. ಅವಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಫೆನ್ಸಸ್ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇವರು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬ್ರೂಸ್ ನೇಚರ್ ಅಂತೇಳಿ. ಇವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದರು ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದರು, ಅಮೆಚ್ಯೂರ್ ಯಾರು ಹೊಸಬ್ರಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ.
ಯಾರು ಹಳಬರಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅವರು ಮನುಷ್ಯನ ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮನುಷ್ಯನ ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ಟನ್ನು ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಮೆಚೂರು, ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬರೋವಂಥವ್ರು ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಂತರದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಲ್ದಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಇಂಥವ್ರು ಅಂತೇಳಿ ನಂಬಿಸ್ತಾರೆ, ಬಿಂಬಿಸ್ತಾರೆ, ನಂತರ ನಮಗೆ ವಂಚಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು. ಈ ಒಂದು ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಇರೋವಂಥದ್ದು ಗಂಡು ಮಕ್ಳಿಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರೊಫೈಲಿಂದ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಬಂತು, ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಪ್ಪ? ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಸ್ಯಾರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಅಪೆರಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ನನಗೆ ಹೊಸ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಸ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ. ಇದು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಸೊ ನಮಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಕಂಡರೂ ಪ್ರಮಾಣಿಸಿ ನೋಡು ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಇದನ್ನು ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು? ಈಗ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಬಂತು ಅಥವಾ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಬಂತು, ನೀವು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ? ಯಾರಿಗೆ ಕೇಳಬೇಕು? ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಕೇಳೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? 100% ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಕೇಳಿರೋರು ಸೊ ಇದು ಬೇಡ, ಜಾಗ್ರತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಫ್ರೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ನೀವು ಗೂಗಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅದೇ ಇಮೇಜಿನ ರಿವರ್ಸ್ ಇಮೇಜ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ. ನನ್ನ ಒಂದು ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಎಲ್ಲೂ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನೇನಾದ್ರು ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಸುಳ್ಳು. ನನ್ನದೇ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದು ನೀವು ಗೂಗಲಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಫೋಟೋ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಗೂಗಲ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಗೂಗಲ್ ರಿವರ್ಸ್ ಇಮೇಜ್ ಸರ್ಚ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಟಿನ್ ಐ ಅಂತ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೋಗಿ ಈ ಒಂದು ಫೋಟೋನ ನೀವು ಕ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಬ್ಬರು ಫ್ರೆಂಡ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು, ಇನ್ನೊಬ್ರು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು, ಇಡೀ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇರೋರೆಲ್ಲ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಸೊ ಟೀಗೆ ಹೋದಾಗ ಒಬ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಂದು ದುಡ್ಡು ಹೋಯ್ತು 500 ರೂಪಾಯಿ. ಚಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, 500 ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕೊಂಡ್ರು. ಹುಷಾರಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೋ ತಾಯಿಗೋ ಯಾರಿಗೋ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆ, ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಅಂತೇಳಿ ದುಡ್ಡು ಹಾಕ್ತೆ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋನು ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಾನೂ ದುಡ್ಡು ಹಾಕಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಜನ ದುಡ್ಡು ಹಾಕಿರು ಅಂದರೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿರೋರು ಅಷ್ಟು ಜನ ದುಡ್ಡು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಒಂದೇ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಇರೋವಂಥ ಪ್ರೊಫೈಲು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರು. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿದರೆ, ನಾವು ನೋಡ್ದಲೇ ಏನು ಕೂಡ ನಂಬಂಗಿಲ್ಲ. ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಜ್ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು, ಇಂಪರ್ಸನೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಭಾಳ ಈಸಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಲೈಡು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿ ಹೇಳಬೇಕು, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರು ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಫೇಸಸ್ ಇದೆಯಾ, ಇದ್ರೆ ಯಾವುದಿದೆ ಅಂತೇಳಿ. 30 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಯಾರು ಒಬ್ರು ಹೇಳಿ, ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಬ್ರು ಹೇಳಿ, ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಬ್ರು ಹೇಳಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸವ್ರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ, ಪೊಲೀಸವ್ರು ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾವ ರೋನಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟಿಂದ ಎಷ್ಟನೇ ಫೇಸು ನಿಮಗೆ ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಇದೆ? 4th ಫೇಸ್ ಯಾವ ಲೈನಲ್ಲಿ ಮೇಡಮ್? ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನು 4th ಫೇಸ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ರೆಡ್ ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಡಮ್ಗೆ ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಬಂತು. ನಿಮಗೆ ಯಾರು ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಡೌಟ್ ಪಡೋವಂಥದ್ದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಡೌಟ್ಫುಲ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಾಕಬೇಕಾಗಿರೋಂಥದ್ದು 3 ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್. ಒಂದೇನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯಾವ ಜೆಂಡರ್ದು ಬೇಕು ಫೋಟೋ, ಎರಡನೇದು ಅವರ ಏಜ್ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು, ಮೂರನೇದು ಅವರ ಎಥ್ನಿಸಿಟಿ, ಅಂದರೆ ಅವನು ಬಿಜಾಪುರ ಥರ ಕಾಣಬೇಕಾ, ಬೆಂಗಳೂರು ಥರ ಕಾಣಬೇಕಾ, ನೈಜೀರಿಯನ್ ಥರ ಕಾಣಬೇಕಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಹಾಕಿ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಫೇಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಬಂತು, ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಅದು ಸುಂದರ ಅಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಏನೋ ಒಂದು ವಂಚನೆ ಅಡಗಿರಬಹುದು. ಅಡಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಅಡಗಿರಬಹುದು. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ದುಡ್ಡು ಕಳ್ಕೊಂಬಂದಾಗ ಏನು ನೋಡಿ ನೀವು ದುಡ್ಡು ಹಾಕಿದ್ರಿ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರ ಉತ್ತರ ಹೇಳೋಕ್ಕೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಪರಿಚಯ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕು ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಸೈಟ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ದೀರಾ? ಯಾರು ಮೆಡಿಕಲ್ ಇದರಿಂದ ಯಾರು ಇದ್ದೀರಾ? ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ಪ್ಯಾರಾಮೆಡಿಕಲ್, ನರ್ಸಿಂಗ್, ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬರ್ಬೋದು, ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವೇ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ. ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಏಮ್ಸ್ ಒಂದು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಯಿತು. ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸಸ್ ಒಂದು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಯಿತು, ರ್ಯಾನ್ಸಮ್ವೇರ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆದಾಗ ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಆನ್ಲೈನ್ ಏಕ್ದಮ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಶಟ್ ಡೌನ್ ಆಯಿತು. ರ್ಯಾನ್ಸಮ್ವೇರ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆದಾಗ ಸೊ ಶಟ್ ಡೌನ್ ಆಯಿತು. ಶಟ್ ಡೌನ್ ಆದಾಗ ಏನೆಲ್ಲ ಚೇಂಜಸ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ, ಸೊ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು. ಕ್ರೌಡ್ ಬಂತು. ಯಾವಾಗ ಕ್ರೌಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು, ಪೊಲೀಸರು ಬರಬೇಕಾಯಿತು. ಸೊ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇಂಟರ್ಲಿಂಕ್. ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದು ನಾನು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿಲ 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 ಅಂತ ಒದ್ದಾಡ್ತೀರಿ. ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಾಗಿದ್ವಿ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಜೊತೆ ನಾವು ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ.
ಸೊ ಅದೇ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇದ್ದಾಗ ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರದ್ದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಸೈಬರ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಸೊ ಅವಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸೊ ಆಲ್ ಆಫ್ ಎ ಸಡನ್ ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೋಪ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎರಡನೇ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಡಾಕ್ಟ್ರು ಸೊ 51 ಲಕ್ಷ MBA ಸೀಟಿಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಸೊ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಸೊ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನೋಡಿರೋ, ಅದು ಒರಿಜಿನಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಂತೇಳಿ ದುಡ್ಡು ಹಾಕಿರೋ, ಅದು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಹೋಯ್ತು. ಮೂರನೇದು ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಸೊ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇದು ಬಂತು, ಆ ವಿಡಿಯೋ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ನೋಡಿದ್ರು. ಸೊ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಸೊ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಹಾಕಿರು, ದುಡ್ಡು ಹಾಕಿದ್ರು. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾರ್ದು ಅಂದರೆ ಟ್ರಂಪ್ ಅವ್ರದ್ದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನು ಬೇಸಿಕಲಿ. ಅವರ ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ದು ಆ್ಯಪ್ನ ನಾನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ನನಗೂ ಕೂಡ ಗಳಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೋಗಿ ಹಾಕಿದರೆ ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತೆ, ಡಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ದುಡ್ಡು ಡಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾರಿಗೆ? ಅವರಿಗೆ, ನಿಮಗಲ್ಲ. ಇದು ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಈವನ್ ಸರ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪೊಂಜಿ ಸ್ಕೀಮ್ ಹೇಳಿರು, ಪಿರಮಿಡ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ನೀವು ಹೆಸರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಹೆಸರಿದೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಅಪರಾಧ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರು. ಇದು ಒಂದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರದೇನು ದೇವರೊಬ್ಬ ನಾಮ ಹಲವು ಅಷ್ಟೇ ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧ ಒಂದೇ ಸ್ವರೂಪ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಟ್ GPT ಕೂಡ ಹೇಳಿರು. ಎರಡನೇ ಸೆಷನ್ ಹೇಳಿದಾಗ ನೀವು ಓದಲಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಚಾಟ್ GPT-ನಲ್ಲೋ AI-ನಲ್ಲೋ ನೀವು ಸೈಟೇಷನ್ ಹುಡುಕಿ ಹಾಕಿರೆ ಸೊ ಒಬ್ಬರು ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಸೊ ಕೋರ್ಟು ಫೈನ್ ಹಾಕ್ತು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚಾಟ್ GPT-ನಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿರು, ಒಂದು ಇದು ಬಂತು, ಸೈಟೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟರು, ಅದಾದಮೇಲೆ ಪ್ರಿಂಟ್ಔಟ್ ಕೊಡಿ ಸೈಟೇಷನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಜಡ್ಜು ಸೊ ಇವರು ಸೈಟೇಷನ್ ಹುಡುಕಿದ್ರೆ ಸೈಟೇಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಆಫೀಸರ್ ಕೋರ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಸಮಯವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿದಿರಿ ಅಂತೇಳಿ ಸೊ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ಗೆ ಫೈನ್ ಹಾಕಿದರು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಮಗೆ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ನಾವು ಅದನ್ನು ಓದಿ ನೋಡಬೇಕು, ಇದೆಯಾ ಅಂತೇಳಿ ಫಸ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಇನ್ನು 2-3 ಸೆಷನ್ನು ಮತ್ತು ಈವನ್ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡಿದಾಗ ಏನು ಕಂಡು ಬಂತು, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದರು. ಎಲ್ಲರೂ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಷನಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಾತಾಡಿದರು. ನೀವು ಕೂಡ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕಾಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ನೀವು 3 ಸೆಷನ್ ಇದು ನೋಡಿದರೆ ಸೊ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ಸು 3 ಕಟ್ಟಿಂಗ್ಸು ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ. ಇದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ದುಡ್ಡು ಕಳ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ 3ನೇದು 72 ಇಯರ್ಸ್ ಓಲ್ಡು. ಸೊ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ 58 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿನ ದುಡ್ಡು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಅವರು ಅಂದರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೆನ್. 58 ಕೋಟಿ. ಯಾಕಿದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತೇಳಿದರೆ ಈವನ್ ನಾವು ಇಷ್ಟೇ ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಕುಂತು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದಲ್ಲ, ಆನರಬಲ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಸೊ ಹೇಳ್ತು. ಮೊನ್ನೆ 7ನೇ ತಾರೀಕು ಸೊ ಅದರದ್ದೊಂದು ಸೊ ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ಕೂಡ ಫಾರಮ್ ಮಾಡ್ತು. ಸೊ ಇದು ಏನಿದೆ ಒಂದು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಹೋಮ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಮತ್ತು CBI-ನವರು ಕೂಡ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಅಮಿಕಸ್ ಕ್ಯೂರಿ ಅಂತೇಳಿ ನಿಪ್ಪನಾಯ್ ಅಂತೇಳಿ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರನ್ನ ಕೂಡ ಅಮಿಕಸ್ ಕ್ಯೂರಿ ಅಂದರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕೂಡ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು. ಇದು ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೊಲೀಸವರು ತನಿಖೆ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಕಲಿತ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಒಂದು ಬೇಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತೇಳಿ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಅದು ನಮ್ಮ ತಲೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ದಸ್ತಗಿರಿ ಅನ್ನೋದು ಪದ ಇಲ್ಲ, ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಇಂಟ್ರಾಗೇಷನ್ ಅನ್ನೋ ಪದ ಇಲ್ಲ. ಕಾನೂನಲ್ಲಿರೋದೇನು ದಸ್ತಗಿರಿ ಅಂತ ಇದೆ. ಯಾವಾಗ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕಿಗೆ ಸಂಚುಕಾರವನ್ನು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ತರೋದನ್ನು ದಸ್ತಗಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದು ಹೆಂಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಒಂದು BNS ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೊಸ ಕೆಲವೊಂದು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಏನು ಒಂದು ಕ್ರೀಮಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಸೇರಿದೆ. ಅದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಜೋಗಿಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಕೇಸಿಂದ ಹಿಡಿದು ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ಆಗಿರೋವಂಥದ್ದು 14/10/2025ಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟು ಸೊ ಜಸ್ಟಿಸ್ CJ ಗವಾಯ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಆಯಿತು. ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಾಡಿದರೆ ಅವನಿಗೆ ಸೊ ಒಂದು ದಸ್ತಗಿರಿಯ ಕಾರಣವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. ಎರಡನೇದು ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಹೇಳಬೇಕು. ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಇದು PPT ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಆರಾಮಾಗಿ ಕುಂತು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ PPT ಕೊಡ್ತೀನಿ, PDF ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ನಾನು ನಂಬರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಜನ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ದಸ್ತಗಿರಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಬೈ ಸ್ಟೇಜ್ ಹೆಂಗಿದೆ. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದೇನು, DK ಬಸು ಕೇಸು ಗೊತ್ತಿದೆ.
ಯಾಕಂದರೆ ಸುಮಾರು ಸಲ ನಾವು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಡಿ ಕೆ ಬಸು ಕೇಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಚೇಂಜಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಸೊ ನೀವು ನೋಡಿದರೆ ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ಸಂಜ್ಞೆಯ ಅಪರಾಧ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕಾಗ್ನಿಸಬಲ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಾನು ಹಿಡ್ಕೊಂತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿನ ತನಕ ಇದ್ದಿದ್ದೇನು, ದಸ್ತಗಿರಿಯ ಕಾರಣಗಳನ್ನು, ದಸ್ತಗಿರಿ ಗ್ರೌಂಡ್ಸನ್ನು ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ಕೊಡಬೇಕು, ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೇ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿನಾಯಿತಿ ಮೊನ್ನೆ ಬಂದಿದ್ದಂಥ ಒಂದು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟು. ರಿಮ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ 2 ಅವರ್ಸ್ ಮುಂಚೆ, ಮಿನಿಮಮ್ 2 ಅವರ್ಸ್ ಮುಂಚೆ ಅವನಿಗೆ ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಲಿಖಿತವಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥ ಭಾಷೆನಲ್ಲಿ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು, ಆ ಒಂದು ದಸ್ತಗಿರಿಯ ನಿಯಮವನ್ನು ಪಾಲಿಸ್ದಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಆನರಬಲ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ. ಆ 2 ಅವರ್ಸ್ ವಿಂಡೋ ಕೂಡ ಈಗ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇದು ಯಾಕೆಂದರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸವರಿಗೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಾಗ, ನಾನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ದಸ್ತಗಿರಿ ಕೊಡಬೇಕಾ, ದಸ್ತಗಿರಿ ನಿಯಮ ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತಾ ಅನ್ನೋದು ಬಂದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಈಗ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಉಳಿದಿದ್ದ ಕೇಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಸೊ ದಸ್ತಗಿರಿ ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆವಾಗ ದಸ್ತಗಿರಿ ನಿಯಮವನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು 11 ಅಂಶಗಳು ಏನು ಡಿ ಕೆ ಬಸು ಕೇಸಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನೀವು ಅರ್ನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಕೇಸ್ ನೋಡಿದಾಗ 7 ಇಯರ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದರೆ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡಲೇಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ದಸ್ತಗಿರಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡ್ದಲೇ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಕರೆಯೋಂಗಿಲ್ಲ. ಅದೇ 7 ಇಯರ್ಸ್ ದಾಟಿದ್ರೆ ನೋಟಿಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದು 7 ಮತ್ತು 2 ಇವೆಲ್ಲ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳೇನಿದೆ ಅದು ನಮಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ನಮಗೆ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾವು ಓದಿಲ್ಲ, ಈಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿದರೆ ಬರೀ ಇಷ್ಟು ಸೆಕ್ಷನ್ ನೋಡಿದರೆ ಸಾಕು, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅಡಕಾಗಿದೆ. ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಏನೆಲ್ಲ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಲಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಪರಿಗಣಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಕೀಲ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ದಸ್ತಗಿರಿ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಬೀರ್ ಪುರಿಯಾ ಕಸ್ತಾ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು. ಸೊ ದಸ್ತಗಿರಿ ಕಾರಣ ಹೇಳಬೇಕು, ಎರಡನೇದು ದಸ್ತಗಿರಿಯ ಒಂದು ಸಕಾರಣ ಮತ್ತು ಆಧಾರವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. ಕಾರಣ ಬೇರೆ, ಆಧಾರ ಬೇರೆ. ಕಾರಣ ಅಂದರೆ ನಾವು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋವಂಥದ್ದು, ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂತೇಳಿ ದಾಖಲಾತಿಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಏನು ದಸ್ತಗಿರಿ ಆಧರಿಸಿದ ಅಂಶಗಳಿದೆ ಅದು ಯಾರಿಗೆ ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅವರಿಗೆ ಲಿಖಿತವಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕು, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವರ ಒಂದು ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಅಥವಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋವಂಥ ಭಾಷೆನಲ್ಲೇ ಕೊಡಬೇಕು. ನಾನು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆ ಬರೋವನಿಗೆ ನಾನು ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಾಡಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ದಸ್ತಗಿರಿ ನಿಯಮ ಪಾಲನೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಒಂದು ಸರಳವಾದ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಯಾಕಿದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಸೊ ದಸ್ತಗಿರಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ಪದ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಈ ದಸ್ತಗಿರಿ ನಿಯಮ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಡಿಜಿಟಲ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಯಾಕೆ ಆ ಪದವನ್ನು ಡಿಜಿಟಲ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಯಾವ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ವಂಚಕ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಾನೆ. ಎದುರಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅವನು CBI ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ED ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಟ್ರಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಫೆಡೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಇನ್ನು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾರಣವನ್ನು ಹೇಳಿ ಅವನಿಗೆ ಅವನು ಅಲ್ಲದ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ನಾನು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಲ್ದಿದ್ರು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಪರ್ಸೋನೇಷನ್ ಆಯಿತು. 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ನನ್ನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾರೋ ಬಂದರು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನಾನೇ ಯಶವಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಕೂಡ ಇಂಪರ್ಸೋನೇಷನ್. ಮೂರನೇದು ನೀವು 2 ಸ್ಲೈಡ್ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಸೊ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇಮೇಜ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯಿತು. ಆ ಒಂದು ಇಮೇಜ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇಂಥವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಬಿಂಬಿಸಿರು ರಿಯಲ್ ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಕೂಡ ಇಂಪರ್ಸನೇಷನ್. ನೀವೇನಾದ್ರು ಸೆಕ್ಷನ್ 419 ಅಥವಾ ಹೊಸ ಒಂದು ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ BNS ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಈ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ. ಈ 3 ಪಾಯಿಂಟು ಫಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, IVR ಕಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಾಲ್ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡಕ್ಕಾಗಿ 1 ಒತ್ತಿ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ಗಾಗಿ 2 ಒತ್ತಿ ಅಂತೇಳಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಥರದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಾಲ್ನ IVR ಕಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ನೀವು ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು, DCP ಕ್ರೈಮ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲ SP ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ರಿಯಲ್ ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿ ಯಾರು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಒಂದು ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕುಂತಿದಾರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ಸ್, ಹೆಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ಸ್, ASIs, PSIs ಅಪ್ ಟು DSP ನನ್ನ ರ್ಯಾಂಕ್ ತನಕ ಮಾತ್ರ ಯೂಶಲಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಸೂಪರ್ವೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದು ಯಾರು ಅಂದರೆ DCP ಕ್ರೈಮ್ ಬ್ರಾಂಚೇ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ SP ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ ಅಂತಲೇ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಬರೀ ಕ್ರೈಮ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ನೀವು ಸೊ ನಿಮ್ಮದು ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಸಲ್ ಬುಕ್ ಆಗಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ನಂಬರ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪಾನ್ ನಂಬರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅವರು ಒಂದು ನಂಬರ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ನಂಬರ್ ಒಂದು ನಿಮ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ದಾಗಿರಲ್ಲ.
ಅವ್ರ ಆಯ್ಕೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ದಾಗಿದ್ರೂ ಅವ್ರು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ದಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಇದೆ, ನೀವು ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲಿಗೆ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಬಾಂಬೆಗೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತಾರೆ. ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಬಾಂಬೆಯಿಂದ ತೈವಾನಿಗೆ ಪಾರ್ಸಲ್ ಬುಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ನಾವಿರೋದೆಲ್ಲಿ? ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲಿ. ನಾನು ಬಾಂಬೆಗೆ ಯಾರಿಗೂ ನನಗೆ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲ, ಬಾಂಬೆಯಿಂದ ನಾನು ಬುಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನಾನು ಬುಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಬುಕ್ ಆಯಿತು? ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅವನು ಹಿಂದಿಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ, ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅವನೇ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗಾಬರಿ ಆಗ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಗಾಬರಿ ಆಗ್ತೀವಿ. ನೀವು ಗಾಬರಿ ಆಗಬೇಕಾರೋದು ಪೊಲೀಸವರಿಗಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪೊಲೀಸವ್ರು ಇರೋದು ಜನಸ್ನೇಹಿ ಪೊಲೀಸು. ಆ ಒಂದು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪೊಲೀಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೋಗಿ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಾಯಿತು. ಇಲ್ಲಿರೋರೆಲ್ಲ ನನ್ನಂಗೆನೆ ಅವರು PhD ಮಾಡಿರೋರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಶ್ರೇಣಿ ಬೇರೆ ಇರ್ಬೋದು, ಶ್ರೇಣಿ ಬರೀ ನಮಗೆ ಹಿಯರಾರ್ಕಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಸಮುದಾಯ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಟೀಮ್. ಎರಡನೇದು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸೊ ನಿಮ್ದು ಅಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿದರೆ ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ಬಾಂಬೆಗೆ ಬನ್ನಿ. ನಾವು ಬಾಂಬೆಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅವಾಗೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೊಸದೊಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೊಸ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕಾಯ್ದೆ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಪಿಯರ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಇದೆಯಾ? ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಟ್ರಯಲಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಆದರೆ ಇವರು ಇಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್, ನೀವು ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೇಳೋಂಗಿಲ್ಲ. ಹೇಳಿದರೆ ನೀವು ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀರಿ. ಎರಡನೇದು, ನೀವು ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಯಾರೂ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬ್ರೀಫ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ನೀವು ಊಟ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಊಟ ತಂದು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಾಗ್ಲು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕೇಳಿರೆ ಸೊ ಸೆಮಿನಾರ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೆಮಿನಾರ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಯಾರು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ. ಇವರು ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲಿಗೆ ಬಂದರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ಒಬ್ಬರು ಬರ್ತಾರೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಅಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಅಂತೇಳಿ ಅವನು ಬಿಂಬಿಸ್ಕೊಂಡು ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನೆ. ಬಂದ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು ತೋರಿಸಿ, ಫಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ತೋರಿಸಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ತೋರಿಸಿ. ಯಾಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಜೇ ಬೇಕು? ಬಂದ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಯಾವುದು, SB ಅಕೌಂಟಾ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಾ ಅಂತೇಳಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಅವನು ಫಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ತೋರಿಸಿ ಅಂತಾನೆ. ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಕಿತ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತೇಳಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ತೋರಿಸಿ ಅಂತಾನೆ. ಯಾಕೆ? ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಇಂಟ್ರಾಗೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ. ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಬಂದಾಗ, ಸರ್ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರು ಸರ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ತೋರಿಸಿ ಅಂದರು. ನಾನು ಬ್ಯಾಂಕ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ತೋರಿಸ್ದೆ, ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಇಂಟ್ರಾಗೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿನ ತನಕ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಅವರೇ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರು. ನಾವು ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಪೊಲೀಸವರು ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಹೌದು ಸರ್, ನಿಮಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು? ನಾವು ಕೇಳಿ 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 ನಮ್ಮ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಏನು ಅಂದರೆ, ಒಂದು ದುಡ್ಡು, ಎರಡನೇದು ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಗಾಂಜಾ ಕೇಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಕೇಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಪಾರ್ಸಲ್ ಆಗಿದೆ, ಕೇಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಅಂಗಶೋಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದಾಕಿ. ಸೊ ಈಗ ಏನು ಮಾಡಿದರು, ಸೊ ಬಟ್ಟೆ ತೆಗೆದ್ರು. ಬಟ್ಟೆ ತೆಗೆದಿದ್ದನ್ನ ವೆಬ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಮುಂದೆ ಕುಂತ್ಕೊಂಡ್ರು. 36 hours ಒಬ್ಬರು ಲೇಡಿ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್, ಶಿ ಈಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿಂಗ್ ಇನ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್, 36 hours ವೆಬ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಮುಂದೆ ಬೈ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಚೂರು ಬಟ್ಟೆ ಇಲ್ದಲ್ಲೇ ಕುಂತಿದ್ರು. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇದರ ಒಂದು ತೀವ್ರತೆ ಮತ್ತು ಘೋರತೆಯನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇದ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 76 hours ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ಇದಾಗಿರೋವಂಥದ್ದು. ಯಾರು? ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್. ಇದರಿಂದ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಅಂತೇಳಿ, ನಾವು ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಎದುರ್ತೀವಿ. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿ, ಇಂಟ್ರಾಗೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನಗೆ ಆನ್ಲೈನು ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು ನಾನು ಆನ್ಲೈನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಆಯಿತು, ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ವಾ? ಬೇಡ, ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋಗಿ RTGS ಮಾಡಿ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋದರೆ ನಿಮಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಬೇಕು, ನನ್ನ ಮಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಒಂದು ಸೀಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಮೆಡಿಕಲ್ಗೆ, ಅವನಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಈ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲ ಅವನು ಯಾವುದೋ ಹೊಸ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಇಲ್ಲ ಹೊಸ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಇಲ್ಲ ಹೊಸ ಒಂದು ವಿಲ್ಲಾ ತಗೊತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಇನ್ನೂ ಕೇಳಿದರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ಅಕೌಂಟ್ ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಎದುರಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಇವರು ಬ್ರೀಫ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೂ ದುಡ್ಡು ಕಳ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಜ್ಞಾನೋದಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಬೇಗ ಹೋಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಬರಲ್ಲ. ಈಗ ಇದನ್ನು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ
ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಷ್ಟು ಸರಳವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೆಂಗೆ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಸೊ ನಿಮಗೆ ಈ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸವರು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿನ ತನಕ ಸೈಬರ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನೀವು 100% ಅಲ್ದಿದ್ರು ಕೂಡ 60% ಆದರೂ ನೀವು ಇದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು, ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ಸ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನೀವು ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಮೆಡಿಸಿನ್ ಇದ್ದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಅಂತೇಳಿದರೆ ನೀವು ಮಾಡುವಂಥ ಯಾವುದೇ ಒಂದಿದು ಕಾನೂನು ವ್ಯಾಪ್ತಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೆಲವೊಂದು ಮುಂದೆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಾದ ವಾದಗಳನ್ನು ನೀವು ಫೇಸ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಏನಿರಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಏನಿರಬೇಕು ಅದನ್ನು ನೀವು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಪರಾಧ ಆಯಿತು, ನಾವೇನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಮೋಟಿವ್, ಇಂಟೆನ್ಷನ್, ಕಾಂಡಕ್ಟ್. ಮೋಟಿವ್, ಇಂಟೆನ್ಷನ್, ಪ್ರಿಪರೇಷನ್, ಕಾಂಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪೂರ್ವ ನಡತೆ, ಕೃತ್ಯದ ನಂತರದ ನಡತೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 6 ಆಫ್ ಭಾರತೀಯ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಅಧಿನಿಯಮ. ಹಳೇದಾದರೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 8 ಮತ್ತು 9ರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಲ್ಲಿ 8, 9, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ 6 ಮತ್ತು 7. ಏನೇನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? 5 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ನಾನು ಇಲ್ಲಿದ್ದೆ, ನಾನು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲು ಇಲ್ಲಿತ್ತು ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಮೊಬೈಲ್ನ ಯಾರು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿದ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೆಂಗೆ? ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲಿಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದಿದೆ, ಆ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದಿದ್ದ ಲೊಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲರದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿದೆ. ನಾವು ಪೊಲೀಸರು ಮಾಡೋದು ಇದೇನೆ. 5 ಜನ ಆ ಒಂದು ಕೃತ್ಯ ನಡೆದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದರು, ಡೆಕಾಯಿತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ 5 ಜನದ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿದೆಯಾ ಫಸ್ಟ್ CDR ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆ CDR ಈಸ್ ಎ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್. ಇವನ್ ದೋ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್. 5 ಜನದ ಮಧ್ಯೆ ಮಾತುಕತೆ ಆಗಿದೆ, 5 ಜನದ ಮಧ್ಯೆ ಮಾತುಕತೆ ಆಗಿದೆ, ಸೀನ್ ಆಫ್ ಕ್ರೈಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಟು ಫ್ರೇಮ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತೇಳಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಇವು ಎಲ್ಲ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ನೋಡಿ, ಒಂದು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸಿದ್ದಾನೆ, ಅದು ಒಂದು ಅಶ್ಲೀಲವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಕಳಿಸಿದ್ದಾನೆ, ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಿಟ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ದು. ಈಗ ಅವನ ಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರು ಹೊಸದು ಹಾಕ್ಬೋದು. ಅಲಿಗೇಷನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ, FIR ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ, ಇಂಥ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸಿದ್ದಾನೆ ಅಂತೇಳಿ 67A IT ಆ್ಯಕ್ಟಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಬಂತು ಅಂತೇಳಿದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ವೈಯರಿಸಮ್ಮು ಅಥವಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟಿಂಗ್ ಇದು ಅಬ್ಸೀನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು BNS ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಂತೀವಿ. ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ನಮಗೆ ಸಿಕ್ತು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನಲ್ಲಿ, ಅವಾಗ 204 ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಅಥವಾ ಹೊಸ ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹಾಕಂತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯಿಂಗ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅನ್ ಅಫೆನ್ಸ್. ಅದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ 204 ಬರುತ್ತೆ, 201 ನಾರ್ಮಲ್. ಈಗ ಕೇಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನೀವು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹೆಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇದ್ದೀರಿ, ನಾನು ಏನು ಸೆಕ್ಷನ್ ಹಾಕಬೇಕು? ನೀವು ಸೆಕ್ಷನ್ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು ನಿಮಗೆ ಏನು ಒಂದು ಲಿಖಿತವಾಗಿ ದೂರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ. ನಾನೀಗ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಇಷ್ಟನ್ನೇ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಹಾಕಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಅಂಶಗಳು ಇರಬೇಕು. ಏನು ಅಂಶ ಇರಬೇಕು? ನಾನು ಪೊಲೀಸವನಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಪೊಲೀಸವರಂತೆ ಬಿಂಬಿಸಿ, ಇಲ್ಲ ವಕೀಲರಂತೆ ಬಿಂಬಿಸಿ, ಇಲ್ಲ ಟ್ರಾಯ್ ಅವರಂತೆ ಬಿಂಬಿಸಿ ನನಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದರು. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟು ಇಂಪರ್ಸನೇಷನ್ ಬಂತು. ಎರಡನೇದು, ನನ್ನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನನ್ನ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಅವರು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, 66C ಗುರುತಿನ ಕಳ್ಳತನ ಬಂತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಎದುರಿಸ್ತಾರೆ ಏನಂತ? ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಈಗ ಒಂದು ಡ್ರಗ್ಸ್ ಕೇಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಕೇಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಡ್ರಗ್ಸ್ ಕೇಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ವಿಕ್ಟಿಮ್ಗೆ ಎದುರಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ? 388 ಬಂತು. ಹೊಸ ಇದಾದರೆ 307 ಕ್ಲಾಸ್, 308 ಬ್ಲಾಕೆಟ್ 7 ಅದೇ ಸೆಕ್ಷನನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆ ಸೆಕ್ಷನ್ ನೀವು ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಅದು ಒಂದು ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಇದು ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು 308 ಕ್ಲಾಸ್ 7 ಹಾಕಿರಿ, ಈ ಒಂದು ಅವ್ರು ಎದುರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿದರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅದರದ್ದು ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ನೀವು ವಿತಿನ್ 7 years, ಎಬವ್ 7 years ಅನ್ನೋದು ಈವನ್ ಬೇಲಿಗೂ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದಸ್ತಗಿರಿಗೆ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ಗೆ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಂಟಿಸಿಪೇಟರಿ ಬೇಲಿಗೆ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಯಾರು ಒಬ್ಬರು ಎದುರಿಸಿರು, ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಕೇಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಎದುರಿಸಿರು, ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 388 IPCನಲ್ಲಾದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆದರೆ 308 ಕ್ಲಾಸ್ 7 ಕೇಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿದೆ. ಕೇಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ದೂರು ಬರೆಸ್ಬೇಕು. ದೂರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೆಸ್ಬೇಕು? ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೈಜವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ಪು, ಪ್ಯಾರಾ ಬೈ ಪ್ಯಾರಾ ಬರೆಸಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಒಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ದು ಬೇಸಿಕ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ FIR ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎನ್ಸೈಕ್ಲೋಪೀಡಿಯಾ ಅಂತೇಳಿ 100% ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ. ಆದರೆ ಕಾಗ್ನಿಸಬಲ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ಯಾವುದಿದೆ, ಆ ಕಾಗ್ನಿಸಬಲ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ರಿವೀಲ್ ಆದರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಇದೆ. ಸಾಕ್ಷಿಗಳೆಲ್ಲರದ್ದು ಕೂಡ ಮಾಹಿತಿ ಇರಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇದೆ. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಆದಷ್ಟು ಯಾರು ಫಸ್ಟ್ ದೂರುದಾರರು ಬರ್ತಾರೆ ಅವರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅವಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ? ಕೋರ್ಟ್ ಅದನ್ನು ನಂಬುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕೇಟೆಡ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಇಂಪ್ರೂವ್ಡ್ ವರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ,
ಅದು ಸಬ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ ವರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಕೋರ್ಟ್ ನಂಬುತ್ತೆ. ಏನಿರಬೇಕು, ಹೆಂಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದರು, ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಅರೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆದ್ರಾ, ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯ ಆದ್ರಾ, ಸೊ ಪರಿಚಯ ಆಗಿದ್ರೆ ಏನು URL. ಎರಡನೇದು ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಇದ್ದರೆ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಹೆಂಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವ್ರು ಪರಿಚಯ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್, ಹರಿಯಾಣದಿಂದ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ದು ಪ್ರೊಫೈಲಿಂದ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ, ನನಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟು, ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲೇ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನನಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆ ಥರದ ಈಕ್ವಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಏನಾರ ಇದೆಯಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೋಡಸ್ ಆಪರೆಂಡಿ, ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರು ವಂಚನೆ ಮಾಡಿದರು, ವಂಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಹಣ ಯಾವ ಒಂದು ಖಾತೆಗೆ ಹೋಯ್ತು, ಅದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಪೇಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತಾ, ಡಿಪಾಸಿಟಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತಾ, ಹೆಂಗೆ ಹೋಯ್ತು, ಇಲ್ಲ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದೆ. ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದುಡ್ಡೇ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಈವನ್ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಘನತೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವರು ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರು ವಾಯ್ಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಆ ವಾಯ್ಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಕೂಡ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದೆ, ನಾನು ತನಿಖೆಗೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಲು ಬದ್ಧನಾಗಿರುತ್ತೇನೆ. ಈಗ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, 1930 ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿನ ತನಕ ನಮ್ಮ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ನಾವು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕಾಯ್ತು ಕೋರಿಕೆ ಪತ್ರನ. ಈ 1930 ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಹೆಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನಮಗೆ ಒಂದು ನೀಲಿ ನಕ್ಷೆ ಇದ್ದಂಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಮುಂದೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಇರ್ಬೋದು, ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆ್ಯಡ್ ಬಂತು, ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿರೋ, ಅದರಿಂದ ಪರಿಚಯ ಆದರೂ ಅದು ಕೂಡ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟು. ಇಲ್ಲ URL ಕಳಿಸಿರೋ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕಳಿಸಿರೋ, ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ, ಅಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಂದು ಇದು ವಿಡಿಯೋ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಸಿಕ್ತು. ನಮಗೆ ಡಿಜಿಟಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಒಂದು ವಾಟ್ಸಪ್ ಇರ್ಬೋದು, ಲಿಂಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬಲ್ಕ್ ಮೆಸೇಜ್ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದಾದ್ರು ಇರ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬರೆಸ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಪೂರ್ತಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವನು ಬರೆದಿಲ್ಲ, ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಬೇಸೇ ಕೊಲಾಪ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಮಗೆ ಗೋಳಗುಮ್ಮಟ ಇದೆ, ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಅದು ನಿಂತಿದೆ ಅಂದರೆ ಕೆಳಗಡೆ 16 ಅಡಿ ಪಿಲ್ಲರ್ಸು ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಗುಮ್ಮಟ ಇದೆ. ನಮಗೆ ನೋಡಿದಾಗ ಗುಮ್ಮಟದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಹಂಗೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಕೂಡ ಪಿಲ್ಲರ್ಸ್. ಈ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಪಿಲ್ಲರ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಫ್ಯಾಗ್ ಎಂಡಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅಯ್ಯೋ ಅದು ತಗೋಬೇಕಾಯ್ತು ಅಂದರೆ 2 ವರ್ಷ ಅದಾದಮೇಲೆ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯರಿ ಆ ಒಂದು ಡಾಟಾ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ CDR, ಇಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ IPDR, ಇಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಲಾಕ್ಸ್, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್. ಸೊ ಈಗ ಇದು ಭಾಳ ಸೊಗಸಾದ ಒಂದಿದು, ನಿಮಗೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಲ್ಕ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ತನಕ ನಮಗೆ ಬಲ್ಕ್ ಮೆಸೇಜ್ ಯಾರು ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊತೀರಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಇಷ್ಟೇ. ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ರ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಆಪರೇಟರ್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಬಲ್ಕ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿದೆ ತೆಗೆದು ನೋಡಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ರ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಆಪರೇಟರ್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ. ಎರಡನೇ ಲೆಟ್ರ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಲೊಕೇಶನ್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 6 ಲೆಟರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ABCDEF ಅಂತೇಳಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಹೆಡರ್ ನಂಬರ್ ಅಥವಾ ಕಂಪ್ನಿ ಹೆಸರನ್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ. ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸೇರಿಸಿದರೆ ಏನಂದರೆ ಡ್ಯಾಶ್ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು 4 ಲೆಟ್ರು, ಒಂದು G, ಇಲ್ಲ S, ಇಲ್ಲ T, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಲೆಟ್ರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದು ಯಾವುದು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋಣ. P. ಈ 4 ಲೆಟ್ರ್ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಲೆಟ್ರ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ G ಅಂತ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ವಿಸು, ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ನೀವು ನಂಬೋದು. T ಅಂತ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮೆಸೇಜ್, ನೀವು ದುಡ್ಡು ಕಳಿಸಿರೋದು, ದುಡ್ಡು ಬಂದಿರೋದು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮೆಸೇಜ್ ಇದೆ. P ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪ್ರಮೋಷನಲ್ ಮೆಸೇಜ್ ಅಂದರೆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್. ಇನ್ನೊಂದು ಸೊ ಏನಿದೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಮೆಸೇಜ್, ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸರ್ವಿಸ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀರಾ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅವರು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು, ಇಲ್ಲ ನೀವು ರಿವ್ಯೂ ಕೊಡಿ ಅನ್ನೋದು ಏನೋ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ, ಅದು ಸರ್ವಿಸ್ ಮೆಸೇಜ್. ಈಗ ನೀವು ಇದನ್ನು ಡಿಕೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೆಂಗೆ ಡಿಕೋಡ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊತೀನಿ. ಸೊ JM-TRIPDA-S ಅಂತ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ತನಕ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಇದು ಏನೋ ಒಂದು ಮೆಸೇಜು ಎಲ್ಲಿಂದನೋ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿ J ಅಂತ ಲೆಟ್ರ್ ಇದೆ, ಅದು ಜಿಯೋ. ನೋಡಿ ಈ ಕಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಜಿಯೋ, ರಿಲಯನ್ಸ್ ಜಿಯೋ ಅಂತ ಇದೆ J ಮುಂದ್ಗಡೆ. ಎರಡನೇದು M ಅಂತ ಇದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ನೋಡಿ M ಅಂದರೆ ಮುಂಬೈ ಅಂತ ಇದೆ. ಈಗ ನೀವು ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲಿ ಕುಂತಿದ್ದೀರಾ, ನಿಮಗೆ ಜಿಯೋ ಮುಂಬೈಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮದು BSNL ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ಮುಂದೆ ನೀವು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಲ್ಲ. ಇದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ S ಅಂತ ಇದೆ. S ಅಂದರೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಮೆಸೇಜ್. ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು TRIPDA ಅಂತ ಇದೆ, ಅದೇನದು, ಯಾವ ಕಂಪ್ನಿ, ಅದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸೆಲ್ ಶೀಟ್ ಇದೆ, ಅದು ಟ್ರಾಯ್ದು ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಶ್ರೀಪಾದ ಇನ್ಫೋ ಮೀಡಿಯಾ ಅಂತ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ನಿ ಹೆಸರು ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ತು. ಈಗ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು
ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಪ್ರಮೋಟ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಹೆಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿ, ಸೊ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಬೋದು. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಹೆಸರು ಸಿಕ್ತು. ಕಂಪ್ನಿ ಹೆಸರು ಸಿಕ್ಕಿರೆ ಕಂಪ್ನಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಹೆಂಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇದೆ, ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್. ನೀವು ಆ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನ ಹಾಕಿರೆ ಕಂಪ್ನಿ ಯಾರ ಹೆಸರಲ್ಲಿದೆ, ಯಾವಾಗ ಅದು ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಅದರ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರ್ಯಾರು ಬಿಟ್ಟೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಅದ್ರ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಎಷ್ಟು, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕುಂಡಲಿ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಜಾತಕ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆ ಒಂದು ಜಾತಕ ಬರೀ ಒಂದು ಸರ್ಚಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ವೆಬ್ಸೈಟು. ಇದು ಸಿಕ್ಕಿದ ಮೇಲೆ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕಳಿಸಿ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನೊಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇದೆ ಜೂಬಾ ಕಾರ್ಪ್ ಅಂತೇಳಿ, ZAUBA.CORP ಅಂತೇಳಿ. ಆ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಇದೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಅದು ಪ್ರೈವೇಟ್. ಎರಡರಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ನೀವು ತಗೋಬೋದು. ಈಗ ನಿಮಗೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಸಿಕ್ತು ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ನಿ ಸಿಕ್ತು, ಕಂಪ್ನಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸಿಕ್ಕಿರು, ಅವ್ರದ್ದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಎಲ್ಲಿ ರೀಚ್ ಆಗಿದೆ? ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಜಾಸ್ತಿ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳೋದು ಬೇಡ. ಈಗ BLDE ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಇದೆ, BLDE ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಪೂರ್ತಿ ನೀವು ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಡಿಟೋರಿಯಂ ಇದೆ. ಈ ಆಡಿಟೋರಿಯಮ್ದು ಒಂದು ನಂಬರ್ ಇದೆಯಾ, ಇದಕ್ಕೊಂದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಇದೆಯಾ? ಈ ಅಡ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಂತ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಡೀ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನು ಡೊಮೈನ್ ಅಂತ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಯಿತಾ? ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೇಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಲೇಔಟಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದೊಂದು ಸೈಟ್ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮ ಸೈಟನ್ನು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಂತ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಡೀ ಲೇಔಟ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಸೈಬರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಥವಾ ಡೊಮೈನ್ ಅಂತ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲೂ ಹಂಗೇನೆ, ನಾವು ಸೈಟ್ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾರು ಡೆವಲಪರ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಸೊ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸೈಟ್ ತಗೊಂತೀವಿ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಂಗೇನೆ, ವೆಬ್ಸೈಟ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದು ನಮ್ಮ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ಯಾರ ಹೆಸರಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ who.is ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೀವು ಆ ಹೆಸರು ಹಾಕಿರೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಯಾರ ಹೆಸರಲ್ಲಿದೆ, ಏನು ನಂಬರು ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ತು, ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಸಿಕ್ತು, ಇಮೇಲ್ ID ಸಿಕ್ತು. ಇಷ್ಟು ಸಿಕ್ಕಿರೆ ನೀವು ಮನುಷ್ಯನ ಗುರ್ತಿಡಿಯೋದು ಭಾಳ ಈಸಿ. ಅದೇ ಥರ ಇನ್ನೊಂದು ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಈ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು? ನೀವು ಇಲ್ಲಿನ ತನಕ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ, ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೋಡಿರಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬಂತು ಅಂತೇಳಿದರೆ ನೀವು ನೋಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಒಂದೇ, ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಡ್ ಅಂತ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಫಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದರಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಂಡೆಕ್ಸಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಡ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಹೆಸರು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅನ್ಬೇಕಾರೆ ಈ URLಗೆ ಹೋಗಿ facebook.com ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ, /ADS/library ಅಂದರೆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಅಂತೇಳಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅವರು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತವ್ರೆ. ನಮ್ಮ ಏನು ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಸಲ್ಲಿ ಲೈಬ್ರರಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂತೀವಿ, ಹಂಗೆ ಅವರು ಕೂಡ ಒಂದು ಲೈಬ್ರರಿ, ಯಾರ್ಯಾರು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರು, ಯಾರ ಮೂಲಕ ಬಂದರು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ನಾವು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಹೋದಾಗ ನೋಡಿ ಇದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದೆ, ಇದು ಎಜುಕೇಷನ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್. ಯಾರು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸರು? ಆ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿಯವರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದು ಯಾವಾಗ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದೆ? 8th March 2023. ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಅದು ಎಲ್ಲಿದೆ? ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿದೆ. ಇಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿರೆ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸವರು ಭೂಗರ್ಭದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಹೋಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಬರ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ 4 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ನೀವು ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಅದು ಎಲ್ಲೇದು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಯೂಶಲಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಸೈಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಇದು ನನಗೆ ಬರಲ್ಲ, ನಾನು ಇದನ್ನು ಓದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಆರ್ಟ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು. ಮೋಸ ಮಾಡೋನು 1ನೇ ಕ್ಲಾಸು ಕೂಡ ಓದಿಲ್ಲ, 7th ಫೇಲ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಅವನು ಮೋಸ ಮಾಡೋನಿಗೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ನಾವು ಯಾಕಂದರೆ ವಿ ಆರ್ ಟ್ರೈನ್ಡ್, ನಾವು ಪತ್ತೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1930 ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನಮಗೆ ಪೊಲೀಸಿಗೆ ಸಿಕ್ತು. ಈಗ ಇದನ್ನು ಓದೋದು ಹೆಂಗೆ? ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಿಕ್ಟಿಮ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ನೋಡಿದರೆ ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಹೋಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟೆಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಯಾವ ಲೇಯರ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಈಗ ಇದನ್ನು ಫ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಲೀನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಪೊಲೀಸ್ ಕುಂತಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ಸ್ ಕುಂತಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸವ್ರು ಫ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ರೈಟ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ. ನನಗೆ ಜೀವಿಸುವ ಹಕ್ಕು, ನನ್ನ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್. ಸೊ ಇದು ಈ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಫ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿರು ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಜೀವಿಸುವ ಹಕ್ಕಿಗೆ ಸೊ ಸಂಚಕಾರ ತರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನನ್ನ ಹಕ್ಕಿಗೆ ಸೊ ನನಗೆ ಇದಾಗಿದೆ. ಈಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಏನಾದ್ರು ಇತ್ತು ಅಂದರೆ
ಯೂಶಲಾಗಿ 1930 ಇದಾದಾಗ ಹೋಲ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೋಲ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಾಗ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಹೋಲ್ಡ್ ಏನಂದರೆ ಕ್ಷಣಿಕ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಂಶಯಾಸ್ಪದ ಒಂದು ನಡೆ ಅಥವಾ ಚಟುವಟಿಕೆ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವರು ಅದನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿದಿರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಹೋಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎರಡನೇದೇನು, ಆ ಒಂದು ಡಾಟಾ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಫ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇನ್ಕಮಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಔಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ತೆಗಿಯಂಗಿಲ್ಲ, ದುಡ್ಡು ತೆಗಿಯಂಗಿಲ್ಲ, ಆ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ದುಡ್ಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಮೂರನೇದು, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಫ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾವುದು ಫ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ, ನೇರವಾಗಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಚೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಬಂದಿದೆ, ಅವಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ ನನ್ನ ಅಕೌಂಟ್ನ ಫ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸರ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ನಾನು ದುಡ್ಡು ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟೋ ಯಾವಾಗಲೂ ಇಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು 10,000 ದುಡ್ಡು ಹಾಕ್ತಿರ್ತೀನಿ. ಅವ್ರ ಅಕೌಂಟ್ ಫ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಲೀನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಲೀನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟೆಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿದೆ ಅಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾನು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನು ಲೀನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಅಂದರೆ ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದಕ್ಕೆ ಸಿಂಪಲ್, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದೇಶದ ವಿರುದ್ಧದ ಅಪರಾಧಗಳು, UAPA ಕಾಯ್ದೆ ಇರ್ಬೋದು, ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಕಾಯ್ದೆ ಇರ್ಬೋದು, ಸೈಬರ್ ಟೆರರಿಸಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಂಥ ಇದರಲ್ಲಿ ಫಂಡಿಂಗು ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಹಾರ್ಬರಿಂಗ್ ಈ ಥರ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವಾಗ ಅದನ್ನು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಇನ್ಕಮಿಂಗು ಇಲ್ಲ, ಔಟ್ ಗೋಯಿಂಗು ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಸಿಗ್ನಲ್ ಹೋದಾಗ ಮೊಬೈಲ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೋ ಹಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಕೌಂಟು, ಅದನ್ನು ಬ್ಲಾಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ 2 ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಆನರಬಲ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು. ಒಂದು 2022, ಇದು ಕೂಡ ಸೆನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ದು, ಇದು ಲೀನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಎರಡನೇ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ, ರಾಹುಲ್ ಚಾರಿ, ಈಗ ನನ್ನ ಅಕೌಂಟ್ ಫ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ, ಸರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಫ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ, ನನ್ನ ಅಕೌಂಟ್ ಏನಂದರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸೇವೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ಅಕೌಂಟಿಂದ ದುಡ್ಡು ವಾಪಸ್ ನಿಮಗೆ ಕೊಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನನಗೂ ಕೂಡ ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದೇ ಈ ಎರಡನೇ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟು, ರಾಹುಲ್ ಚಾರಿ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್. ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಏರ್ಟೆಲ್ ಮನಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪೂಲ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ ಪೂಲ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಪೂಲ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಎಲ್ಲರದ್ದು ದುಡ್ಡು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ ಅಕೌಂಟ್ ಫ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಶಟ್ ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಪೂಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಥವಾ ನೋಡಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಫ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ದುಡ್ಡು ನಾವು ವಿಕ್ಟಿಮಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡಬೇಕು, 451 or 457 ಆಫ್ CRPC ಅಥವಾ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇದರಲ್ಲಿ BNSS ಅಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಂಥವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅವರು ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆವಾಗ ಕೋರ್ಟ್ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ಒಂದು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್. ಈಗ ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ತಗೋಬೇಕು. ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ಏನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ತಗೋಬೇಕು, ನಿಮಗೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೀವು ಒಂದು ಖಾತೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆಫ್ಲೈನ್ ಇರ್ಬೋದು. ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫಸ್ಟು ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಾರಮ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎರಡನೇದು ನಮ್ಮದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಮೂರನೇದು ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಇಮೇಲ್ ID ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಪಾನ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಆಧಾರ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು KYC ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಯಾವುದಾದ್ರು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಪ್ಲಸ್ ನಮ್ಮದು ಫೋಟೋ ಇದೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಾವು ಇಷ್ಟನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ಕೇಳ್ತೀವಿ, ಈಗ IT ಆಕ್ಟ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಬ್ಯಾಂಕರ್ಸ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಹೇಳಿದರು, UAPA ಆಕ್ಟ್ ಹೇಳಿದರು, BNS ಹೇಳಿದರು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಗಣಕ ಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿತವಾಗಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡಿ ಎಂದಾಗ ಬ್ಯಾಂಕರ್ಸ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 2A ಪ್ರಕಾರ ಅದನ್ನು ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಿ ಕೊಡಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕೇಳಬೇಕು ತನಿಖೆಯವರು. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಂತು, ಇಮೇಲಿಂದ ನಾನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ, ನಾನು ಹಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ದೋಷಾರೋಪಣಾ ಪಟ್ಟಿ ಜೊತೆ ಕೊಟ್ಟೆ, ವಕೀಲರಿಗೆ ಹಬ್ಬ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅವ್ರು ಕೇಳೋದು ಒಂದೇ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ, ಸ್ವಾಮಿ ಇದನ್ನು ನೀವು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಕಾಪಿ, ಇದು ಸರ್ಟಿಫೈ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸರ್ಟಿಫೈ ಆಗದಲ್ಲಿಂದ ಯಾವುದೇ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಕಾಪಿನ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಯಮ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಮಾರ್ಕೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಬಂತು? ಸೊ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಅದು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಬೇಕು ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕರ್ಸ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಸೆಕ್ಷನ್ 2A ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಸರ್ಟಿಫೈ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸರ್ಟಿಫೈ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ. ಈಗ ನೀವು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಇದು ಓಪನಿಂಗ್ ಫಾರಮ್ಮು. ಸೊ ಎರಡನೇದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ 33%, ಫಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ 33%ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಪೂರ್ತಿ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ರನ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪಾನ್ ನಂಬರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಫೈನಾನ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಅವನದು ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇದ್ದರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಹೊಸ ವೆಹಿಕಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂದರೆ ಬರೀ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್, ಎರಡನೇದು ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಫಾರಮ್ ಅಷ್ಟೇ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ನೀವು ಇದಾದಮೇಲೆ ನೀವು ಹೋಗಿ ಕೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೇಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿ ಪತ್ತೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ನೀವು ಅದೇ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಕೇಳಿ, ಇವನಿಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ವೆಹಿಕಲ್ ಲೋನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನಾ, ಇಲ್ಲ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಲೋನ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಆವಾಗ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ. ಎರಡನೇ ಕ್ವಶನ್, ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇದ್ದರೆ ಯಾವ ಅಕೌಂಟಿಂದ EMI ಪೇ ಮಾಡ್ತವನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಅಕೌಂಟ್ ಸಿಕ್ತು, ಎರಡನೇ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಸಿಗ್ಬೋದು, ಎರಡನೇ ಇಮೇಲ್ ID ಸಿಗ್ಬೋದು.
ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿರೋ ಅಡ್ರೆಸ್ ಸಿಗ್ಬೋದು. ಸೊ ನಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ತುಣುಕು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಆರೋಪಿಯ ಮನೆ ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಬಿಡುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ, ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ಡಾಟಾ ತಗೊಂತೀವಿ ಅಥವಾ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ತಗೊಂತೀವಿ, ಯಾರು ಸರ್ಟಿಫೈ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್, ಅವರು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎರಡನೇದು ಯಾರು ಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಡ್ಮಿನ್ ಅಥವಾ IT ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಂತ ಯಾರಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವೆರಡು ಸೈನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಅಂಶಗಳಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳೋಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದು ಸರಿಯಾಗಿದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇದ್ರದ್ದು ಪಾಸ್ವರ್ಡು ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೆಲವು ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಮಾತ್ರ ಇದೆ, ಆಕ್ಸೆಸ್ ನಾವು ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬೇರೆಯವ್ರು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದವ್ರು ಕೂಡ ನಾವು ಏನು ಹೊಸದಾಗಿ ಸೇರಿಸಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾವು ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ ನಾವು ಪ್ರಿಂಟೌಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಇದನ್ನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದೇ ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳು ಆ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಪಾನ್ ನಂಬರ್ ಸಿಕ್ತು. ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಪಾನ್ ನಂಬರ್ನ ಡಿಕೋಡ್ ಮಾಡಿದೀವ, ಇದು ಪಾನ್ ನಂಬರ್ ಯಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ನಮಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇದೆ, ಇವನು ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಇದೆ. ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಶವಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂತೇಳಿ ಇರ್ಬೋದು, ಸಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿದೆ. ಪಾನ್ ನಂಬರ್ ಸಿಕ್ತು, ಇದು ಯಶವಂತ್ ಕುಮಾರ್ದ ಅಲ್ವಾ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಪಾನ್ ನಂಬರ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಇದು ಅವ್ರದ್ದು ಇರ್ಬೋದಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ. ಸೊ ಎರಡೇ ಎರಡು ಲೆಟ್ರ್ ನೋಡಿ, ಯಾವ್ದು ಎರಡು ಅಂದರೆ 4 ಮತ್ತು 5, ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಏನಿದೆ ಅವೆರಡು ಲೆಟ್ರ್ ನೋಡಬೇಕು. ನೀವು ಡಿಕೋಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಪಿ ಅನ್ನೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪಿ ಅಂತ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಪರ್ಸನ್, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್. ಸಿ ಅಂತ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಕಂಪನಿ, ಅದರದ್ದು ಜಿ ಅಂತ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಥಾರಿಟಿ. ಎರಡನೇದು ಏನಿದೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರಿನ ಮೊದಲ ಪದ ಅಂದರೆ ಮೊದಲ ಅಕ್ಷರ, ಇಲ್ಲ ಸರ್ನೇಮ್ನ ಮೊದಲ ಅಕ್ಷರ. ನಿಮ್ಮ ಪಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಸರ್ನೇಮ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮದು ನೇಮ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ರ್ ಇರುತ್ತೆ. PY ಅಂದರೆ ಈಗ ವೈ ಅಂತ ಇದೆ, ನಂದು ಪಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಯಶವಂತ್ ಕುಮಾರ್. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮರಿಮಲ್ಲಪ್ಪ ರಾಮಪ್ಪ ಅಂತ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ R ಅಂತೇಳಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಡಿಕೋಡ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೇನಾಯಿತು, ಒಂದು ಪೂರ್ತಿ ನಾವು ಏನು ಒಂದು ನಿರ್ವಾತ ಪ್ರದೇಶ ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮಲ್ಲಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿಂದ ನಮಗೆ ಇಂಥವ್ರು ಇರ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ಸಸ್ಪಿಷನ್ನು ನಮಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಪಾನ್ ನಂಬರ್ ಸಿಕ್ತು, ಏನು ಕೇಳ್ಬೋದು? ಪಾನ್ ನಂಬರ್ ಮೇಲೆ ಈ 3 ಐಟಮ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಯಾರಿಗೆ ಬರೀಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಬರೀಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳಬೇಕು? ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಕೇಳಬೇಕಾಗಿರೋದು ಪ್ರೂಫ್ ಆಫ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ. ಇದೇ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ PPT ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೇನೆ, ಇದೇ ಪದಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಬಳಸಿ. ಏನಂದರೆ ಪ್ರೂಫ್ ಆಫ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ, ನಿಮ್ಮ ಯಾರು ಒಂದು ಪಾನ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ ಅವರ ಗುರುತಿನ ಭಾವಚಿತ್ರ ಇರುವ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. DL ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು 14 ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಎರಡನೇದೇನು, ಪ್ರೂಫ್ ಆಫ್ ಅಡ್ರೆಸ್, ವಾಸದ ದೃಢೀಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಮೂರನೇದೇನು, ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ SLC ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬರ್ತ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ಸಿಕ್ಕಿದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಆರೋಪಿನ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ. ಈಗ ಯಾರೋ ಒಂದು ಕೇಸಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿ ಸಿಕ್ಕ, ಇಲ್ಲ ಸಂಶಯಾಸ್ಪದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಿಕ್ತ, ಅವನ ಹತ್ರ 2 ಪಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕೇಸ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ನೀವು ಬೀಟಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸಿಗ್ತಾನೆ 2 ಪಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇದೆ. ಈಗ ಅವನ ಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರು ಬರಿಬಹುದಾ ಅಂತೇಳಿದರೆ, ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಗೆ ಬರೆದ್ರೆ ಅವರು ಒಂದು ಪಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಿಂತ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅವನು 10,000 ಫೈನ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು. 10,000 ನೀವು ಫೈನ್ ಕಟ್ಸಿರೆ ಅವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಬೀಟಿಂದು ನಿಮ್ಮದು ಕರ್ತವ್ಯ ಮುಗೀತಾ? ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಕೇಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಜ್ಡ್ ಪಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸಿಕ್ತು, ಅವನ ಹೆಸರಲ್ಲ ಬಟ್ ಅವನ ಹತ್ರ 2 ಪಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿದರೆ ಆ ಒಂದು ರೂಲ್ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಗೆ ಬರೋದು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಪಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಸೋದು ಒಂದು ಅರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅಂಥದ್ದೇನರ ಇದ್ದರೆ ಎನಿ ರೆಕ್ಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಅದನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಿ. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರಮ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇರ್ಬೋದು, IT ಇರ್ಬೋದು, ಪಾನ್ದು ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರಮ್ ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿ ಕೇಳಿ. ಈಗ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಕರೆಪಟ್ಟಿ ವಿವರ, ಕಾಲ್ ಡೀಟೇಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್. ಎರಡನೇದು ಅದು ಒಂದು ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅರ್ಜಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅರ್ಜಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರಮ್. ಆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರಮ್ ಸಿಕ್ಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಸಿಮ್ ಕೊಟ್ಟವನು ಯಾರು ಅಂತೇಳಿ ರಿಟೇಲರ್ ಶಾಪ್ ಇದೆ, ಆ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲೇ ಏನು ಒಂದು ಅರ್ಜಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲೇ ಅಕ್ಷಾಂಶ ರೇಖಾಂಶ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಸಿಮ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡೋದನ್ನು ಸಿಗ್ದಲೇ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಸಿಮ್ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಅವನು ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಸಿಗ್ತಾನೆ. ಅವನ್ನ ನಾವು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವನು ಸಿಮ್ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಇಲ್ಲ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಏನಾದ್ರು ಆಗಿದೆಯಾ,
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ನಿಯವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ 3 ಜನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅವನೇನಾದ್ರು ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಅವ್ನ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸು ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಪರಿಚಯದವನಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆಯವ್ನ ಜೊತೆ ಬಂದಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾನು CDR ತಗೊಂಡೆ, CDR ಅಡ್ಮಿಸಬಲ್ಲ ರಿಲೆವೆಂಟಾ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ನೀವು ನೋಡಿದರೆ, ಸೊ CDR ಈಸ್ ಅಡ್ಮಿಸಬಲ್, ಎನಿ ಲಾಗ್ಸ್ ಈಸ್ ಅಡ್ಮಿಸಬಲ್. ಎಲ್ಲಿಂದ ತನಕ ಅಡ್ಮಿಸಬಲ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕೃತ್ಯ ನಡೆದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಜೊತೆಲಿದ್ರು ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಟು ಫ್ರೇಮ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತೇಳಿ ಸೊ ಆನರಬಲ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ. ಈಗ ಮೊಬೈಲ್ ಸಿಕ್ತು, ಇಲ್ಲ ನೀವು CDR ತಗೊಂಡ್ರಿ, CDR ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ IME ನಂಬರ್ ಸಿಗುತ್ತಾ? CDR ತಗೊಂಡಿದ್ರಿ, IME ನಂಬರ್ ಸಿಗುತ್ತಾ? ಈಗ IMEI ಫಿಲ್ಟರ್ ಹಾಕಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಡಿವೈಸಲ್ಲಿ ಆ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತಲ್ವಾ? ಈಗ IMEI ನಂಬರ್ ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಿದೆ. ಈ IMEI ನಂಬರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಮತ್ತೆ ಏನಾದ್ರು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದಾ ಅಂದರೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದು. ಅವ್ನು ಡಿವೈಸ್ ಯಾವ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತವನೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇಂಥದ್ದೇ ಡಿವೈಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತವನೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು IMEI ನಂಬರ್ ಹುಡುಕಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಇದು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ನೀವು IMEI ಸೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ನೀವು ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಕೊಡೋಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ. CDR ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು IMEI ನಂಬರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ 1 ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಅಂತಲೇ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಸೀಸ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಡಿವೈಸಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ನಂಬರು 8 ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ವಕೀಲರು ಮಿತ್ರರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನೋಡಿ ಸ್ವಾಮಿ ಇವೆರಡು ಕೂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಡಿಜಿಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಕಕ್ಷಿದಾರ ಈ ಮೊಬೈಲ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಈ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರೇ IMEI ನಂಬರೇ ಬೇರೆ, ನೀವು ಸೀಸ್ ಮಾಡಿರೋದೇ ಬೇರೆ. ಯಾಕಂದರೆ CDR ಅಲ್ಲಿ 1 ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ನೀವು ಡಿವೈಸ್ ಸೀಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ 8 ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಕಾನೂನು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲೇ ಅಷ್ಟೇ ಸಬ್ಮಿಸಿವ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಸ್ವಾಮಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಡಿಜಿಟ್ ಏನಿದೆ IMEIನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಚೆಕ್ ಡಿಜಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಬಳಸೋಂಗಿಲ್ಲ, ಇದು ತಾಂತ್ರಿಕತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಈ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಲಾಸ್ಟ್ ಡಿಜಿಟನ್ನು ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಡಿಜಿಟ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಆಚೆ ಬಂದಾಗ ಅವರೇ ಟೀಕೆ ಕರೀತಾರೆ, ಸರ್ ಬನ್ನಿ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿದ್ದೀರಿ. ಇದು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಚೆಕ್ ಡಿಜಿಟ್ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ತಮಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಕೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ನೀವು ಫೇಲ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಡಿಮಾರಲೈಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಈಗ IMEI ನಂಬರ್ ಇದೆ, IMEI ನಂಬರಲ್ಲಿ ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಟ್ಯಾಕ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. 2 + 6 ನಂಬರ್ ಏನಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ಸು ಅದನ್ನು ಟ್ಯಾಕ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಟ್ಯಾಕ್ ನಂಬರ್ ಅಂದರೆ ಟೈಪ್ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಕೋಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದೇನು ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಏನು ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೋಬೇಡಿ, ಅದೇನು ಅಂದರೆ ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ್ದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೋಡು 91, IMEI ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು 91, ಅಷ್ಟು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು. 86ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತೇಳಿದರೆ ಅದು ಚೈನಾದಿಂದ ಆ ಒಂದು ಡಿವೈಸು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಗಿದೆ. 35ರಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದರೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಯಾವುದೇ ಮೂಲೆಯ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಈಗ ನಿಮ್ಮ IMEI ನಂಬರ್ ಏನಾದ್ರು ನಿಮಗೆ 86ಇಂದ ಬಂತು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಫೋನು ಚೈನಾ ಮಾಡಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೋದು. 91ಇಂದ ಬಂದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅದು ತಯಾರಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೋದು. ಇದಿಟ್ಕೊಂಡು ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸರ್ ಅಂದರೆ ಇದಿಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮುಗ್ದಿಲ್ಲ, ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಭಿ ಬಾಕಿ ಏನು ಅಂತೇಳಿದರೆ ಆ IMEI ನಂಬರ್ನ IMEI ಚೆಕ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಅಂತೇಳಿದರೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಡಿವೈಸ್ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ, ವಿತ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಸಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ, ನಿಮಗೆ CDR ಅಲ್ಲಿ IMEI ನಂಬರ್ ಬಂದಿದೆ, ಅವನ ಹತ್ರ 5 ಮೊಬೈಲ್ ಇದೆ, 5 ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಅವನ್ನ ನೋಡಬೇಕು, ಯಾವ ಮೊಬೈಲ್ ನನ್ನ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಿದೆ ಅದು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಈ ನಂಬರ್ ಹಾಕಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು PNR ಚೆಕ್ ಮಾಡಂಗೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ IMEI ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಫೋಟೋ ಬಂತು. ಜೊತೆಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕಾಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ಮಾಡಲ್ ಇದೆ ಅದು ಬಂತು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅದು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಡೇಟ್ ಬಂತು, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಯಾವುದು LTGನ ಅಥವಾ 5Gನ, ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇದೇನು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಷನ್ನು, ಮತ್ತು ಸೊ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸೈಜ್ ಯಾವುದಿದೆ, ಇನ್ನೇನು ಬೇಕು ಇದಕ್ಕಿಂತ. ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪನೂ ಇದು ಕೊಟ್ಟು ಬೆಣ್ಣೆನೂ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಕಡೆ ಸೊ ಒಂದು ಸ್ಟವ್ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡಪ್ಪ ತುಪ್ಪ ಮಾಡು, ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೈಡಲ್ಲಿದೆ ಅಂತೇಳಿದರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ತುಪ್ಪ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಅಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟು ಸಿಕ್ತು, ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಸುಮ್ಮನಾಗಂಗಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಮೊಬೈಲು ಸೀಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೊಬೈಲ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಜಾಣರು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಮೊಬೈಲ್ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ನೀವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ,
ನೀವು ಸೀಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನೀವು ಸೀಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಅದು ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು. ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅದೇ ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಬ್ಲಾಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಚೆಕ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನೀವು IMEI ನಂಬರ್ ಹಾಕಿ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಏನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ದಿ ಡಿವೈಸ್ ಈಸ್ ಕ್ಲೀನ್, IMEI ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, CEIR ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಪೋರ್ಟಲ್ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಕಳೆದೋಯ್ತು, ನೀವು ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ನ ಹೊಸದು ತಗೊಂತೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಡ್ತಾರಾ? ಕೊಡಲ್ಲ, ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, CEIR ಪೋರ್ಟಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ IMEI ನಂಬರ್ ಹಾಕಿರ್ತೀರಿ. ಅಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅಫೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಆ IMEI ನಂಬರ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿಸಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆವಾಗ ಇದು ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಅಮಾನತು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಸರಿಯಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಈಗ FIR ಇವತ್ತಾಗಿದೆ, ಇವತ್ತು ಇದು ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಏನಾರ ಬೇಕಾ? ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಇಮೇಲ್ ಸಿಕ್ತು. ಎಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ ಇಮೇಲು? ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಜಲ್ಲೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ಇಮೇಲ್ ID ಸಿಕ್ತು, ಏನು ಕೇಳಬೇಕು ಇಮೇಲ್ ID? 3 ಪಾಯಿಂಟು. ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರು ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಬರಲಿ, ಒಂದು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್, ಎರಡನೇದು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್, ಮೂರನೇದು ಅಥೆಂಟಿಕೇಷನ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್. ಏನದು ಅಂದರೆ ನೀವು ಒಂದು ಗಾಡಿ ತಗೊಂತೀರಿ, ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಸ್ತೀರಾ, RTOದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸ್ತೀರಲ್ವಾ, ಹಂಗೆ ಇಮೇಲ್ ಕೂಡ ಇಮೇಲ್ ಡೊಮೈನ್ ಇದೆ, ಅದು ನೋಂದಣಿ ವಿವರ. ಎರಡನೇದು ಬಳಕೆದಾರರ ವಿವರ. RC ಯಾರು ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅವರೇ ಗಾಡಿ ಓಡಿಸ್ತಾರಾ? ಬೇರೆಯವರು ಓಡಿಸ್ತಾರಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವ್ರು ಓಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬೇಕು, DL ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಡಿವೈಸಿಂದ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮೂರನೇದು ಅಥೆಂಟಿಕೇಷನ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್. ಮಧ್ಯೆ ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪಿನ್ ಕೇಳುತ್ತೆ, ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲ ಇದರಿರ್ಬೋದು, ಪಿನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಆಯಿತಾ? ಜಸ್ಟ್ ಈಗ ಎಂಟರ್ ಯುವರ್ ಪಿನ್ ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ಹೊಡೆದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಮಧ್ಯೆ ಅದು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವ IP ನಲ್ಲಿ ನೀವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತೇಳಿ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಅಥೆಂಟಿಕೇಷನ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್, ಅಧಿಕೃತತೆ. ಯಾಕೆ ಬಂತಿದು? IT ಆ್ಯಕ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಿರಿ, ಅಥೆಂಟಿಕೇಷನಿಗೆ ಬಂತು. ಆಧಾರ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಿರಿ, ಅಥೆಂಟಿಕೇಷನ್ ಬಂತು. ಹಂಗೇನೆ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ನೀವೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯೆ ಅವರು ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಒಂದು ಡಾಟಾ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಡೀಟೇಲ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವ ಡೇಟಲ್ಲಿ ನೀವು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆದ್ರಿ. ಈಗ ನೀವು ಇಮೇಲ್ ID ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮೊಬೈಲ್ ಇಲ್ಲ, ಸೈಬರ್ ಕೆಫೆಗೆ ಹೋದ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಇಮೇಲ್ ID ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರಿ, ಅಲ್ಲೇದು IP ಬಂತು, ನೀವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಡೇಟ್ ಬಂತು. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಮೊಬೈಲ್ ತಗೊಂಡ್ರಿ ಹೊಸದು, ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಈಗೇನಾಯಿತು, IP ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ದು ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ ಡೇಟಿಂದ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅದೆಲ್ಲ IP ಕ್ರೊನಾಲಜಿಕಲ್ ಆಗಿ ಅದೇನಂದರೆ ಲಾಕ್ಸ್ ಇದ್ದಂಗೆ, ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಲಾಗ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಹಂಗೆ ಕೂಡ IP ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಂಥ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ಇಮೇಲ್ ID ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಒಂದು ಇಮೇಲ್ ID, ಒಂದು IMEI ನಂಬರ್ ಇದ್ದೆ, ಇಷ್ಟು ದೂರ ನೀವು ಹೋಗಿದ್ದೀರಿ. ಎರಡನೇ ಇಮೇಲ್ ID ಸಿಕ್ತು ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಹೋಗ್ತೀರಿ. ಆ ಒಂದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಪ್ರೊಸೆಸ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ. ಆಕ್ಸೆಸ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಕಾಲಾನುಕ್ರಮವಾಗಿ ಆ ಒಂದು IP ವಿತ್ ಡೇಟ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಟಾಂಪ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಮೇಲ್ ID ಇದೆ. ಈ ಇಮೇಲ್ IDದು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲರೂ ನನಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತಾ? ಬರೀ ಇಮೇಲ್ ID ಇದೆ, ಇಲ್ಲ ಕೃತ್ಯ ನಡೆದಿದೆ, ಅವನ ಜಾಬಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚೀಟಿ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇಮೇಲ್ ID ಮಾತ್ರ ಇದೆ, ಮೊಬೈಲ್ ಇಲ್ಲ ಅವನ ಹತ್ರ, ಟೈಲರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಶರ್ಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಬೇರೆ ಏನು ಚೀಟಿ ಇಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಚೀಟಿ ಇದೆ, ಅದು ಇಮೇಲ್ ID ಇದೆ. ಈಗ ಅವನ್ನ ಗುರ್ತಿಡಿಬೋದಾ? ಇಮೇಲ್ IDನಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅದು. ಎರಡನೇದು ಹ್ಯಾವ್ ಐ ಬೀನ್ ಪಾಂಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇಮೇಲ್ ID ಹಾಕಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಚೆಕ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿಮ್ಮ ಇಮೇಲ್ ID ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಳಗಡೆ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ವಿಗ್ಗಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಇಮೇಲ್ ID ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಆಗಿದೆ, ಝೊಮ್ಯಾಟೋದಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಆಗಿದೆ, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸರ್ವಿಸಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಆಗಿದೆ, ಊಬರಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಆಗಿದೆ, ಓಲಾದಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ತನಿಖಾ ತಂಡವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಏನು, ಬರೀ ನಾನು ಜಿಮೇಲಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಊಬರಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವಾಗೇನು ಮಾಡಿ, ಊಬರ್ನವರಿಗೋ ಅಥವಾ ಸ್ವಿಗ್ಗಿನಲ್ಲೂ ಅದು ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ತೋರಿಸ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಈಗ ನಂದೇ ಇಮೇಲ್ ID ಹಾಕಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ಡಾಟಾ ಬ್ರೀಚಸ್ 0. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಕೂಡ ಅವಾಗ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ, ನನ್ನ ಯಾರು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾವ್ರಾ, ಅದು ಫಸ್ಟು ಸ್ವರಕ್ಷಣೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಉಳಿದವರ ರಕ್ಷಣೆ ಕೂಡ ನಾನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅಂದರೆ ನಾನು ಕೂಡ ಅವಾಗ ಸೇಫಾಗಿರಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಇಮೇಲ್ ID ಈ ಸೆಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ನಿಮ್ಮ ಇಮೇಲ್ ID ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಮೆಜರ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟು IP ಅಂತ ಹೇಳಿರಿ, ಏನು ಸರ್ ಇದು IP, ನನಗೇನು ಅರ್ಥನೇ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ
ಅಂತೇಳಿದರೆ ನೀವು IP ಅಂತೇಳಿದರೆ ಸಿಂಪಲ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಅಡ್ರೆಸ್ಸು. ಈಗ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಈ ಸಭಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಒಳಗಡೆ ಬಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟನೇ ಮೇಯ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಸೊ ರೈಟ್ ತಿರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಒಂದು ಇದ್ದು ಒಂದು ಆಡಿಟೋರಿಯಂ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಅದೇ ಥರ ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಥರ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನೆಟ್ವರ್ಕಲ್ಲಿ ಡಿವೈಸನ್ನು ಗುರ್ತಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋಂಥದ್ದು ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಬೇಕು. ಆ ಒಂದು ಅಡ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಇದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಡಿವೈಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಡಿವೈಸ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಡಾಟಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಮಾಹಿತಿ ವಿನಿಮಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಮಾಹಿತಿ ವಿನಿಮಯ ಆಗಬೇಕು ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ IP ಬೇಕೇ ಬೇಕು. IP ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸೊ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕಿರೆ ಸೊ ನೀವು ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಬ್ಬ ಹುಚ್ಚಾಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಇದು ಬರ್ಕೊತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಯಾರಿಗಪ್ಪ ಬರ್ಕೊತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಬರ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವನು ಅಲ್ಲೇ ಕುಂತಿದ್ದಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಅಂಚೆ ಚೀಟಿ ಬರ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಪೋಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬರ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅಡ್ರೆಸ್ ಯಾವ್ದು ಬರ್ಕೊತಾನೆ ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ಕೊತಾನೆ. ಸೊ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ರವಾನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಬೇಕು. ಆ ಅಡ್ರೆಸ್ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ IP ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಕು. IP ಅಡ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿ 2 ಥರ ಇದೆ. ಒಂದು IPv4, ಇನ್ನೊಂದು IPv6. ಇದಕ್ಕೆ ಸಿಂಪಲ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮದು ಜಿಯೋ ಏನಿದೆ, ಜಿಯೋ ಎಲ್ಲ IPv6. ಹಳೆಯ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಿದ್ದಾವೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅವೆಲ್ಲ IPv4. ಏನು IPv4 ಅಂದ್ರೇನು, IPv6 ಅಂದ್ರೇನು ಅಂತೇಳಿದರೆ ನಿಮ್ಮ 3 ರೋಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು IPv4 ಅಂತ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಿಜಾಪುರದ ದೊಡ್ಡ ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು IPv6 ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಈಗ ನಿಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಸೊ ಆ ರೋಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮಾತ್ರ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಈಗ 2 ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬಂತು, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬಿಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ 5 ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಜೊತೆಲಿ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜನಕ್ಕೆ ಬಳಕೆ ಕೊಡ್ಬೋದು. IPv4 ಅಂದರೆ ಬಳಕೆದಾರರು ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅವರವ್ರದೇ ಟ್ರ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಇದೆ. ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾದರೆ ಸಾಕು. IPv4 ಇದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ IP ಅಡ್ರೆಸ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ, ಬಳಕೆದಾರರು ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. IPv6 ಆದರೆ ಕಡಿಮೆ ಬರುತ್ತೆ, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಬರುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈಗ IP ಸಿಕ್ತು, ಅದನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ, ಇದನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಕೇಳಬೇಕು, IP ಯಾರಿಗೆ ಕೇಳಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಏನು IP ನಂಬರ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಆ ನಂಬರು ಸೊ 2 ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ನೋಡಿದರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. IPv4 ಇದ್ದರೆ ಅದು ಡಾಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಡೆಸಿಮಲಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. IPv6 ಇದ್ದರೆ ಅದು ಹೆಕ್ಸಾಡೆಸಿಮಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ನೋಡಿದರೆ ಸೊ ಹೆಕ್ಸಾಡೆಸಿಮಲ್ಗೂ ಡೆಸಿಮಲ್ಗೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಡಾಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದು IPv4. ನಿಮಗೇನು ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ, ನಾವು ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ಗಟ್ಟು ಹೊಡೆಯೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದು. ಹಂಗೆ ನೀವು ಗಟ್ಟು ಹೊಡಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಡಾಟ್ ಅಂತ ಬಂತು ಅಂದರೆ IPv4. ಕೋಲನ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಡಾಟ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಡಾಟ್ ಬಂತು ಅದು IPv6. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿದರೆ ಇನ್ನೂ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ IPv4 IPv6 ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಈಗ IP ಯಾರು ಕೊಟ್ಟರು, ಮೊಬೈಲ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದೆ, ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದೆ, ನನಗೆ ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಸೇವೆ ಬೇಕು, ಇದನ್ನು ಯಾರು ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಆಪ್ನಿಕ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು IP ನಂಬರ್ ಹಾಕಿದರೆ ಈ IP ನಂಬರು ಯಾರು ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾರ ಹೆಸರಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಲೂ ಇದೆ. ಸೊ ಅವರು ಏನು ಒಂದು ಇದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, Sky 123 ಅಂತೇಳಿ ಇದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಯಾವುದು, ಏರ್ಟೆಲ್, ಜಿಯೋ, VI, BSNL ಅಷ್ಟೇ. BBNL ಅಂತ ಒಂದಿದೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಬ್ರಾಡ್ಬ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅಥವಾ ಇದು ಒಂದು Sky 123 ಅಂತ ಇದೆ. ಈ ಥರ ಬೇರೆ 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 ಒಂದು ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಂಟರ್ನೆಟನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಇವರಿಗೆ ಸೊ ಇಮೇಲ್ ID ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಇಮೇಲ್ IDಗೆ ನಾವು ಬರೆದ್ರೆ ಆವಾಗ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ IP-ನ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಮಗೆ IP ನಂಬರ್ ಸಿಕ್ತು, ಸೇವೆ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಯಾರು ಸೇವೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಬರೆದ್ರೆ ಯಾವ ನಂಬರಿಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ನಂಬರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೈಫೈ ಇದೆ. ಇಷ್ಟು ಜನ ಸೇರಿ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಆ ವೈಫೈನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಡಾಟಾ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಈಗ ಇದನ್ನು ಸೇವೆ ಕೊಡ್ತಿರೋದು ಯಾರು, BLDE ಅವರು ವೈಫೈ ಹಾಕ್ಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಇದರಿಂದ ಕೊಡೋದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡರಿಂದ BLDE ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಒಂದು ವೈಫೈ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದರದ್ದು ವೈಫೈ ಬಳಕೆಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಒಳಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಅದನ್ನು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಿದಿರಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರೈವೇಟ್ IP ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ.
ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ಏನು ಕಾಣುತ್ತೆ, BLDE ಸಂಸ್ಥೆದು ಒಂದು ವೈಫೈ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ IP ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಬಂದಾಗ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಇಷ್ಟು ಜನ ನೀವು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಇಷ್ಟು ಜನ ಇದನ್ನು ನೀವು ಇದು ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಮೂಲಕ ಸೊ ಅಥವಾ ನೀವು ವೈಫೈ ಮೂಲಕ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವಂಥದ್ದೇ ಒಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟರ್ದು ಕಲೆ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಅನಾಲಜಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಮ 3 ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆ, ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೂ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೂ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ನೀವು 3 ಟ್ಯಾಂಕ್ನ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ IP. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರುವಂಥ ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಪ್ರೈವೇಟ್ IP. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ನಲ್ಲಿಗೆ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಪ್ರೈವೇಟ್ IP, ನಿಮ್ಮ 3 ಟ್ಯಾಂಕ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಪಬ್ಲಿಕ್ IP. ಸೊ ಇದು ವೈಫೈ ಪಬ್ಲಿಕ್ IP. ನೀವೆಲ್ಲ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬದು ಇದೇನು ಬರುತ್ತೆ IP ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಪ್ರೈವೇಟ್ IP. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ IMEI ನಂಬರ್ ಕೂಡ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನಾನು ಅಲ್ಲಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲಿಬಿನ ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಕೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲ ನೀವೇ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು IMEI ನಂಬರ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಆಗಿರೋದು. ಸೊ IMEI ಸೀಸ್ ಆಗಿದೆ, ಮೊಬೈಲ್ ಸೀಸ್ ಆಗಿದೆ, ರಿಕವರಿ 27ನಲ್ಲಿ ರಿಕವರಿ ಆಗಿದೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವರು ಮೊಬೈಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದೇ ನಂಬರಿಂದ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, CDR ಇಂದ ಬಂದಿದೆ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತೇಳಿದರೆ ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಚಾಣಾಕ್ಷ ಇರ್ತೀರಿ ಅವರು ಗೆಲ್ಲೋ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಈಗ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇದೆ, ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ದುಡ್ಡು ಕಳಿಸಿದ್ರು. ಮುಂಚೆ ಏನು ಮಾಡೋರು, ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಬರೆಯೋರು. ಈಗೇನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಮಗ ದುಡ್ಡು ಹಾಕೋ 50 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೊಬೈಲಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಸೊ ಮೊಬೈಲಿಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಊಟ ಆದಮೇಲೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಪಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆಯಿತಾ? ಏನೇನು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸು ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ಹಿಡಿದು ಆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಪಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಗೂಗಲ್ ಪೇಯಿಂದ ನಾನು ನಮ್ಮ ಸುನೀಲ್ ಸಾರಿಗೆ ನಾನು ಅಮೌಂಟ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರು ನನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿದೆ, ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರಿಂದ ಅವ್ರ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿದೆ, ಅವ್ರ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರಿಂದ ಅವ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಏನು ಲೂಪ್ ಇದೆ, ಇಷ್ಟು ಲೂಪ್ನ ನಾನು ಫಿಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಷ್ಟು ಲೂಪ್ನ ನಾನು ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಅಂದರೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಗೇಟ್ವೇದು ಸೇಮ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್, ಆಕ್ಸೆಸ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್, ಅಥೆಂಟಿಕೇಷನ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಜೊತೆಲಿ ಉಳಿದ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈಗ ಡಿಜಿಟಲ್ ಅರೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಬಂತು, ಇದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಪತ್ತೆ ಮಾಡೋದು? ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದು ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಟೆಲಿಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ಕೈಪಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ID ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ಅವ್ರು ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿದರೆ ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು ಇಮೇಲಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿದ್ರು. ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ನಿಮಗೆ ಲಿಂಕ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಲಿಂಕ್ ಕಳಿಸಿದ್ವಿ ಇಮೇಲಲ್ಲಿ, ಸೊ ನೀವು ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ಅಂದರು. ಈಗ ಇಮೇಲ್ ಸಿಕ್ತು ನಿಮಗೆ. ಆ ಇಮೇಲಲ್ಲಿ ಸೊ ನೀವು ಹೋಗಿ EPOS ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಇದಿದೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಇಮೇಲ್ ID ಹಾಕಿ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಮ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ID ಇದೆ. ನಾನು ರೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಗೂಗಲ್ ID ಇದೆ. ಆ ಗೂಗಲ್ IDನ ನೀವು ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಗೂಗಲ್ನವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿದರೆ ಅವರು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆ ಲಿಂಕು ಯಾರು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದರು, ಯಾಕೆಂದರೆ 1 ಅವರ್ ಮೇಲೆ ಆದರೆ ಅವರು ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟಬೇಕು. ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಯಾವ ಗೂಗಲ್ IDಯಿಂದ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಥವಾ ಗೂಗಲ್ ಪೇಯಿಂದ ಮಾಡಿದಾರಾ, ಇದೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಪ್ ಇದೆ, ಆ ಮ್ಯಾಪ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಮ್ಯಾಪ್ ನೀಟಾಗಿ ಎಲ್ಲಿದು ಅದು ಲೊಕೇಶನ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಫಿಲಮ್ದು ಮಧ್ಯಂತರ ಊಟ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ ಸಶೇಷ. Thank you, sir. I request everyone to please proceed down for lunch. It's been arranged separately for both students and staff. Kindly gather around back here at 3 o'clock for continuation of the third session. ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೆಳಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 3 ಗಂಟೆಗೆ ಯಶವಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಅವರ ಮತ್ತೊಂದು ಸೆಷನ್ ಮರಳಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗತ್ತೆ. 3 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ತಮ್ಮ ಊಟವನ್ನು ಸವಿದು ಮತ್ತೆ ಇದೇ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಆಸನದಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಬೇಕು. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಈ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆಸೀನರಾಗಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಅವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ.